Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, page number 200 and 200 to 201. The spoken English words and phrases of what Britishers and Americans they speak, or the native English speakers speak. Under the letter M, the word is mill, and the phrase is mill around. What do you mean by mill around? You're just waiting for something and you can see the time keeps going on. So you're waiting for something and the time goes on. Then you're using the phrase mill around. So waiting for something, the time keeps going. Mill around. They were milling around the school campus to meet their headmaster. They were milling around the school campus to meet their headmaster means they are waiting for the headmaster. The time keeps on going from 1 hour to 2 hours, 3 hours, 4 hours. So they were milling around the school campus to meet the headmaster means the time is going on. Through the mill. What do you mean by that phrase? Through the mill. Experiencing great difficulties at a particular time and totally tired or experience. So through the mill means you are getting a very good experience. You are undergoing a very great experience. That is the phrase through the mill. So he went through the mill before he became an actor. So he went through the mill before he became an actor means he had a lot of experience before he became an actor. Next, million. What do you mean by the word million? Million means 10 lakhs. Like $1 million means a great and wonderful best. When you want to say something great, wonderful and best, then you're using the phrase $1 million. And million means, it is 10 lakhs and dollars the currency of US. So, when I first bought an house, I felt like $1 million. So when I first bought an house, I felt like $1 million means when I purchased an house first time in my life, I felt great. I felt really great. 1 in a million. What do you mean by that? Phrase 1 in a million. So a rare thing which happens or a person with extraordinary quality. 1 in a million means something very rarely happens. It is not happening very often. Where occasionally it happens, and something a great and wonderful thing which you have not seen or which you have not heard or which you have not experienced. So then you're using the phrase 1 in a million. She is a very soft, kind and very much loving type. She is 1 in a million. See all these qualities in a girl. So she is soft, she is kind and very much loving type. So very loving type. So all these phrases comes under all these qualities in a same girl. Then you are using the phrase 1 in a million. So once again, my dear friend, mill around means waiting, and the time goes on. So milling around or mill around. Through the mill means you are experiencing a lot of difficulties and you become a master in particular field because of the experiences which you have undergone. Million, 10 lakhs. Like $1 million means something great and wonderful and fine and the best. 1 in a million mean a rare thing which happens in a person or a person with extraordinary quality. Hope you are able to understand all these phrases. And coming here, mince. What do you mean by mince? Mince almost you can go in for saying that the meaning is mixing. Mince words means selecting words carefully. You are selecting the words carefully while speaking to show their politeness or for cheating. For mince words, you are selecting words either you want to show that you are a polite, humble and decent guy or for cheating somebody. So two ways you can mince the words. Children don't mince words. So children are very, very honest. They don't try to cheat others through the words. They are frank and open. So mince words means you are mixing words or speaking words so that you want to show others that you are a polite, humble, a decent guy, or you want to cheat others. So mince words. Make mincemeat
out of someone. Make mincemeat out of someone means punishing somebody or destroying somebody. Then you're using the phrase make mincemeat of someone. So here grows the sentence. The ruling party made mincemeat out of the opposition party means they try to punish, they try to use all type of ugly and indecent words. So against the opposition party, so they want to destroy the opposition parties, so they are using these words. The ruling party made mincemeat out of the opposition party means they want to punish, they want to destroy, they want to eliminate. Next word, mind. You know what do you mean by mind? And the phrase goes like this. Bring to mind means try to recollect something. Bring to mind means try to recollect something. My school bus brings to mind of my school days. So when I see my school bus, I remember my school days. So bring to mind means you are able to recollect something, what happened in the past. So bring to mind, bringing all the memories. And coming here, bear in mind means bring the matter to your memory. You are bringing the matter to your memory. Then you use the phrase bear in mind that you should pay your income tax. So bring in your memory, just to think about it, and you should pay your income tax. So bear in mind means bring the matter to your memory, bear in mind. So once again, my dear friends, mince means say, mince words means you are selecting words to show that you are so innocent, or you are selecting words to cheat others. Make mincemeat out of someone means you are punishing or trying to destroy somebody using words. And mind, bring to mind means try to recollect something. Bear in mind means bring the matter to your memory and try to take an action out of that. So my dear friends, once again, mill around means waiting for somebody or something, and you see that time is going on. So milling around means time is going on, the wasting the time or waiting for something to happen. Time goes on. Through the mill means experiencing great difficulties to get an expertise in one field or getting experience through something. Next, million, 10 lakhs, like $1 million means something great and wonderful and best. 1 in a million means a rare thing which happens, or a person with an extraordinary quality. Then you are using the phrase 1 in a million. And coming here, once again, mince words means selecting words carefully to show that you are so innocent, so humble, so polite. And make mincemeat out of someone, or you are using the mince words also used for cheat others. Make mincemeat out of someone means you are trying to punish somebody, hurt somebody, destroy somebody using your words. Bring to mind means try to recollect something, and borne in mind means bring the bad matter to your memory. Hope you are able to understand, my dear friends. Use these phrases in your day-to-day conversations and in written also. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 200லிருந்து 201 பக்கம் வரைக்கும். இதில் எம் என்ற எழுத்து வார்த்தை மில் என்றால் அறுவை மில் தெரியும். அது அந்த சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா மில் அரவுண்ட் என்றால் சுற்றிலும். மில் அரவுண்ட் என்ற சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால், வெயிட்டிங் as the time goes on. நீங்கள் ஒன்றுக்காக காத்திருக்கிறீர்கள், நேரம் போய்கொண்டே இருக்கிறது, அதுதான் மில் அரவுண்ட். They were milling around the school campus to meet their headmaster. அவர்கள் தங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர் பார்ப்பதற்காக காத்து கொண்டே இருந்தார்கள், நேரம் போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ மில் அரவுண்ட் என்றால் நேரம் போய்கொண்டே இருக்கிறது, காலம் போய்கொண்டே இருக்கிறது. அடுத்தது த்ரூ த மில். த்ரூனா மூலமாக, த்ரூ த மில் என்றால் எக்ஸ்பீரியன்சிங் கிரேட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அட் எ பர்டிகுலர் டைம் அண்ட் டோட்டலி டயர்ட் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ த மில்னா ஒன்றில் அனுபவப்படுதல், ஒன்றிலே பக்குவப்படுதல். உதாரணத்துக்கு நடிக்க வேண்டும் என்றால் அதில் நிறைய கஷ்டங்கள் பட வேண்டும்,
அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக என்றால் நிறைய அனுபவங்களை பெற்றாக வேண்டும். ஸோ அனுபவங்களை பெற்று கஷ்டப்பட்டு அனுபவங்களை பெறுவதை த்ரூ த மில் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஹி வென்ட் த்ரூ த மில் பிஃபோர் ஹி பிகேம் an ஆக்டர். அவன் ஒரு நடிகன் ஆவதற்கு முன்னால் பல கஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் பல அனுபவங்களையும் பெற்றிருக்கிறான். அடுத்தது மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம் என்று சொல்வோம். மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம். லைக் எ மில்லியன் டாலர். டாலர் என்றால் அமெரிக்காவினுடைய நாணயத்தினுடைய பெயர் டாலர். லைக் எ மில்லியன் டாலர் என்றால் 10 லட்சம் இருப்பது போல கோடீஸ்வரனை போன்று உணர்ந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது லைக் எ மில்லியன் டாலர் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட், பிரமாதம், வண்டர்ஃபுல், அருமையான, பெஸ்ட், சிறந்த. வென் ஐ ஃபர்ஸ்ட் பாட் அன் ஹவுஸ், நான் முதலாக ஒரு வீடு வாங்கிய பொழுது ஐ ஃபெல்ட் லைக் எ மில்லியன் டாலர் என்றால் நான் ஒரு பெரும் கோடீஸ்வரனை பெற்றிருந்தது, பெரும் கோடீஸ்வரன் ஆனதை போன்று உணர்ந்தேன். ஸோ லைக் எ மில்லியன் டாலர் என்றால் பிரமாதமான, சிறந்த, சிறப்பான. அடுத்ததாக 1 in million, கோடியிலே ஒருத்தர் என்று சொல்வோம் அல்லவா, கோடியிலே ஒன்று என்று சொல்வோம் அல்லவா, அதுதான் 1 in a million. அல்லது லட்சத்தில் ஒருவர் என்று சொல்லலாம், 1000-ல் ஒருவர், எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். a rare thing which happens, ஒரு அரிதான விஷயம் நடைபெறுகிறது, அன்றாடும் நடைபெறாத ஒரு அதிசயிக்கத்தகுந்த ஒரு நிகழ்வு ஏற்படுகிறது. ஆர் ஏ பர்சன் வித் எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டி, ஒரு மனிதன் பிரமாதமான திறன்களை பெற்றிருக்கிறான் மற்றவர்களைப் போல் அல்லாமல். அப்பொழுது நாம் 1 in a million, அதாவது லட்சத்தில் ஒருவர், கோடியிலே ஒருவர், 1000-ல் ஒருவர் என்று சொல்கிறோம். அதுதான் 1 in a million. உதாரணத்துக்கு ஷீ இஸ் வெரி சாஃப்ட், அவள் ரொம்ப மென்மையானவள். ஷீ இஸ் வெரி கைண்ட், அவள் ரொம்ப கருணையுள்ளம் கொண்டவள். ஷீ இஸ் வெரி லவ்விங், அவள் ரொம்ப அன்பு செலுத்தக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். டைப் அந்த வகை அவள். ஷீ இஸ் 1 in a million என்றால் அவள் லட்சத்தில் ஒருத்தி, கோடியிலே ஒருத்தி, 1000-ல் ஒருத்தி. ஸோ 1 in a million என்றால் அரிதான ஒரு விஷயம் நடைபெறுகிறது, அல்லது ஒரு மனிதரிடம் அதிசயிக்கத்தகுந்த பல திறன்கள் இருத்தல். ஸோ நண்பர்களே, மில் அரவுண்ட் என்றால் நேர காலத்துக்காக ஒன்றுக்காக காத்திருக்கும் பொழுது நேர காலம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது, போய்கொண்டே இருக்கிறது. த்ரூ த மில் என்றால் ஒன்றுக்காக அனுபவப்படுதல், பக்குவப்படுதல். அடுத்ததாக மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம். லைக் எ மில்லியன் டாலர் என்றால் கோடி பணம் பெற்றதை போன்று ஒரு சந்தோஷத்தை உணர்ந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது லைக் எ மில்லியன் டாலர். 1 in a million, லட்சத்தில் ஒருவர், கோடியிலே ஒருவர், 1000-ல் ஒருவர் என்று சொல்லும் பொழுது 1 in a million என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக மின்ஸ் என்றால் சொல்லுவது. மின்ஸ் என்றால் சொல்லுவது. மின்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் வார்த்தைகளை சொல்வது. செலக்டிங் வேர்ட்ஸ் கேர்ஃபுல்லி, அப்போ நாம் பேசும்போது வார்த்தைகளை ஜாக்கிரதையாக தேர்ந்தெடுத்து while speaking to show their politeness or for cheating. அப்போ மின்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்பது வார்த்தைகளை நாம் சரியான முறையிலே பேசுவது. ஒன்று நாம் அப்பாவி என்பதை காண்பித்து கொள்ள, அல்லது மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்கு. ஸோ இந்த மின்ஸ் வேர்ட்ஸினுடைய 2 அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது, அல்லது வார்த்தைகள் மூலமாக தான் ஒரு அப்பாவி, ஒன்றும் அறியாதவன் என்பதை சொல்லுவது. ஸோ மின்ஸ் வேர்ட்ஸ். அடுத்ததாக மேக் மின்ஸ்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் சம்ஒன் என்றால் பனிஷிங், தண்டிப்பது, சம்படி டெஸ்ட்ராயிங், ஒருவரை தண்டிப்பது, ஒருவரை அழிப்பது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் மேக் மின்ஸ்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் சம்ஒன், ஒருவரை தண்டித்தல் அல்லது ஒருவரை நாம் அழித்தல் வார்த்தைகள் மூலமாக. ஸோ த ரூலிங் பார்ட்டி, ஆளும் கட்சி, மேட் மின்ஸ்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி, ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சிகளை வார்த்தைகள் மூலமாக அழித்தது. ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சியை வார்த்தைகள் மூலமாக அழித்தது. அடுத்ததாக மைண்ட். மைண்ட் என்றால் மனது. பிரிங் டு மைண்ட், மனதிற்கு கொண்டு வா. மைண்ட் என்றால் மனது. பிரிங் டு மைண்ட் என்றால் மனதுக்கு கொண்டு வா. ட்ரை டு ரீகலெக்ட் சம்திங், ஒன்றை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வா. மை ஸ்கூல் பஸ் பிரிங்ஸ் டு மைண்ட் ஆஃப் மை ஸ்கூல் டேஸ், என்னுடைய அந்த பள்ளி பஸ்ஸை பார்க்கும் பொழுது, பஸ் பேருந்தை பார்க்கும்போது என்னுடைய பழைய
பள்ளி நாட்கள் நினைவுக்கு வருகிறது. ஸோ bring to mind என்றால் மறுபடியும் நினைவுக்கு வருதல். bear in mind என்றால் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். bear in mind என்றால் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். bear என்றால் பார்த்துங்க, ஒன்றை கொண்டு வருதல். bear bear என்றால் வலியை பொறுத்து கொள்வது என்றும் சொல்லலாம். bear in mind, bring the matter to your memory, உன் ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வா. bear in mind that you should pay your income tax, ஞாபகம் வைத்துக்கொள் நீ வருமான வரியை செலுத்தியாக வேண்டும். ஸோ bear in mind என்றால் ஞாபகத்திற்குள் வைத்துக்கொள். ஸோ நண்பர்களே, மீன்ஸ் என்றால் வார்த்தைகளை சொல்லுவது, மீன்ஸ் வேர்ட்ஸ். ஒன்று தான் அப்பாவி என்பதை சொல்லி காட்டுவதற்காக அல்லது மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக அந்த மின்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மேக் மின்ஸ்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் சம்மன் என்றால் என்ன? அப்போ ஒருவரையோ ஒரு கட்சியையோ அல்லது ஒரு நபரையோ அவர்களை பேச்சின் மூலமாக தாக்குவது, அழிப்பது, மனமுடைய வைப்பது. மேக் மின்ஸ்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் சம்மன். மைண்ட் மனது. பிரிங் டு மைண்ட் என்றால் மனதிற்கு கொண்டு வா, ஞாபகத்திற்கு கொண்டு வா. பேர் இன் மைண்ட்னா ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள், மறுபடியும் பாருங்கள், ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மில் அரவுண்ட் என்றால் ஒன்றுக்காக காத்திருத்தல், நேரம் காலம் போவதே தெரியாமல் காத்திருத்தல். த்ரூ த மில் என்றால் ஒன்றை பெறுவதற்காக அதிக அனுபவத்தை பெறுதல், ஒன்றின் மூலமாக நேர காலத்தை செலவழித்தல், அனுபவம் பெறுதல். மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம். லைக் $1 மில்லியன் என்றால் என்ன? கோடி பணம் கையில் இருப்பது போல என்ற சொற்றொடர். 1 in a million என்றால் கோடியிலே ஒருவர், லட்சத்திலே ஒருவர், ஆயிரத்தில் ஒருவர். அடுத்ததாக மின்ஸ் என்றால் சொல்லுவது, மின்ஸ் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளை சொல்லுவது, அமைதியாக தான் ஒரு அமைதியானவன், நல்லவன் என்று சொல்வதற்காகவும், அதாவது இன்னொன்று மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்காகவும் சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் மின்ஸ் வேர்ட்ஸ். மேக் மின்ஸ்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் சம் ஒன், ஒருவரை பேச்சின் மூலமாக அழித்தல், மனமுடைய வைத்தல். மைண்ட், மைண்டு நம் மனது. பிரிங் டு மைண்ட் என்றால் மனதிற்கு கொண்டு வா, நினைவிற்கு கொண்டு வா. பேர் இன் மைண்ட் என்றால் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். பேர் இன் மைண்ட் என்றால் ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American English. Take your corporate English book, page number 201 to 202. The letter is M, and what's the topic is, the spoken English words of Americans and Britishers or the native English speakers speak. What type of phrases they speak, what type of English words they speak. Those are the words which we are going to see. And take the letter L, M, and the word is mind. The phrase is half a mind. What do you mean by half a mind? Is there something like quarter a mind, 3/4 of mind? Is there something like that? So half a mind means what? It simply means a wish not acted upon. You had a wish to go abroad, but you have not implemented it. You had a wish to buy a car, but you have not purchased a car. So have a mind means a wish which is not acted upon. You have not implemented your wish. Then you're using the phrase half a mind. I have half a mind to go abroad, because you wish but you have not gone. So you have not executed your wish. Then you're using the phrase half a mind. Then coming here, never mind. What do you mean by the phrase never mind? Not to be bothered. I'm not at all bothered. Being indifferent. So I never mind joining you for the party. So I don't mind means I'm not be bothered. I'm just willing to. Okay, I'm willing to join. I never mind means I'm not bothered, not to be bothered. Next word, right-minded. What do you mean by the phrase right-minded? It simply means a person who thinks very reasonably. Then you use the phrase right-minded. Anybody who thinks very reasonably, not unreasonable things, reasonable things, whichever a person thinks, then you are using the phrase right-minded.
The right-minded majority of people, the right-minded majority people elected her as the chief minister. The people who think reasonably, then you use the phrase right-minded. So the right-minded majority elected her as the chief minister. The people who think reasonably. Enter one's mind. What do you mean by the phrase enter one's mind? It simply means to realize, to find, to discover. So enter one's mind means to find, to realize, to discover. Enter one's mind. You're discovering, you're finding out. It entered my mind, so I realized, I found out, I just discovered. So it entered my mind that I should develop my communication skills to succeed in the interview, or to be successful in the interview, to be successful in the interview. Successful in the interview. So it entered my mind, so it came to my mind, or I discovered through my experience, or I found out through my experience that I should develop my communication skills to succeed or to be successful in the interview. So enter one's mind means you have discovered, you have found out. Mind reader, what do you mean by the phrase mind reader? It simply means to understand or know what the other person is thinking. You're just sitting here, you're just speaking to another person, and you are able to understand what the other person is thinking in his mind. A person who is capable of understanding what the other person is thinking, then you call him as mind reader. I am a mind reader. I can understand what you think. I am a mind reader. I can understand what you think means whatever the thought goes in your mind, I am able to understand or read or find out. So once again, my dear friends, have a mind. What do you mean by have a mind? A wish you have but which is not acted upon, a wish you have which is not implemented, a wish you have which you have not done it. Never mind, you are not at all bothered, and right-minded person who thinks very reasonably, and they enter one's mind. You are able to realize, you are able to understand, you are able to find out, you are able to discover something. And mind reader, person who's capable enough to understand what other man thinks, what other women thinks, or what the person, whoever communicating with them, thinks or anything. So mind reader. Coming here, read one's mind. Once again, it's the same thing like a mind reader. Read one's mind means understand what others think. You are understanding, you are finding out what others are thinking. Then you use the phrase read one's mind. I can read his mind means I can understand what he thinks. I can understand what he thinks. And coming here, slip one's mind. What do you mean by the phrase slip one's mind? It simply means forgetting to do something temporarily. So you're forgetting to do something temporarily. So here you forget. I'm so busy today. I'm very, very busy today that it slipped my mind means I forgot just at the time. I forgot to phone my wife. That time he has forgotten. So slipped my mind means you have forgotten at particular moment, time. So here slip one's mind means forgetting at particular time. Mind one's P's and Q's. What do you mean by mind one's P's and Q's? You have selected the letter P and Q. So to be careful of one's words and actions, you should be very careful of what you say, and you should be very careful of what you do. Mind one's P's and Q's. See, P's and Q's. Two letters. So to be careful of one's words and actions. Mind your P's and Q's when we meet the collector. So when we are going to meet the collector, you should be careful of your words and actions, what you're speaking and what you're doing. So mind one's P's and Q's means to be careful of one's words and actions. Coming here, lot on one's mind. What do you mean by lot on one's mind? It simply means
Mentally you are very busy. Mentally you are very much involved. So when you're very busy, when mentally you are very busy, you're fully involved, then you use the phrase lot on one's mind. Thinking about lot of matters. You're thinking a lot of matters. I have a lot on my mind. I have a lot on my mind. I have a lot on my mind about my future plans means what? My mind is fully occupied. My mind is fully involved. I'm so busy thinking about my future. Thinking about my future. So a lot on one's mind mean mentally you are very busy, you are occupied, and you are thinking a lot of something. Out of one's mind. Out of one's mind means being crazy, being illogical. So out of one's mind, she's out of her mind to resign her job means she is crazy. She doesn't have any sense. She has not thought something logically. So when somebody is doing wrong, then you are using the phrase out of one's mind. She's out of her mind to resign her job. So my dear friend, read one's mind means we're able to understand what other person thinks, and slip one's mind means you're forgetting something temporarily, and mind one's P's and Q's means you have to be careful on the words and actions, what you say and what you do. Lot on one's mind means a person is mentally very busy thinking a lot, and out of one's mind means being crazy and being illogical and being stupid in their words and actions. So my dear friends, let us recollect all these words once again. Half a mind means a wish which is not acted. You have a wish which you have not executed. So never mind, you're not at all bothered. And right-minded means person who thinks logically. And enter one's mind means you are realizing, you are finding, and you are discovering. Mind reader, a person who is capable enough to understand what others are thinking, or the opponent party, whoever is speaking with him, what his thoughts are. He is able to read. Mind reader. And read one's mind means same thing. You can understand what the thoughts going on in the other person. And slip one's mind, you are forgetting something temporarily. And mind one's P's and Q's means you have to be very careful in your words and in actions. And lot on one's mind means people preoccupied with a lot of thoughts. Mind, mentally they are busy. Out of one's mind means being crazy, being illogical, being stupid in their words and in actions. So my dear friends, use all these phrases in your day-to-day conversation, both written and spoken. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 201 202 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எம், வார்த்தை மைண்ட். மைண்ட் என்றால் என்ன? மனது. மைண்ட் என்றால் என்ன? மூளை. எதுவும் சொல்லலாம். ஸோ half a mind, அரை மனது. half a mind என்றால் என்ன? அரை மனது. ஸோ a wish not acted upon. அரை மனது என்றால் என்ன? ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது, அந்த விருப்பத்தை செயல்படுத்தவில்லை. கார் வாங்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கிறது, ஆனால் கார் வாங்கவில்லை. வீடு வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது, ஆனால் அதற்கான செயல்பாடுகளை நீங்கள் செய்யவில்லை. ஸோ அரை மனது என்று சொல்லும் பொழுது விருப்பம் இருக்கிறது, செயல்படுத்த முடியவில்லை, அது செயல்படுத்தவில்லை, செயல்படுத்த எண்ணம் இல்லை. ஸோ ஐ ஹாவ் half a mind to go abroad. வெளிநாடு போக வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது, ஆனால் அதை நான் செயல்படுத்தவில்லை. half a mind. அடுத்தது நெவர் மைண்ட். எப்பொழுதும் அதை பற்றி நினைப்பதே இல்லை, அதை பற்றி கவலையே இல்லை, அதை பற்றி நினைத்து கூட பார்ப்பதில்லை, கவலையே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் டு பி பாதர்ட். ஐ நெவர் மைண்ட் ஜாயினிங் யூ ஃபார் த பார்ட்டி. அந்த விழாவில் கலந்து கொள்வது உன்னுடன் எனக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் கிடையாது. ஸோ நெவர் மைண்ட் என்றால் ஆட்சேபனையே கிடையாது. அடுத்தது ரைட் மைண்டட் என்றால் என்ன? வலது ஓரம் நினைக்கக்கூடியவர்கள். அப்போ a person who thinks very reasonably, நியாயமாக நினைக்கக்கூடியவர்களை இந்த சொற்றொடர் ரைட் மைண்டட் என்ற சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நியாயமாக நினைக்கக்கூடியவர்கள். The right minded majority people elected her as the chief minister. அந்த நியாயமாக நினைக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் அவளை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அடுத்தது என்டர் ஒன் மைண்ட். என்டர் ஒன்ஸ் மைண்ட் அப்படி என்றால் ரியலைஸ், உணர்ந்து கொள்ளுதல்.
டு ஃபைண்ட் கண்டுபிடித்தல், டு டிஸ்கவர் ஒன்றை புதிதாக கண்டுபிடித்தல். என்டர் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது, எனக்கு நினைவிற்கு வந்தது. அப்போ நினைவிற்கு ஒன்று வருதலை என்டர் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்று சொல்கிறோம். இட் என்டர் மை மைண்ட் தட் ஐ ஷுட் டெவலப் மை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த இன்டர்வியூ. நேர்முக தேர்விலே நான் வெற்றி அடைய வேண்டுமென்றால் என்னுடைய பேச்சின் புலமையை நான் அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது, புத்தி வந்தது, தோன்றியது. அப்போ தோன்றுதல், மனதுக்கு தோன்றுதல், மனதுக்கு புத்தி வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது என்டர் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக மைண்ட் ரீடர் அப்படி என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மனதை புரிந்து கொள்வது, அறிந்து கொள்வது, தெரிந்து கொள்வது. நீங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் ஒருவருடன், அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதை மைண்ட் ரீடர் என்று சொல்கிறோம். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நோ வாட் த அதர் பர்சன் இஸ் திங்கிங். இன்னொரு மனிதன் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வது மைண்ட் ரீடர். ஐ ஆம் எ மைண்ட் ரீடர், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ திங்க். நான் மற்றவர்களின் மனதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறேன், புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறேன். ஆகையால் நீ என்ன யோசிக்கிறாய் என்பது எனக்கு தெரியும். ஸோ நண்பர்களே, ஆஃப் ஏ மைண்ட் என்றால் அரை மனது, நெவர் மைண்ட் என்றால் என்ன? கவலையே படாதே, அக்கறைப்படாதே, அதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ரைட் மைண்டட் என்றால் என்ன? நியாயமாக நினைக்கக்கூடியவர்கள். என்டர் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? ஞாபகத்திற்கு வந்தது, ஞாபகம் வந்தது, எனக்கு தோன்றியது. இது மைண்ட் ரீடர், மற்றவர்கள் மனதை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களை மைண்ட் ரீடர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ரீட் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அதர்ஸ் திங்ஸ். மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்வது. மைண்ட் ரீடரும் இந்த ரீட் ஒன்ஸ் மைண்டும் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது. ஸோ ஐ கேன் ரீட் இஸ் மைண்ட் என்றால் அவன் மனதிலே என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை எனக்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அடுத்து ஸ்லிப் ஒன்ஸ் மைண்ட். ஸ்லிப் என்றால் மறந்து விட்டேன். அப்போ ஒரு நொடி பொழுது மறந்து விடுது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு மறந்து விடுவதை ஸ்லிப் ஒன்ஸ் மைண்ட். ஸ்லிப் என்றால் கை தவறி கீழே விழுவது, அதை போன்று ஞாபகத்திலிருந்து கொஞ்சம் மறந்து விடுவது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா forgetting to do something temporarily, தற்காலிகமாக ஒன்று செய்வதை மறந்து விடுதல். ஸோ ஐ எம் so busy today, இன்று நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன். தட் இட் ஸ்லிப்டு மை மைண்ட். சில விஷயம் ஞாபகத்தில் மறந்துட்டேன். டு ஃபோன் மை ஒய்ஃப், என் மனைவிக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவதற்கு அந்த நேரத்தில் மறந்து விட்டேன். அந்த நேரத்தில் ஒன்றை மறப்பதை ஸ்லிப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் அண்ட் கியூஸ். இந்த எழுத்துக்கள் ரெண்டு பாருங்கள், பீஸ் அண்ட் கியூஸ்ன்னு இருக்குது. அப்படி என்றால் என்ன? மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் அண்ட் கியூஸ் என்றால் டு பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் ஒன்ஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ். ஒருவர் தன்னுடைய தான் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளிலும் ஒருவர் தான் செய்யக்கூடிய செயல்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருப்பதை பீஸ் அண்ட் கியூஸ் என்று சொல்கிறோம். மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் அண்ட் கியூஸ். ஸோ பீஸ் என்றால் வார்த்தைகள், கியூஸ் என்றால் செயல்கள். ஸோ ஒருவர் தன்னுடைய தான் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளும் செய்யக்கூடிய செயல்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் அண்ட் கியூஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக லாட் ஆன் ஒன்ஸ் மைண்ட். மனசில் நிறையா இருக்கிறது. லாட் ஆன் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் மென்டலி வெரி பிஸி. அப்போ சதா பிஸியாக இருத்தல், மைண்ட் ரீதியாக வெரி மச் இன்வால்வ்டு, ரொம்ப ஒன்றில் ஈடுபாட்டுடன் இருப்பது. திங்கிங் அபவுட் லாட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ், நிறைய விஷயங்களை பற்றி நினைத்து கொண்டே இருப்பதை லாட் ஆன் ஒன்ஸ் மைண்ட். என் மனசில் நிறையா இருக்குது என்று சொல்லும் பொழுது நிறையா திங்கிங், நினைவுகள் இருக்கிறது, நிறையா சிந்தனைகள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஐ ஹாவ் எ லாட் ஆன் மை மைண்ட் அபவுட் மை ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ். என்னுடைய எதிர்கால திட்டங்களை பற்றி எனக்கு மனதிலே நிறைய திட்டங்கள் இருக்கிறது. மனதில் நிறைய எண்ணங்களும் செயல்களும் திட்டங்களும் இருக்கும் பொழுது லாட் ஆன் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? பீயிங் கிரேசி. ஒருவர் ரொம்ப கிறுக்குத்தனமாக, முட்டாள்தனமாக, பீயிங் இல்லாஜிக்கல், நியாயமற்ற முறையிலே ஒருவர் நினைக்கும் பொழுது அல்லது செய்யும் பொழுது செயல்களை அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்று சொல்கிறோம். அப்போ மைண்டிலிருந்து அப்பால் அவன் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக சில காரியங்களை செய்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது, உதாரணத்துக்கு ஷீ இஸ் அவுட் ஆஃப் ஹர் மைண்ட் டு ரிசைன் ஹர் ஜாப்.
அவள் அந்த வேலையை ராஜினாமா செய்தது என்பது ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம். ஸோ இங்கே அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் முட்டாள்தனமான ஒரு 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 கிறுக்குத்தனமான என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ரீட் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. ஸ்லிப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? தற்காலிகமாக மறந்து விடுதல். மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் அண்ட் கியூஸ் என்றால் ஒருவன் தன்னுடைய தான் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளிலும் செயல்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருத்தல். லாட் ஆன் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவன் மனதிலே நிறைய விஷயங்களை சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறான். அடுத்தது அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமாக, புத்தி இல்லாதத்தனமாக ஒரு காரியத்தை செய்வது அல்லது பேசுவது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். இதை உங்கள் வழக்கு ஆங்கிலமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆஃப் எ மைண்ட் என்றால் அரை மனது. அரை மனது என்றால் என்ன? ஒன்று ஆசைப்படுகிறீர்கள், அதை செயல்படுத்துவதில்லை. ஆஃப் எ மைண்ட். நெவர் மைண்ட், அதை பற்றி கவலையே இல்லை. ரைட் மைண்டட், நல்ல நியாயமாக நினைக்கக்கூடியவர்களை ரைட் மைண்டட் என்று சொல்கிறோம். என்டர் ஒன்ஸ் மைண்ட், ஞாபகத்துக்கு வந்தது, இப்பொழுதுதான் மனதிலே தோன்றியது என்று சொல்லும் பொழுது என்டர் ஒன்ஸ் மைண்ட். மைண்ட் ரீடர், மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வதை மைண்ட் ரீடர் என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று ரீட் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். ஸ்லிப் ஒன்ஸ் மைண்ட், தற்காலிகமாக ஞாபகத்திலே மறந்துவிட்டேன், கொஞ்ச நேரத்தில் மறந்து விட்டேன், கொஞ்ச நேரங்களில். மைண்ட் ஒன்ஸ் பீஸ் இன் கியூஸ் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளிலும் செயல்களிலும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது. அடுத்து லாட் ஆன் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனதில் நிறைய விஷயங்களை நினைத்து கொண்டிருத்தல். அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? பைத்தியக்காரத்தனமாக, புத்தி கெட்டத்தனமாக, முட்டாள்தனமாக ஒரு சில விஷயங்களை பேசுவதும் செய்வதும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில புலமையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Okay, now you only no brother. Now only you says in rural area the students getting a good mark. Yeah. If they are giving any money to them for the government. But he got no. How they are getting a mark? But he because of their hard work only they are proving, isn't it? Just I give the example. He get a good mark, but he cannot work in some profession also. He cannot study in higher education also. He interrupt so waste in the period because. So you are trying to say education is not needed. What are you trying to say? I am saying not education leader. Only exam only banned because exam 3 hours only. Not you are evaluating in 3 hours. World, so many crores of people are there. Everyone will be going for a school and everyone will be going for a college. Let me finish this. You so many competitions are going on. When they keep examination only, they can see people whose education. Business also having so many competition. You know. The business people without studying also dealing the same problem. So you are trying to say no need to study. Wait. Suppose this one subject is there, 400 page. Okay, some student he is getting a good studying, but I am not good studying. Just I put a selected question only. Okay. I am get a suppose get a good mark. He is fail. Suppose fail. Yeah, because stress, examination stress. He is mugging up. See, examination they keep. Okay, I am enjoying any. Okay, the teacher told you people to read that book, and she's keeping she's keeping some examination. Okay, you say so that she'll know what is your potential, and she'll know how to teach you more. Just you. For that only they're keeping examination. Wait. You just read selected question. You know all the things. In book 500 pages. In suppose in mathematics books. In 120 formats are there. Just you read and 12 methods. You just go in the exam. You pass. You get every knowledge. They'll teach everything only. They won't teach only selected things. For that only they go to school every day. Every day comes in a school. He studying everything. But that the 3 hours he cannot put the effect because. Okay, for the first time, for the second time, for the. But for that only they're not giving only one exam for one whole year. They're keeping many exams like quarterly, half-yearly, annual, so that he'll have the experience of writing exams, so he know how to implement in the final exam. Final exam evaluate from quarterly, half-yearly. No, I'm telling he'll get experience while writing the examinations in quarterly, half-yearly, all exams. Everything. When he write exam only,
he'll One get book not enough experience for to write 2.5 in a- hours. Okay, one book not They'll give evaluate from questions- 1.5 hour. they'll 2.5 select hours not questions enough. which is Because like, you know, he is know many things. But suppose he is They're checking randomly. Huh? They're checking randomly what you know, what you have studied for the whole year. Yeah. okay. Yeah, says no Just I matter. make up in 3 questions. No. I am passed. Okay. 250 How you know only 3 questions will go? Just I am All saying. thing they're not asking, Okay. isn't it? Only the few things. That means what you go through on this whole year. You are so you just put in the implementation in that one. Everything get a 2% persons only giving a good job. Otherwise he getting only 2%. He is every day, every year passing in the 12th exam. More than 5 lakhs those people. who's and all getting a 2% because of the knowledge and writing knowledge and the hard work. Okay, I am agree. Wait. I am agree. Only 2% people only getting salary. Otherwise, why wasting in the time? Why you people wasting the time? No, then only I am saying. Then only All the implementation that bad. Then only I am saying. If in olden school days also, he putting practical knowledge. He learned to practical knowledge. Also, these kind of things help to our that people life. Because that people was totally omitted. No, you people in the what they're society. doing, no, you people are just No. roaming the streets and that's it. Okay, whatever you want to do, that only you're doing. Why don't you concentrate in the examination? If you concentrate in the examination, you'll be right, get a good mark. After completing MBA, HR person also getting a 12,000 salary. Okay. In Broto Master in the hotel, he getting also 60,000. Yeah, I am giving the salary in my uncle hotel. Fact. This is factor. One Broto Master getting 60,000. One mechanic cake shop. That cake shop cooking the master. He getting a 30,000. He is completed only 7th standard. He is traveling with Tirunelveli. He is saying, I am totally shocked. I paid business school. How for he know to do paratha? Huh? 7 lakh. No. How he know that doing paratha? Where he had undergone any course or something. You only say. Then only I say. For even for cooking also you have institutions, you know. Even for no, even he had. It's enough to not After only practicing only he is getting how to do. by only practicing. How practicing? Yes, only by practicing. Not educational practical. Broda is to you think learning with higher education. Learning for business school. Business school. Everything requires. Without education only, he is doing a Bharata master. He is become a Bharata master. If he studies means you want to become a Bharata master. Am I right? I am saying Because how help to practical knowledge is help to our life. Not Examination is nothing Not but examination also help theoretical our knowledge. Theoretical knowledge without practical knowledge he getting nothing. Then only I am saying practical knowledge is must. Suppose government doing 80% business practical knowledge, 20% written language. This is so good. If I am getting any higher education in politics, this kind in of schools, in a schools they are giving a practical knowledge. How many mark you know? Only 10 marks or 20 marks. That's what we. Okay, because why they are giving means This is only at totally least, wrong, I'm saying. No, those children are there. At least they doesn't know to write anything. At least they have to get them like 20 and 10 marks. No, for that. Not purpose only they are Bharata giving. master should be educated. You told that Gandhiji is educated. But if you see Thomas Alva Edison is not educated, he is dropped out from his high school, he is versed in mathematics and he is a scientist. He is a scientist. And Bill Gates is a good example. And he didn't go to, he is also dropped out. And if you see in Tamil Nadu, Kamarajar, he didn't educate. But he is a CM of Tamil Nadu. Okay. So you can't judge a person only through their exams. Hey, you are saying no. Kamarajar, he is not studied. No, he is only saying all should go to school and all. Yeah, then only he without studying practical knowledge, only giving that matter. Many of the before many of the ruling here. Kamarajar, go for the examinations. 5 CMs are ruling in Tamil Nadu. Before in 5 or 4 before in Kamarajar, but that kind of people, 3 people I think, 3 people well studied, but they are not saying. He know what's the value of the examinations. Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate English book, the page number 202 to 203.
the spoken English words and phrases of what native English speakers speak, or whose first language is English, or the Americans and Britishers, what do they speak? What are the phrases they use? Under the letter M, the word is mind. So when you say mind your own business, mind your own business, what do you mean by the phrase mind your own business? It simply means that not to interfere in the matter of others. You don't interfere in others' matter. Suppose if you want to say somebody is speaking about your personal affairs and you say mind your own business, it means simply that other is not ready to accept your interference. So I was asked to mind my own business when I interfered in my neighbor's family problems. In my neighbor, they have had family problems. When I went to pacify, to bring some compromise, they told me mind my business. So mind your business means not to interfering in others' personal issues. Mind like a steel trap. What do you mean by that? Mind like a steel trap. It means being very smart, being very intelligent, and being very quick. Mind like a steel trap. He has a mind like a steel trap. He can succeed in anything. He has a mind like a steel trap and he can succeed in anything. So mind like a steel trap means a very smart, intelligent and clever person. Give a piece of one's mind. Give a piece of one's mind means to scold others. Give a piece of one's mind. She gave a piece of her mind. She gave a piece of her mind to him for not taking her to a movie. So she scolded him for not taking her to a movie. So give a piece of one's mind means scolding others. And coming here, dirty mind. What do you mean by the phrase dirty mind? As the word dirty says, having bad, having filthy and dirty thoughts. You have the person having, any person who's having dirty thoughts, bad thoughts, filthy thoughts, you call them as dirty-minded persons or dirty mind. He is in prison because of his dirty mind. He is in prison because of his dirty thoughts or ugly thoughts, under the worst thoughts or filthy thoughts. Change one's mind. What do you mean by this phrase, change one mind? Having a different thought or an idea about something. Everybody having a thought on one thing, but here's a man or a woman who is having a different thought on something. So change one's mind. He changed his mind to go abroad and now he does his business in his country. So he changed his mind means he was having a thought to go abroad and do his business or work somewhere in abroad, but he changed his mind. It means in due course he has changed his thoughts and he has decided to stay in the country and do his business. Change one's mind means you are changing the thought. Earlier you had some other plan and now you have some other plan. So mind your own business, not interfering in others' personal matters. Mind like a steel trap, very intelligent, very clever mind or person. Give a piece of one's mind means you are scolding somebody. Dirty mind, all evil thoughts and filthy thoughts in a person. Change one's mind means you are changing the thought. Earlier you had a different thought, now you have changed to a different thought. Okay, coming here. Blow one's mind. What do you mean by blow one's mind? A person is come 100% surprised or is fully shocked of an incident or a matter. Then you're using the phrase blow one's mind. The Harry Potter movie blew my mind means it shocked me, it surprised me, it gave me an excitement. So blow one's mind means giving somebody shock, a surprise or excitement. Blow one's mind. Have a good mind too. So have a good mind too. This phrase means have a good thought too. Have a good thought too. He had a good mind to provide lunch to the poor people on his birthday. On his birthday, he had a good thought to provide lunch for the orphans people. So have a good mind means having a good intention. And next year, load off one's mind. What do you mean by that? Getting or being relaxed after hard work, after very hard work, either mentally or physically. You are relaxing yourself. So load off one's mind. So here,
Daily night I load off my mind by watching Discovery Channel. So by watching Discovery Channel in television, I just relax myself. So load off one's mind means relaxing oneself, both physically and mentally. Miss. Under the word miss, the phrase is miss the boat. What do you mean by the phrase miss the boat? Not using the opportunity. When you are not using the opportunity which comes to you, then later you are regretting and saying that I missed the boat. So miss the boat means missing the opportunity and saying regrettably that you have missed the opportunity. We missed the boat of going to US during 2000. So we missed the boat of going to US during 2000. 2000, we had an opportunity to go to US and work over there. We have got an appointment. We have got an appointment letter by a company, but we didn't go and we missed the chance. So we missed the boat means we have missed the chance. So my dear friends, once again, blow one's mind means completely one is shocked and surprised and excited. Have a good mind to means having a good intention to do something. Load off one's mind means relaxing physically and mentally. And miss the boat means missing an opportunity and later you are regretting and saying you have missed the opportunity. So miss the boat. So once again, I want you to recollect all these phrases. Mind your business means you are not interfering in others. Somebody is saying not to interfere in their personal matters. Mind like a steel trap means the mind is intelligent, mind is clever, mind is something, is very quick to learn something. Give a piece of one's mind means you are scolding others, and dirty mind means having evil thoughts or bad intentions. Change one's mind means earlier you had one idea and now you have changed your ideas. And coming here, blow one's mind means you are completely shocked and surprised and excited about one thing. Have a good mind to means having a good thought to do something. Load off one's mind means getting or being relaxed and after hard work, both mentally and physically. Miss the boat means you are not using the opportunity. So my dear friends, use these phrases in your day-to-day conversation and be a good writer and a speaker. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில கார்ப்பரேட் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் பக்கம் 202 203 எம் என்ற எழுத்து, அது வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா மைண்ட் என்ற வார்த்தை. அதனுடைய சொற்றொடர் மைண்ட் யுவர் பிஸ்னஸ். மைண்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ்னால் நீ உன்னுடைய வேலையை பார், என் விஷயத்தில் தலையிடாதே. என் விஷயத்தில் தலையிடாதே, நீ உன் விஷயத்தை பார் என்று சொல்லும் பொழுது மைண்ட் யோர் ஓன் பிஸ்னஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். நாட் டு இன்டர்ஃபியர் இன் த மேட்டர் ஆஃப் அதர்ஸ், மற்றவர்கள் விஷயங்களிலே தலையிடாமல் இருத்தல். ஐ வாஸ் ஆஸ்க்ட் டு மைண்ட் மை ஓன் பிஸ்னஸ் when I interfered in my neighbor's family problems. இன்டர்ஃபியர்னா தலையிட்டேன். அப்போ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் குடும்ப விஷயத்தில் நான் தலையிட்டு அங்கே சண்டை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சமாதானப்படுத்த முயற்சி செய்த பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், மைண்ட் மை ஓன் பிஸ்னஸ் என்றால் நீ உன் வேலையை பார், எங்கள் தனிப்பட்ட விஷயத்திலே தலையிடாதே என்று சொன்னார்கள். ஸோ மைண்ட் யோர் ஓன் பிஸ்னஸ் என்றால் மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருப்பதற்காக சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகம். மைண்ட் லைக் எ ஸ்டீல் ட்ராப் அப்படி என்றால் என்ன? மைண்ட் எப்படி இருக்கிறது என்றால், மூளை மனது எப்படி இருக்கிறது என்றால் இரும்பை போன்று நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது வெரி ஸ்மார்ட், நல்ல புத்திசாலியான மனிதர். வெரி இன்டெலிஜென்ட், நல்ல அதிபுத்திசாலி. வெரி குவிக், நல்ல வேகமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இயல்புடையவர், மனதுடையவர். ஹி ஹாஸ் எ மைண்ட் லைக் எ ஸ்டீல் ட்ராப். அவருக்கு நல்ல புத்திசாலியான ஒரு மனது இருக்கிறது, புத்திசாலியான மனிதன். ஈ கேன் சக்சீட் இன் எனிதிங், எந்த துறையில் போனாலும் அவர் வெற்றி அடைந்து விடலாம். ஸோ நண்பர்களே, மைண்ட் லைக் ஏ ஸ்டீல் ட்ராப் என்றால் அதி புத்திசாலித்தனமான. அடுத்ததாக கிவ் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது, பீஸ்னா துண்டு, கிவ் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட், ஒரு துண்டு, மைண்டில் இருக்கிற ஒரு துண்டை மற்றவர்களுக்கு கொடு என்று சொல்லும் பொழுது இதனுடைய சொற்றொடர் மற்றவர்களை திட்டுவது, டு ஸ்கோல் அதர்ஸ். ஷி கேவ் ஏ பீஸ் ஆஃப் அ மைண்ட், அவள் திட்டினாள் டு ஹிம் ஃபார் நாட் டேக்கிங் ஹர் டு மூவி, அவளை சினிமாவிற்கு அவன் அழைத்து செல்லவில்லை கணவன், ஆகையால் அவள் அவனை திட்டினாள். திட்டுவதை கிவ் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக டர்ட்டி மைண்ட், அசிங்கமான மனிதன், அசிங்கமான மனது என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் பேட் ஃபில்த்தி அண்ட் டர்ட்டி தாட்ஸ், எந்த ஒரு மனிதனுக்கு அசிங்கமான கெட்ட
filthy என்றால் கேவலமான சிந்தனைகள் இருக்கிறதோ அவரை நாம் dirty mind என்று சொல்கிறோம். He is in prison. அவன் ஜெயிலில் இருக்கிறான் because of his dirty mind. அவனுடைய கெட்ட சிந்தனைகளின் காரணத்தினாலே அவன் ஜெயிலிலே இருக்கிறான். dirty mind என்றால் அசிங்கமான சிந்தனையுடைய ஒரு மனிதர். Change one's mind என்றால் having a different thought or an idea about something. அப்போ சேஞ்ச் one's mind என்றால் மனது மாறிவிட்டது. முதலாவதாக ஏதோ ஒன்று செய்யலாம் என்று இருக்கிறார், திடீரென்று மனது மாறிவிட்டது. அதை சேஞ்ச் one's mind என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். He changed his mind to go abroad. அப்போ வெளிநாடு போக வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்பட்டான். He changed his mind to go abroad. அப்போ வெளிநாடு போக வேண்டும் என்ற மனதை மாற்றிக்கொண்டான். And now he does his business in his country. அவன் இப்பொழுது அவனுடைய வியாபாரத்தை அவன் நாட்டிலேயே செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஸோ சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் திடீரென்று ஒருவர் தன்னுடைய மனதை மாற்றி செயலை மாற்றுவது. ஸோ நண்பர்களே, மைண்ட் யோர் ஓன் பிஸ்னஸ் என்றால் மற்றவர் விஷயத்திலே தலையிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வாசகம். மைண்ட் லைக் ஏ ஸ்டீல் ட்ராப் என்றால் அதி புத்திசாலி, நல்ல வேகமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விவேகமான மனிதரை மைண்ட் லைக் ஏ ஸ்டீல் ட்ராப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். கிவ் எ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவரை திட்டுவது, ஒருவரை கேவலமாக திட்டுவது, அது மைண்ட். கிவ் எ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட். டர்ட்டி மைண்ட், அசிங்கமான சிந்தனைகள், கேவலமான சிந்தனைகள் ஆகிய சிந்தனைகளுடைய ஒரு மனிதரை டர்ட்டி மைண்ட் என்று சொல்கிறோம். சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் ஒன்று செய்யலாம் என்று இருந்திருக்கிற பொழுது திடீரென்று அந்த எண்ணத்தை மாற்றி விடுவதை அதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட். அடுத்ததாக ப்ளோ ஒன்ஸ் மைண்ட். ப்ளோ என்றால் என்ன? ஊதுவது ஒன்ஸ் மைண்ட். அப்போ கம்ப்ளீட்லி ஷாக்ட், சர்ப்ரைஸ்ட். ஒருவர் திடீரென்று ஆச்சரியப்படுதல், ஒருத்தர் திடீரென்று அதிர்வது, ஒருவர் திடீரென்று சந்தோஷத்தில் அதிர்ச்சியாக சந்தோஷமாக உணர்வதை ப்ளோ ஒன்ஸ் மைண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஹாரி பாட்டர் மூவி, ஹாரி பாட்டர் படம் ப்ளூ மை மைண்ட் என்றால் என்ன? நான் அதிர்ந்து விட்டேன், அதிசயித்து விட்டேன், பிரமாதமாக இருந்தது. ஸோ ஒருவரை ஆச்சரியப்பட வைக்கும் பொழுது ப்ளோ ஒன்ஸ் மைண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஹேவ் எ குட் மைண்ட் டு, ஒரு நல்ல மனசு இருக்க வேண்டும். ஹேவ் எ குட் மைண்ட் டு, ஒரு நல்ல மனது இருக்க வேண்டும் ஒன்று செய்ய. ஸோ ஹேவ் எ குட் தாட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஹேட் எ குட் மைண்ட் டு, அவருக்கு நல்ல மனது இருந்தது. டு ப்ரொவைட் என்றால் வழங்க, லஞ்ச்னா மதிய உணவு. டு த புவர் பீப்புள் ஆன் ஹிஸ் பர்த்டே, அவர் தன்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு ஏழைகளுக்கு மதிய உணவு இலவசமாக அளிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல எண்ணம் அவர் மனதிலே இருந்தது. ஹேட் எ குட் மைண்ட் டு. அடுத்ததாக லோட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட். லோடுன்னு என்ன? நல்ல கனமுள்ள பொருட்களை வைப்பது. ஓஎஃப்எஃப்னா இறக்கி வைப்பது. அப்போ மனதில் இருக்க பாரத்தை ஒருவர் இறக்கி வைப்பது, மனதில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை ஒருத்தர் இறக்கி வைப்பது. கெட்டிங் ஆர் பீயிங் ரிலாக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ஹார்ட் ஒர்க். ஒரு கடினமான உடல் உழைப்பு, மனக்குழப்பம் இவைகள் முடிந்து அந்த விஷயத்தை விட்டு விடுதல், அப்போ ஓய்வெடுத்தல். அதை நீங்கள் லோட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். டெய்லி நைட், தினமும் இரவு. ஐ லோட் ஆஃப் மை மைண்ட் என்றால் என்ன? நான் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்கிறேன், மனதில் இருக்கக்கூடிய பாரத்தை இறக்கி வைக்கிறேன். பை வாட்சிங் டிஸ்கவரி சேனல் டெலிவிஷன் பார்ப்பதன் மூலமாக நான் என் மன பாரத்தை குறைக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஓய்வெடுக்கிறேன் என்று அர்த்தம். லோட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட். அடுத்தது மிஸ்னா ஒரு பெண்மணி, திருமணமாகாத ஒரு பெண்மணியை மிஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது மிஸ் என்றால் வழி தவறி விட்டோம், தவற விட்டோம் என்று சொல்கிறோம். மிஸ் த போட், அந்த படகை தவற விட்டோம் என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் நாட் யூஸிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளாத பொழுது அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஐ மிஸ் த போட் என்று சொல்கிறீர்கள். அப்போ வாய்ப்பை நீங்கள் தவற விட்டு அதை பற்றி நான் வாய்ப்பை தவற விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது, சந்தர்ப்பத்தை தவற விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது மிஸ் த போட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வி மிஸ்டு த போட் ஆஃப் கோயிங் டு யுஎஸ் டூரிங் 2000. 2000 ஆண்டு அமெரிக்காவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது, எங்களுக்கு கிடைத்தது. நாங்கள் அந்த வாய்ப்பை தவற விட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது வி மிஸ்ட் த போட் ஆஃப் கோயிங் டு யுஎஸ் டூரிங் 2000. அப்போ 2000ஆவது ஆண்டு அமெரிக்கா செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை இழந்து விட்டோம். ஸோ நண்பர்களே,
blow one's mind என்றால் என்ன? மனதை அதிர வைக்கிறது, ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது, சந்தோஷப்பட வைக்கிறது. have a good time, good mind to என்றால் ஒரு நல்ல காரியம் செய்வதற்காக மனது இருத்தல். load of one's mind என்றால் ஒருவர் மனதிலிருந்து பாரத்தை இறக்கி வைத்து ஓய்வாக இருத்தல். அடுத்தது மிஸ் த போட் என்றால் என்ன? வாய்ப்பை தவற விடுதல். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். மைண்ட் யோர் ஓன் பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? இன்னொருத்தருடைய விஷயத்தில் தலையிடும் பொழுது அவர் சொல்கிறார், என் தனிப்பட்ட விஷயத்திலே தலையிடாதே என்று சொல்லும் பொழுது மைண்ட் யோர் ஓன் பிஸ்னஸ். அடுத்ததாக மைண்ட் லைக் எ ஸ்டீல் ட்ராப் என்றால் என்ன? மனது உறுதியாக இருக்கிறது, மனது அதி புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறது, வேகமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறமை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர். கிவ் எ பீஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் ஒருவரை திட்டுவது, ஒவ்வொருவரை அசிங்கமாக பேசுவது. டர்ட்டி மைண்ட் என்றால் என்ன? கெட்ட சிந்தனைகள், மனதிலே கேவலமான சிந்தனைகள் எல்லாம் இருப்பது டர்ட்டி மைண்ட். அடுத்து சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் ஏதோ ஒன்றை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், திடீரென்று அந்த நினைப்பை மாற்றுவது சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ப்ளோ ஒன்ஸ் மைண்ட், ஒருவரை மனதிலே ஆச்சரியம், அதிர்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் திடீரென்று வழங்குவது ப்ளோ ஒன்ஸ் மைண்ட். ஹேவ் ஏ குட் மைண்ட் டூ என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல சிந்தனை இருக்கிறது ஒன்று செய்வதற்காக, ஒரு நல்ல எண்ணம் இருக்கிறது ஒன்றை செய்வதற்காக, அப்பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்திக்கிறோம். லோட் ஆஃப் ஒன்ஸ் மைண்ட். லோட் ஆஃப் என்றால் என்ன? இறக்கி வைப்பது. ஸோ மனபாரத்தை இறக்கி வைப்பது, கஷ்டங்களை இறக்கி வைப்பது. அடுத்ததாக மிஸ் த போட் என்று சொல்லும் பொழுது வாய்ப்பை தவற விடும் பொழுது நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகம் வி மிஸ் த போட், நாங்கள் வாய்ப்பை இழந்து விட்டோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நன்கு பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில வளத்தை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.I.L.T.S American English. Take your corporate English book. It's in the page number 203 to 204. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak, or you simply want to say what the native English speakers they speak. Coming here to the letter M, the word is miss. The phrase is miss the point. What do you mean by miss the point? It simply means overlooking the point. What do you mean by overlooking the point? You are not bothered to look at the point. Failing to understand an important point. You have failed to understand the important point of a matter. So miss the point means you are not able to understand, or you're missing the point. You're not able to, you're just overlooking the point. You're not showing importance to the point. He missed the point of what I was saying, in the sense he was not able to understand what I am saying. So miss the point means somebody is unable to understand what one other is saying. Miss the point. Miss by a mile. The second phrase is miss by a mile. What do you mean by that phrase? Failing to achieve something significantly. Miss by a mile means a person who is not able to do or achieve certain thing very importantly in his life. Miss by a mile. He missed to join in an MNC company, multinational company. By a mile means, so he missed it very badly. If he would have joined in the MNC company, his life would have been different. So miss by a mile means failing to achieve something very significantly. Miss out. What do you mean by the phrase miss out? Losing an opportunity to enjoy. Miss out. You lost the opportunity to enjoy something. So I missed out yesterday's dance party. So I lost the opportunity to attend the dance party. Next phrase is mix, and the phrase is mix up. What do you mean by mix up? It is confusion. To make mistake, then you are using the word mix. Mix up. The phrase, there was a mix up, there was a confusion in the ration shop. There was a confusion in the ration shop. So mix up means confusion. And coming here, mixed blessing. What do you mean by the phrase mixed blessing? It simply means good and bad qualities. Mixed blessings means you get some good and bad experiences or blessings. See here, he becoming the captain of our cricket team. He becoming the captain of our cricket team can prove to be a mixed blessings means he has become the captain of
a cricket team. It may be good or bad. It may be good or bad. So mixed blessing means either it may be good or bad. Results may be good or bad quality. So my dear friends, miss the point means you are overlooking the point, you are failing to understand an important point. Miss by a mile means failing to achieve something very significantly. Miss out, you are losing an opportunity to enjoy a program or an event. Mix up means it's a confusion, to make mistake. Mixed blessing, either it may be good or bad. Hope you are able to understand this side of the phrases. And coming here, mixed bag. What do you mean by the phrase mixed bag? A collection of different ideas, lot of ideas, mixed ideas, lot of ideas you are gathering. People, collection of different people, collection of different situations. Then you are using the phrase mixed bag. See, coming here, mixed bag of people attended the meeting means variety, lot of different walks of people attended the meeting, lot of with different ideas and different community, different religion, they have attended the meeting. Mob means, a lot of people. So mob as a noun and a verb. Mob means you are gathering, as a verb, you are gathering people. Mobbed, one person is crowded by many. See, one person is crowded by 10 or 20 people, then you use the word mobbed. Indian cricket captain was mobbed by his fans. So Indian cricket team captain was surrounded by his fans. The cinema actress was mobbed by her fans. You can use any. So mob scene means a lot of people gathering uncontrollably. Mob scene, a lot of people are there where you cannot control the crowd. It's too much. You cannot control. It's uncontrollable. During Diwali days, we find mob scene in our T-Nagar textile shops. T-Nagar textile shops in Chennai. It's a very famous center where people buy goods. So it's always crowded, especially Diwali times. You find mob scene means a lot of people where people cannot be controlled, uncontrollable crowd. Money. So under the word money, the phrase money is no object. Money is no object means what? Money is no object means the price doesn't matter. Money is no object means the money doesn't matter. Whatever the prices we are ready to give. My grandma should be given the best treatment in the hospital. Money is no object means my grandma should be given the best treatment. Money doesn't matter. Whatever the prices we are ready to pay to the hospital. Next, money talks. So the word phrase money talks means the money is power. The money is ultimate. Money talks to get government contracts. To get government contracts, you have to spend a lot of money. In the sense, a lot of bribe and a lot of corruptions are involved. So money here, only the money talks. So my dear friends, coming here, mixed bag means collection of different ideas, collection of different people, different situations. Mob means one crowd. One person is crowded by many people. And mob scene means a lot of people gathering uncontrollably. And money is no object means the price doesn't matter at all. Money talks means the money is the power. So once again, I want you to recollect. What do you mean by miss the point? You are overlooking the point. You are failing to understand a point. A point is not important here. So miss the point means you are missing something very important matter. Miss by a mile means failing to achieve something very significantly. He missed, so miss by a mile means very significant thing you are missing. Miss out means you are losing an opportunity to enjoy or participate in a program. Mix up means what? It's a confusion. You tend to make mistakes, mix up, mixed blessing. Something will come to us. It may be good or bad. And coming here once again, mixed bag, collection of different ideas, people, and mob. One person is crowded by many. Mob scene, a lot of people gathering uncontrollably. And money is no object means money doesn't matter. Money is not at all important. And money talks means the money is the power. With money you can do anything and everything. So use all these phrases in your day-to-day conversation.
ரைட் நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 203 204 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் நீங்கள் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். மிஸ் த பாயிண்ட், முதலாவதாக எம் என்ற எழுத்து, வார்த்தை மிஸ், சொற்றொடர் மிஸ் த பாயிண்ட். அப்படி என்றால் ஓவர்லுக்கிங் த பாயிண்ட், ஒரு முக்கியமான கருவை, முக்கியமான விஷயத்தை நீ தவற விட்டு விட்டாய். அப்போ ஃபெயிலிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீ புரிந்து கொள்ள தவறிவிட்டாய். ஸோ மிஸ் த பாயிண்ட் என்றால் முக்கியமான விஷயத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலை, வேண்டுமென்றே விட்டுவிட்டாய் அல்லது புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உன்னால். ஸோ ஹீ மிஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் வாட் ஐ வாஸ் சேயிங், நான் சொல்ல வரக்கூடிய விஷயத்தை அவன் மனதில் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டான். சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை அவன் தவற விட்டு விட்டான், அவன் அறிந்து கொள்ளாமல் போய்விட்டது. ஸோ மிஸ் பை எ மைல் என்றால் மைல் அளவுக்கு அவன் தவற விட்டு விட்டான் என்றால் ஃபெயிலிங் டு அச்சீவ் சம்திங் சிக்னிஃபிகண்ட்லி, ஏதோ ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான ஒரு சாதனையை அவன் சாதிக்க முடியாமல் போய்விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது மிஸ் பை எ மைல் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஹீ மிஸ் டு ஜாயின் இன் அன் எம்என்சி கம்பெனி பை எ மைல் என்று சொல்லும் பொழுது அவன் ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திலே வேலையிலே சேர்ந்து முக்கியமான சாதனை அடைந்திருக்க வேண்டியவன் அதை தவற விட்டு விட்டான். சாதனைகள் செய்து முடித்திருக்க வேண்டும், ஆனால் தவற விட்டு விடுவதை மிஸ் பை ஏ மைல் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக மிஸ் அவுட் என்ற சொற்றொடர், இதன் லூசிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு என்ஜாய். அப்போ ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு சந்தர்ப்பம் அனுபவிக்க அதை தவற விடுவது, அனுபவிக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தவற விடுவது மிஸ் அவுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ மிஸ்ட் அவுட் எஸ்டர்டேஸ் டான்ஸ் பார்ட்டி, நேற்றைய ஆட்ட விழாவிலே பாட்டியிலே ஆட்டம் பாட்டம் நடந்தது, அதை நான் வாய்ப்பை தவற விட்டு விட்டேன். வாய்ப்பை தவற விடுவது ஒன்றை அனுபவிக்க அதை மிஸ் அவுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக மிக்ஸ் என்றால் கலவை, மிக்ஸ் அப் என்றால் என்ன, கன்ஃபியூஷன், குழப்பம். மிக்ஸ்அப் என்றால் குழப்பம். டு மேக் மிஸ்டேக் என்றால் தவறுகளை இழைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வருகிறது. தேர் வாஸ் எ மிக்ஸ்அப் இன் த ரேஷன் ஷாப், அங்கே ரேஷன் கடையிலே ஒரே குழப்பமாக இருந்தது, குழப்பமாக இருந்ததை மிக்ஸ்அப். அடுத்ததாக மிக்சட் பிளெஸிங் என்று சொல்லும் பொழுது, மிக்சர்னா கலவை, பிளெஸிங்னா ஆசீர்வாதம். இங்கே மிக்சட் பிளெஸிங் என்றால் குட் அண்ட் பேட் குவாலிட்டிஸ், நல்ல விஷயங்கள் கெட்ட விஷயங்கள், நல்ல தன்மைகள் கெட்ட தன்மைகள். அப்போ ஏதோ ஒன்றின் மூலமாக நல்லது வரும் கெட்டது வரும், நல்லது வரும் கெட்டதும் வரும் என்று சொல்லும் பொழுது மிக்சட் பிளெஸிங் என்ற சொற்றொடரை பார்க்கிறீர்கள். ஹீ பிகமிங் த கேப்டன் ஆஃப் அவர் கிரிக்கெட் டீம், அவன் நம்முடைய இந்திய அணியினுடைய கிரிக்கெட் அணியின் தலைவனாக வருவது என்பது கேன் ப்ரூவ் டு பி எ மிக்சட் பிளெஸிங். அது நல்லதாகவும் இருக்கும், நன்மையும் கொடுக்கும், அல்லது தீமையையும் கொடுக்கும். ஸோ நண்பர்களே, மிஸ் த பாயிண்ட் என்றால் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விடுவது. மிஸ் பை எ மைல் என்றால் என்ன, மிகப்பெரிய அளவிலே ஒரு சாதனையை சாதிக்க முடியாமல் போய்விட்டது. அடுத்தது மிஸ் அவுட் என்றால் என்ன, ஒன்றை அனுபவிக்க அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல், அதாவது தவற விடுவது வாய்ப்பை. மிக்ஸ்அப் என்றால் குழப்பம், அது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மிக்சட் பிளெஸிங், ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக நல்லதும் கிடைக்கும் கெட்டதும் வரும். அடுத்ததாக மிக்சட் பேக், இப்போ கலவை பை என்று சொல்லும் பொழுது கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ், பல கருத்துக்களை நாம் பெறுவது, பல மக்களை நாம் பார்ப்பது, பல சூழ்நிலைகளை நாம் பார்ப்பது. ஸோ மிக்சட் பேக் ஆஃப் பீப்புள் அட்டெண்டட் த மீட்டிங், அந்த விழாவிலே பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்தார்கள். ஸோ மிக்சட் பேக் என்றால் பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்தார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் மிக்சட் பேக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக மாப் என்றால் கூட்டம். மாப் என்றால் என்ன, கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுத்துதல். ஒன் பர்சன் இஸ் கிரவுடட் பை மெனி, ஒரு மனிதர் பல மனிதர்களால் சூழப்படுவது மாப்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். இந்தியன் கிரிக்கெட் கேப்டன் வாஸ் மாப்டு பை ஹிஸ் ஃபேன்ஸ், இந்திய கிரிக்கெட் அணியினுடைய தலைவர் அவர்களுடைய விசிறிகள் மூலமாக சூழப்பட்டார். ஸோ நிறைய பேர் சூழ்ந்து விட்டார்கள்.
அடுத்ததாக mob scene, lot of people gathering uncontrollably. mob scene என்றால் mobனா கூட்டம், சீன்னா அது ஒரு பார்ப்பது. mob scene என்றால் ஏகப்பட்ட மக்கள் ஒரே அடியாக கூட்டமாக கூடுவது. இங்கே டூரிங் திவாலி டேஸ், தீபாவளி நாட்களிலே வி ஃபைன் மாப் சீன் அவர் டி நகர் டெக்ஸ்டைல் ஷாப். டி நகரில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது துணிக்கடைகள், பல நகை கடைகள் இருக்கிறது. எப்பொழுதும் மக்கள் கூட்டம் வெள்ளமாக இருக்கும். அந்த நேரத்திலே பார்க்கும் பொழுது, தீபாவளி நேரத்திலே கட்டுப்படுத்த முடியாத கூட்டங்கள் பார்க்கலாம், கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிலே மக்கள் கூட்டத்தை பார்க்கலாம். ஸோ மாப் சீன் என்றால் கட்டுப்படுத்த முடியாத மக்கள் கூட்டம். அடுத்ததாக மணி என்றால் பணம். மணி இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட் என்றால் மணி ஒரு பிரச்சனையே இல்லை, பணம் ஒரு விஷயமே அல்ல. த ப்ரைஸ் டசன்ட் மேட்டர், விலை ஒரு முக்கியம் இல்லை, பணம் ஒரு விஷயமே அல்ல. My grandma should be given the best treatment in the hospital. எங்கள் பாட்டிக்கு மிக பிரமாதமான வைத்தியம் ஆஸ்பத்திரியிலே செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். மணி இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட். மணி இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பணத்தை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை, எவ்வளவு செலவானாலும் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். ஸோ மணி இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பணம் ஒரு விஷயமே இல்லை, எவ்வளவு பணமானாலும் நாங்கள் செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். மணி டாக்ஸ், பணம் பேசுகிறது. பணம் பேசுமா? த மணி இஸ் பவர். அப்போ இங்கே பணம் பாதாளத்திலும் பாயும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ மணி டாக்ஸ் என்றால் பணம் பேசுகிறது, பணத்தை வைத்து எதையும் சாதிக்கலாம். ஸோ த மணி டாக்ஸ் டு கெட் கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் பெறுவதற்கு நாம் பணத்தை நிறைய செலவு செய்ய வேண்டும். பணத்தை செலவு செய்தால் அந்த அரசாங்க கான்ட்ராக்ட்ஸ் கிடைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அது லஞ்சம் நடைபெறுகிறது என்ற அர்த்தம். ஏகப்பட்ட பணம் யார் செலவழிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அரசாங்க ஒப்பந்தம் கிடைக்கும். ஸோ நண்பர்களே, மிக்ஸ் என்றால் பலதரப்பட்ட கருத்துக்கள், பலதரப்பட்ட மக்கள், பலதரப்பட்ட சூழ்நிலைகள். ஸோ மாப் என்றால் கூட்டம், மக்கள் கூட்டம். ஒன் பர்சன் இஸ் crowded by many. இப்போ மாப் என்றால் ஒரு மனிதர் பல மனிதரால் சூழப்படுவது. மாப் சீன் என்றால் என்ன? கடல் போன்ற மக்கள் கூட்டம், கட்டுப்படுத்த முடியாத மக்கள் கூட்டம். மணி இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பணம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை, எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். மணி டாக்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது பணம் பேசுகிறது, பணம் அதில் பாதாளத்திலும் சென்று என்ன வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், மிஸ் த பாயிண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தவற விட்டு விட்டோம். மிஸ் பை எ மைல் என்றால் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை நாம் இழந்து விட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது மிஸ் பை எ மைல் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மிஸ் அவுட் என்றால் என்ன? ஒரு விழா, ஒரு விசேஷத்திலே கலந்து கொண்டு அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையின் பொழுது மிஸ் அவுட் என்ற அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மிக்ஸ்னா கலவை. மிக்ஸ்அப் என்றால் என்ன? ஒரே குழப்பம், தவறுகள், இலக்கிய தவறுகள் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள். மிக்சடு பிளெஸிங் என்றால் ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக நன்மையும் கிடைக்கும், தீமையும் வரும். அடுத்ததாக மிக்சட் பேக், பலதரப்பட்ட மக்கள், பலதரப்பட்ட கருத்துக்கள், பலதரப்பட்ட சூழ்நிலைகள். மாப்னா மக்கள் கூட்டம். மாப் என்றால் ஒரு தனிநபர் பல நபர்களால் சூழப்படுதல். மாப் சீன் என்றால் கடல் போன்று மக்கள் கூட்டம். அண்ட் மணி, பணம். மணி இஸ் நோ ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பணம் ஒரு விஷயமே இல்லை, பணம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் செலவு செய்யலாம். மணி டாக்ஸ் என்றால் பணம் பேசுகிறது, பணம் அதில் பாதாளத்திலும் செல்லும், பணத்தின் மூலமாக எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகப்படுத்தி மிகப்பெரிய பேச்சாளராக, எழுத்தாளராக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your corporate book, page number 204 to 205. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers speak. Under the letter M, the word is money. The phrase is spend money like water. Spend money like water. What do you mean by this phrase? Spending too much money without any control. You are spending too much of amount of money without any control. You are not bothered about the future. You just spend the money lavishly. So spend money like water means without any restriction you are spending a lot of money. So he hasn't purchased any property so far. He has earned a lot of money, but he has not purchased any property because he spends money like water means
He doesn't have any control over spending. He spends money like water. So water is something like free. You get water free, like free flow of water, you're spending money. Time is money, the phrase time is money. What do you mean by this phrase? No time to waste. Time is an important tool. Time is precious. When you want to say time is something worthwhile, time is money, then you're using the phrase time is money. We should work for a long time here. Time is money. So we should work here for a long time here. Money is important. You have to work. For the company, money is important. For us, money is important. So time is money means time is equal to money. Hours equal to money. Minutes equal to money. Money pit, a product that is very costly. A product which is very costly, then you use the phrase money pit. In Chennai, the land prices are money pit, means in Chennai, the value of land is very, very costly. So money pit means it's very costly. Put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is means spend money according to what you said. So you are spending money according to what you have said. He thought Reliance shares will go up, so he put his money where his mouth is. He thought Reliance shares price will go up, so he put his money where his mouth is. Means he invested his money according to what he thought and what he said. So my dear friends, spend money like water means spending money lavishly without any control. Time is money means so time is equal to money. Time is very precious, and money pit means something which is very costly. And put your money where your mouth is means spending money according to what you have said and what you have thought and what you have decided. And coming here, laundering money or money launderer. What do you mean by that? Changing the illegal to legal money or black money to white money. So unaccounted money to make it into accountable money, because you want to. So here, laundering money or money launder means changing the black money into white. That is not paying the tax, the government money, that is tax amount, and you are trying to create some false accounts to make the black money, that is unaccounted money which you have not given to government as a tax, and trying to change it into white money. That is called laundering money or money launder. So what do you mean by black money or white money? It doesn't mean that color of the money is black or color of the rupee is white. It simply means that the black money is the unaccounted money which you have not shown into the account of what is your income to the government. So you are supposed to pay income tax. So you are avoiding that income tax, and that money which you are having, the money which is not paid as income tax, is called black money. And to make it into accountable money, you are converting into white money. That is called money laundering. So here in film industry we find money laundering. In film industry we find a lot of money transaction going unaccounted. So the people, actors and producers, they try to change this black money into white money. And get one's money worth means getting physical and mental satisfaction for the money one spends. Suppose I spend 1,000 rupees, I should get the worth of 1,000 rupees. Suppose if I spend 10,000 rupees, I should enjoy what I spend the money 10,000 rupees for. That is called get one's money's worth. Get one's money's worth means what? The satisfaction, the whatever you're spending the money, that should be equal to according to your expectation and satisfaction. So I got my money's worth from the newly purchased flat. I bought a new flat for 50 lakhs and it is worth. So the money you invested and the mental satisfaction you find by saying it is worth, then you are using the phrase get one's money's worth. In the money, having or earning or making a lot of money. In the money means you are earning a lot of money either in business or in job. In the money. So in the money means you are making a lot of money. In India, the majority of people are not in the money means majority of people are not making enough money or not earning enough money. So in the money means earning money. Pour money down the drain. Drain means, you know, the wastage. So wastage, drain. So
Pour money down the drain means wasting the money uselessly. So you are wasting the money in a useless way. So Hindus pour money down the drain during the marriage function. It is a one-day celebration. Marriage, they spend lakhs and lakhs and lakhs of rupees lavishly. That is Indian. So they waste the money, even though India is a poor country. They waste the money during the time of marriage. Hindus pour money down the drain means they're wasting the money during the time of marriage. So pour money down the drain means wasting the money. Make money hand over fist. Make money hand over fist. What do you mean by that? Easily earning more money than expected. So you expect in this month to get a profit of 1 lakh, you are getting 10 lakhs. So more money you are earning than expected, then you are using the phrase make money hand over fist. If you give your best, you can make money hand over fist. If you can give your best, you can make a lot of money. So you should be class, you should give your best. So my dear friends, laundering money or money launder means what? Changing the black money into white money or unaccounted money into accounted money. Get one's money's worth means what? Getting all the mental satisfaction for the money which you have spent. In the money means having a lot of money or making a lot of money. Pour money down the drain means you're wasting the money for useless things. Make money hand over fist means you're getting more money than what you have expected. So once again, I want you to recollect all the phrases. Just go through the phrases once again. Let us start once again. Just see the first word. Spend money like water means you are spending money lavishly without any control. Time is money. So time is equal to money. Time is worth. So money pit means which is something which is very costly, and put your money where your mouth is means spending your money according to what you thought and what you have said. And coming here once again, laundering money or money launder means changing the black money into white money. And coming here, get one's money is worth means getting physical and mental satisfaction for the money which you have spent. In the money means having a lot of money or making a lot of money, earning a lot of money. Pour money down the drain means you are wasting the money uselessly. And make money hand over fist means easily earning more money than expected. Hope you are able to understand all these phrases, my dear friends. Try to use these phrases in your day-to-day conversation. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 204 205 அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எம் என்ற எழுத்து வார்த்தை மணி. மணி என்றால் பணம். ஸ்பெண்ட் மணி லைக் வாட்டர் என்றால் தண்ணீரை போன்று பணத்தை செலவு செய் என்று வருகிறது. தமிழிலே நாம் சொல்லுவோம் பணத்தை தண்ணியாக செலவு பண்ணுகிறான் என்று. ஸோ he has not purchased any property so far. இதுவரைக்கும் அவன் எந்த சொத்து பத்தும் ஒன்றும் வாங்கவில்லை. ஏனென்றால் because he spends money like water. அவன் பணத்தை தண்ணீராக செலவழிக்கிறான். அப்போ ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது spends money like water. Time is money. நேரம் பொன் போன்றது. நேரம் பணம். நேரம் பொன் போன்றது என்று சொல்லும் பொழுது no time to waste. Time is important. நேரம் தான் முக்கியமானது என்று சொல்லும் பொழுது நேரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் ஒவ்வொரு 1000 ரூபாய்க்கு சமம் என்று சொல்லும் பொழுது டைம் இஸ் மணி. we should work for long time. Here time is money. இங்கே நாம் ரொம்ப நேரம் உழைக்க வேண்டும். இங்கே எத்தனை நேரம் உழைக்கிறாயோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு பணம் கிடைக்கும். ஸோ உழைப்பு ஈக்குவல் டு மணி. அப்போ உழைப்பிற்கு பணத்திற்கும் சரிசமமாக வருகிறது. உழைப்புக்கு தகுந்த ஊதியம் என்று சொல்லும் பொழுது டைம் இஸ் மணி. மணி பிட் என்றால் மணி பிட் என்றால் a product that is very costly. ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு பொருளை மணி பிட் என்று சொல்கிறோம். in Chennai the land prices are money pit. சென்னையிலே இடத்தினுடைய மதிப்புகள், இடத்தினுடைய விலை மிக அதிகமாக இருக்கிறது. விலை மிக அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மணி பிட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது புட் யோர் மணி வேர் யோர் மவுத் இஸ். அப்போ வாயில் சொன்னபடி பணத்தை செலவு செய்தல் என்று வருகிறது. இங்கே ஸ்பெண்ட் மணி, பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும். அக்கார்டிங் டு வாட் யூ செட். நீ சொன்னபடி பணத்தை செலவு செய்தல். do what you have said. Spend money according to what you have said. நீ சொன்னபடி பணத்தை செலவு செய்தல். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, he thought Reliance share prices will go up. அவன் ரிலையன்ஸ் கம்பெனியினுடைய பங்குகள் விலை அதிகமாக விற்கும் என்று நினைத்தான். So he put his money where his mouth is.
ஆகையால் அவன் நினைத்தபடி பணத்தை ரிலையன்ஸ் கம்பெனியிலே அந்த பங்குகள் வாங்குவதன் மூலமாக செலவழித்தான். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்பெண்ட் மணி லைக் வாட்டர்னா பணத்தை தனியாக செலவிடுதல், டைம் இஸ் மணினா நேரம் பொன் போன்றது, மணி பிட் என்றால் அதிக விலையுள்ளது, புட் யோர் மணி வேர் மவுத் இஸ் என்றால் நீ சொன்னபடி நினைத்தபடி பணத்தை செலவு செய்தல். அடுத்தது லாண்டரிங் மணி ஆர் மணி லாண்டரர். மணி லாண்டரிங் என்றால் என்ன? அப்போ பணத்தை, கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக மாற்றுவது. கருப்பு பணம்னா என்ன? அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்காத அந்த செலுத்தாத வரி பணம், அந்த பணத்தை வெள்ளை பணமாக கணக்கு வைக்கக்கூடிய பணமாக மாற்றுவது. இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வி ஃபைண்ட் மணி லாண்ட்ரிங். சினிமா துறையிலே இந்த கருப்பு பணத்தை, அதாவது அரசாங்கத்துக்கு காமிக்காமல் ஏமாற்றி வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பணம், 1 லட்சம் ரூபா தான் வருமானம் வந்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக 10 லட்சம் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த 9 லட்சம் ரூபாய்க்கு வரி கட்டி இருக்க மாட்டாங்க. அந்த 9 லட்சம் ரூபாய்க்கு வரி கட்டக்கூடிய அந்த பணம், அதை வெள்ளை பணமாக மாற்றுவார்கள். வேறு ஏதோ ஒன்றிலிருந்து வருமானம் கிடைத்தது போல காண்பிப்பார்கள். அதுதான் மணி லாண்டரிங் என்று சொல்வோம். கெட் ஒன்ஸ் மணிஸ் வர்த் என்றால் என்ன? கொடுத்த பணத்திற்கு தகுந்த மதிப்பு என்ற சொற்றொடர். கெட்டிங் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அப்போ உடல் ரீதியாகவும் மனல் ரீதியாகவும் சந்தோஷம் அடைதல். ஃபார் த மணி ஒன் ஸ்பென்ஸ், ஒருவர் செலவழித்த பணத்திற்கு. ஐ கெட் மை மணிஸ் வர்த் ஃப்ரம் த நியூலி பர்ச்சேஸ் ஃப்ளாட். நான் புதிதாக ஒரு வீடு வாங்கினேன், அந்த வீடு எனக்கு பிடித்தது, அனைத்து சௌகரியங்களும் இருந்தது, கொடுத்த பணத்திற்கு நல்ல மதிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது கெட் ஒன்ஸ் மணிஸ் வர்த் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது இந்த மணி என்றால் பணத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் ஆர் ஏர்னிங் ஆர் மேக்கிங் எ லாட் ஆஃப் மணி, நிறைய பணம் சம்பாதித்தலை இந்த மணி என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இன் இந்தியா த மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆர் நாட் இன் த மணி. இந்தியாவிலே நிறைய மக்கள் பணத்தை அதிகமாக சம்பாதிப்பது இல்லை. அடுத்ததாக போர் மணி டவுன் த ட்ரெயின், சாக்கடையிலே பணத்தை ஊற்றுவது, சாக்கடையில் பணத்தை அள்ளி வீசுவது என்று சொல்லும் பொழுது வேஸ்டிங் த மணி யூஸ்லெஸ்லி, அனாவசியமாக ஊதாரித்தனமாக எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லாமல் பணத்தை ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்தல். ஹிந்துஸ் போர் மணி டவுன் த ட்ரெயின் டூரிங் த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன். இந்துக்கள் திருமண விழாக்களிலே அந்த திருமணத்திற்காக லட்சம் கோடியும் ஒரே நாளில் செலவழிக்கிறார்கள். அது பணம் வேஸ்டாக ஒரு நாள் கூத்து என்று செலவாகி விடுகிறது. அடுத்ததாக மேக் மணி ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்றால் சுலபமாக பணத்தை எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக சம்பாதிக்கும் பொழுது மேக் மணி ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட். ஃபிஸ்ட் என்றால் கையை புடைத்து கொண்டு வைப்பது. இஃப் யூ கிவ் யுவர் பெஸ்ட், நீ உன்னுடைய சிறந்த கடினமாக முயற்சி செய்து உழைத்தால் யூ கேன் மேக் மணி ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்றால் நீ எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, லாண்டரிங் மணி என்றால் ஆர் மணி லாண்டர் என்றால் கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக மாற்றுதல். கெட் ஒன்ஸ் மணி வர்த் என்றால் என்ன? கொடுத்த பணத்துக்கு தகுந்த ஒரு திருப்தியும் நிம்மதியையும் அதனுடைய தகுதியையும் பெறுதல். இந்த மணி என்றால் அதிக அளவிலே பணம் சம்பாதித்தல். போர் மணி டவுன் த ட்ரெயின் என்றால் பணத்தை அனாவசியமாக செலவிடுதல். மேக் மணி ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்றால் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக பணம் சம்பாதித்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை ஒரு முறை பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெண்ட் மணி லைக் வாட்டர்னா பணத்தை தண்ணியாக செலவழித்தல். டைம் இஸ் மணி என்றால் நேரம் பணத்தை போன்றது, நேரம் பொன் போன்றது. மணி பிட் என்றால் அதிக விலையுடைய. புட் யோர் மணி வேர் யோர் மவுத் இஸ் என்றால் நீ சொன்னபடி அந்த பணத்தை அதிலே செலவிடுதல். லாண்டரிங் மணி என்றால் கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக மாற்றுதல். கெட் ஒன்ஸ் மணிஸ் வர்த் என்றால் ஒரு மன நிம்மதி அடைதல், திருப்தி அடைதல். கொடுத்த பணத்திற்கு செலவு செய்து ஒரு திருப்தியை அடைதலை நீங்கள் கெட் ஒன்ஸ் மணிஸ் வர்த் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த மணி என்றால் நிறைய பணம் சம்பாதித்தல். போர் மணி டவுன் த ட்ரெயின் என்றால் ஊதாரித்தனமாக பணத்தை செலவிடுதல். மேக் மணி ஹேண்ட் ஓவர் ஃபிஸ்ட் என்றால் எதிர்பார்த்ததை விட மிக அதிகமாக பணத்தை சம்பாதித்தல். ஸோ நண்பர்களை, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் ஆங்கிலத்தில் மாற வேண்டும் என்று என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your corporate English book. It's in the page number 206 to 207. The spoken English words and phrases what Americans and Britishers or the native English speakers they speak, or the first language is English. Those people, what type of phrases they use. Coming here under the letter M, the word is moon, and the phrase is promise the moon. Promise the moon.
What do you mean by that phrase? Promise the moon. It means a promise which cannot be followed, a promise which can be followed, kept or maintained. A promise which can be followed, which cannot be maintained, which cannot be kept. A promise which cannot be followed. Right? So simple. There's always a fight between husband and wife. There's always a fight between husband and wife. There is no family without a fight, because he always promises the moon. He always says, I will do this and that, the husband, and he doesn't keep it. So there's a fight between them. So he promises the moon in the sense that he promises lot many things to do, but he is unable to do. So promise the moon is you are promising somebody that you are going to do this and that which you cannot keep. Ask for the moon. The phrase ask for the moon. So, requesting something which is impossible to do. You are asking somebody something which is impossible for the other person or the group of person or the company to do. You are asking for something which the other person cannot do or can't do. She was asking 1 lakh rupees monthly salary. How much she is asking? 1 lakh rupees as a monthly salary. But she is not worth for that. She is worth only for 25,000 rupees. So it is like asking for the moon in the sense she is asking over expectation which cannot be fulfilled, which can be fulfilled. So ask for the moon means requesting something which is impossible to do. And next, moon, to save one's past life. To save one's past life. So when you're talking about the past incidences or the past happenings in your life, then you use the word moon. They mooned their friends during the fabled day. They mooned their friends in the sense they were talking about the old incidences, the past happenings, and they were talking, reminiscences, thinking about the past incidences, and they are speaking. So it comes here as a verb, moon. They mooned means they were speaking about the old happening school days and college days. So my dear friends, promise the moon. What do you mean by that? A promise which cannot be kept, or which is to be, which is not to be, which cannot be, maintained. Ask for the moon. You are asking for something which is impossible for the other person to do. Moon, to say and think and talk about the past incidences. And coming here, more, the phrase, the word more, and the phrase more than one bargain for. More than one bargain for. What do you mean by the phrase more than one bargain for? Getting more than expected. In a negative situation, you are getting more than you expected. You expect a salary of 30,000 or 50,000, you get a salary of 1 lakh. This is more than what you have expected. In a negative situation, in the sense you have never thought like that you will be getting 1 lakh, you thought you will be getting only 50,000, and you are getting a salary of 1 lakh. That is more than one expected. So something happening more than one expected, then you are using the phrase more than one bargain for. The salary increase I got this month is more than I bargained for. So the salary increase which I got is more than I bargained for, means more than I expected. Coming here, more than one can chew. Chewing means, that. Chew. You put the food and chew the food through your, in your mouth, through the teeth, grinding the food. More than one can chew means more work given to one than he can do. Somebody can do only 5 hours of work, and you are giving 8 hours of work. More than one can chew. You are giving more work than what a person can chew. Here he is very tired because he works more than he can chew, means because he is overworking himself, using himself, his mind and physically and mentally. So overworking. A person, more than one can chew means you are giving a work to somebody which is not possible for him to do. You are giving more work than what he can do. See, what do you mean by mosey? Mosey means just killing the time, wasting the time. Killing the time in the sense, just you don't know how to spend the time. You're just wasting the time. Mosey. We mosey around the shopping malls means around the shopping malls we just go there and window shop, in the sense just go around, wandering around without any purpose. So mosey means wasting the time. Mosey. And coming next, mouth, the part of body, mouth,
And blabber mouth. Blabbering means what? Always talking. Blabber, continuous and a constant talker. A person who is a continuous talker. A person who is a constant talker. You cannot stop him. So he is called a blabber mouth. My grandmother is such a blabber mouth. My grandmother is such a person who is a blabber mouth, in the sense she keeps talking. So my dear friends, more than one bargain for means what? Getting more than what you have expected. More than what you have expected. Then you use the phrase more than one bargain for. More than one can chew means you are giving somebody more work than what he can chew. Mosey means just idling the time, wasting the time, spending the time without any purpose, just wandering. And mouth, blabber mouth means a constant talker, a person who keeps on talking without any break. Then you use the phrase blabber mouth. So my dear friends, let us come once again to all the phrases and see and recollect and try to speak use these phrases. What do you mean? Promise the moon. Promise the moon. A promise which you cannot maintain or do it. A promise which you have given to somebody which you cannot keep it, or which you cannot maintain it, or which you cannot do it. Then you use the phrase, I promised the moon. He promised the moon to her. Ask for the moon. You are asking something which is impossible for the other person to do. You are asking something impossible for the other person to do. So ask the moon for. Then the third goes for moon. Moon means to say and speak about one's past happenings, past life. Next, more than one bargain for, getting more than one expected. More than one can chew means you are giving a person more work than what he can do. Mosey means wasting your time, idling your time, killing your time. And blabber mouth means a constant talker without any stopping. Constant stopper. He keeps on talking. Okay, by this, use these phrases in your day-to-day conversation and try to be a good orator, good speaker and good writer. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 206, 207. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஒரிஜினல் ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ இந்த எழுத்து எம், வார்த்தை மூன். மூன் என்றால் நிலவு. ப்ராமிஸ் த மூன் என்றால் என்ன? நிலவை உனக்கு பிடித்து குடிக்கிறேன் என்று சத்தியம் செய்தல். ப்ராமிஸ் த மூன் என்றால் நிலவை உனக்கு பிடித்து குடிக்கிறேன், நிலவை உனக்கு குடிக்கிறேன் என்று சொல்லுதல். இது என்ன என்ற சொற்றொடர் பார்த்தீர்கள் என்றால், a promise which cannot be followed, a promise which cannot be kept, a promise which cannot be maintained. எந்த ஒரு சத்தியம் அதை நாம் பின்பற்ற முடியவில்லையோ, எந்த ஒரு சத்தியத்தை நாம் வைத்திருக்க முடியவில்லையோ, எந்த சத்தியத்தை நாம் கடைபிடிக்க முடியவில்லையோ, அந்த சூழ்நிலைக்கு a promise the moon என்று சொல்கிறோம். There is always a fight between husband and wife. அங்கே ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் எப்பொழுதுமே சண்டை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. பிகாஸ், ஏனென்றால் he always promises the moon. அவன் அவளிடம் எப்பொழுதுமே உனக்கு அதை செய்கிறேன், இதை செய்கிறேன் என்று பெரிய பெரிய சத்தியங்களை செய்கிறான். பெரிய பெரிய சத்தியங்கள் என்றால், உனக்கு வீடு வாங்குகிறேன், கார் வாங்குகிறேன், வெளிநாடுகளுக்கு அழைத்து செல்கிறேன் என்று நடத்த முடியாத, செயல்படுத்த முடியாத சத்தியங்களை சொல்கிறான். ஸோ ப்ராமிஸ் த மூன் என்றால் செயல்படுத்த முடியாத சத்தியங்கள். அடுத்தது ஆஸ்க் ஃபார் த மூன், நிலவை கேள். இந்த சொற்றொடர் என்ன அர்த்தம் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், ரிக்வெஸ்டிங் சம்திங் விச் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டூ. ஒருவர் இன்னொருவரிடம் கேட்கிறார். அவரால் முடியாத விஷயங்களை இவர் கேட்கிறார். அவரால் செய்து முடிக்க முடியாத விஷயங்களை இவர் கேட்கிறார். அப்போ நாம் ஒன்றை கேட்கிறோம், அவர் எதிர்பார்த்தி அவரால் செய்ய முடியாத விஷயங்களை கேட்பது ஆஸ்க் ஃபார் த மூன், நிலவை கேட்பது. She was asking 1 lakh rupees as salary. அவள் எவ்வளவு கேட்கிறார்? 1,00,000 ரூபாய் மாதம் சம்பளம் எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்கிறாள். இட் இஸ் லைக் ஆஸ்கிங் ஃபார் த மூன். அது நிலவை கேட்பது போல. ஏனென்றால் அந்த பெண்ணினுடைய படிப்புக்கும் தகுதிக்கும் ஒரு 30,000 ரூபா கொடுக்கலாம் சம்பளம். ஆனால் 1,00,000 ரூபாய் அவள் கேட்பது என்பது நிலவை கேட்பது போல என்று சொல்லும் பொழுது
நடக்க முடியாத விஷயத்தை அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்ற அர்த்தம். அடுத்தது மூன், இங்கே நிலவு, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இங்கே மூன் என்றால் வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது ஒருவர் தன்னுடைய இறந்த கால வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லும் பொழுது மூன் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். தே மூன் தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூரிங் த ஃபேர்வெல் டே. அப்போ ஃபேர்வெல் டே என்றால் என்ன? நண்பர்கள் பிரிந்து செல்லக்கூடிய அந்த நாளை ஃபேர்வெல் டே. அந்த மாணவர்கள் தங்கள் மாணவ படிப்பிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பொழுது நடக்கக்கூடிய விழாவிலே அந்த மாணவர்கள் அவர்களுடைய கடந்த இறந்த காலங்களை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ இறந்த காலத்தை பற்றி பேசி கொண்டிருப்பதை மூன் என்று சொல்வோம். மூன் அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஸோ ப்ராமிஸ் த மூன் என்றால் நடக்க முடியாத சத்தியங்களை சொல்வது. ஆஸ்க் ஃபார் த மூன் ஒருவர் செய்ய முடியாத விஷயங்களை கேட்பது. மூன் இறந்த காலங்களை பற்றி பேசுவது. அடுத்ததாக மோர் என்றால் அதிகமாக. மோர் தென் ஒன் பார்கெயின் ஃபார் ஒருவர் கேட்டதை விட அதிகம், ஒருவர் வாதிட்டதை விட அதிகம், ஒருவர் தனக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை விட அதிகமாக கொடுப்பது. ஸோ கெட்டிங் மோர் தென் எக்ஸ்பெக்டட் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக கிடைப்பது. the salary increase I got this month இந்த மாதம் எனக்கு கிடைத்த அந்த சம்பள உயர்வு என்பது is more than I bargained for என்றால் என்ன? நான் கேட்ட தொகையை விட அதிகமாக இருக்கிறது, நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது more than one bargain for. அப்போ ஒருவர் ஒன்றை எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மோர் தென் ஒன் பார்கெயின் ஃபார் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக மோர் தென் ஒன் கேன் சூ ஒருவர் தன்னால் மெல்லக்கூடியதை விட அதிகமாக, ஒருவர் தன்னால் சாப்பிட முடியக்கூடிய அளவை விட அதிகமாக. சூ என்றால் மெல்லுவது. அப்போ மோர் ஒர்க் கிவன் டு ஒன் தென் he can do ஒரு மனிதன் தன்னால் செய்ய முடியக்கூடிய வேலையை விட அதிகமாக அவருக்கு வேலை கொடுத்தல். இப்போ எனக்கு கீழே வேலை செய்கிறாங்க, அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒருவன் வேலை செய்கிறான், அவனால் 5 மணி நேரம் தான் வேலை செய்ய முடியும், அவனுக்கு 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் வேலை கொடுக்கிறேன். அப்போ ஒருவர் அவருடைய அந்த வேலை திறனை விட, வேலை செய்யக்கூடிய திறனை விட அதிகமாக வேலை கொடுத்தல், அதுதான் மோர் தென் ஒன் கேன் சூ. he is very tired அவன் ரொம்ப சோர்ந்திருக்கிறான். because he works more than he can chew ஏனென்றால் அவன் தன்னால் முடிந்த அளவை விட அதிகமாக வேலை செய்கிறான். ஒருவன் தன்னால் முடிந்த அளவை விட அதிகமாக வேலை செய்வதை மோர் தென் ஒன் கேன் சூ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக மோசி. மோசி என்றால் என்ன? வேஸ்டிங் த டைம், கில்லிங் த டைம். நேர காலத்தை, பொன்னான நேரத்தை வீணாக்குவது. நேர காலத்தை வீணாக்குவது, தெண்டமாக உபயோகமற்ற முறையிலே வீணாக்குவது மோசி என்று சொல்கிறோம். ஊர் சுற்றி கொண்டிருக்கிறோம், நேர காலத்தை அங்கே இங்கே விளையாடி கொண்டு டிவி பார்த்து கொண்டு மோசி. வி மோசி அரவுண்ட் த ஷாப்பிங் மால்ஸ் என்றால் என்ன? அங்கே அந்த வணிக வளாகத்திலே, ஷாப்பிங் மால்ஸிலே நாங்கள் சுற்றி கொண்டு நேரத்தை தேண்டமாக செலவழித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ தேண்டமாக நேரத்தை செலவழித்து கொண்டிருப்பதை மோசி என்ற வார்த்தை மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்தும். அடுத்தது மவுத் என்றால் வாய். பிளாபர் மவுத் என்றால் என்ன? சதா முணங்கிக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய வாய், சதா பேசிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய வாய். ஸோ பிளாபர் என்றால் சதா முணங்கிக் கொண்டே இருப்பது. ஸோ ஏ கண்டினியூஸ் அண்ட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் டாக்கர், தொடர்ச்சியாக விடாது இடைவிடாது பேசி கொண்டிருக்கக்கூடியவரை நாம் பிளாபர் மவுத் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். மை கிராண்ட் மதர் என்னுடைய பாட்டி இஸ் சச் ஏ பிளாபர் மவுத் என்றால் என்னுடைய பாட்டி விடாமல் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, மோர் தென் ஒன் பார்கெயின் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒருவர் எதிர்பார்த்ததை விட, ஒருவர் கேட்டதை விட அதிகமாக கொடுப்பது மோர் தென் ஒன் பார்கெயின் ஃபார். அடுத்தது மோர் தென் ஒன் கேன் சூ என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னால் செய்ய முடியக்கூடிய வேலையை விட அதிகமாக அவருக்கு வேலை கொடுத்தல். மோசி என்றால் நேர காலத்தை வீணாக்குவது. பிளாபர் மவுத் என்றால் என்ன? சதா வாயடித்து கொண்டே வாயிலை பேசிக்கொண்டே இருப்பது. ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், ப்ராமிஸ் த மூன் என்றால் ஒரு சத்தியம் செய்வது, அந்த சத்தியத்தை நம்மால் கடைபிடிக்க முடியாத சத்தியங்களை செய்வது. அடுத்தது ஆஸ்க் ஃபார் த மூன் என்றால் என்ன? ஒருவரிடம் நாம் கேட்பது, அவரால் கொடுக்க முடியாததை நாம் கேட்கிறோம். மிகப்பெரிய அளவிலே நாம் எதிர்பார்த்து கேட்பது ஆஸ்க் ஃபார் த மூன்.
அடுத்ததாக moon என்றால் தன்னை இறந்த காலத்தை பற்றி பேசுவது. ஸோ more than one bargain for என்றால் என்ன, ஒருவர் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக கிடைப்பது. more than one can chew, ஒருவர் தன்னால் செய்ய முடியக்கூடிய வேலையை விட அதிகமாக வேலை அவர் செய்வது. மோசி என்றால் நேர காலத்தை வீணாக செலவழிப்பது. பிளாபர் மவுத் என்றால் என்ன, சதா பேசிக்கொண்டே, சதா விடாமல் பேசிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய, முணுமுணுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவர்களை பிளாபர் மவுத் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate English book, page number 207 to 208. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Under the letter M, the word is move, and the phrases are movers and shakers. The phrase is movers and shakers. What do you mean by movers and shakers? Movers and shakers. Very influential people like VIPs, very important persons. So the VIPs are the very important persons. You call them as movers and shakers. Movers and shakers, right? In today's meeting, there'll be a lot of movers and shakers. Means there'll be a lot of movers and shakers. Means a lot of VIP people will be coming. So movers and shakers means very important persons or highly influential people. So in today's meeting, a lot of movers and shakers will come. Next, move up in the world. What do you mean by the phrase move up in the world? It simply means improving in social and in finance. You are getting more money. In society, you are getting more position. Then you are using the phrase move up in the world. Elders are advising to their sons and daughters, move up in the world. The teacher is advising to the students, move up in the world. So move up in the world means grow socially and financially. Your status improves, move up in the world. After starting a software company, he has moved up in the world, means he has improved a lot in the world. Yes, improved, his status has increased because more money, more position as a businessman. So move up in the world means develop influentially. And coming here, get a move on. Get a move on. What do you mean by that? Get a move on. Get a move on means keep going. Proceed. Get move on. Get a move on means please continue, proceed, carry on. We have to go in time. So get a move on means continue, come on. So move on means proceed. Then coming here, mud, the word mud and the phrase mud in your eye. What do you mean by the phrase mud in your eye? You're saying cheers. Cheers means what? Encouraging others. Good. Here's mud in your eye. Let us drink. Here, cheers. Let us drink. Mud in your eye means cheers. And coming here, sling mud. Sling means what? Throwing. Sling mud. So you're throwing mud at somebody. What do you mean by that? Saying bad things to each other. Each other is using bad things against each other. Then you're using the phrase sling mud. In the assembly, there were a lot of mudslinging. In the assembly, a lot of insulting words which has been passed by the opposition members or ruling party members or whoever it is. Muds by MLAs. Mudslinging between the two opposition parties. Two opposing parties are mudslinging means what? Telling bad things about each other. So sling mud or mudslinging means telling bad about each other. He is talking about personal things, worst about each other, accusing each other. So my dear friend, movers and shakers means what? Very important persons, the VIPs. Move up in the world means what? Go up in status and positions and finance in the society. Get a move on means keep going on, proceed.
And mud in your eye means what? It is cheers. You're cheering. Sling mud means what? You are accusing somebody, accusing each other, telling insulting words, all those things. And coming here, stick in the mud. What do you mean by the phrase stick in the mud? It simply means very adamant, being very stubborn, stick in the mud. Some of the caste people in Tamil Nadu are sticking in the mud about their culture. They're very adamant about their culture. They're very adamant and they're proud to be so-called caste. So sticking in the mud or stick in the mud means being proud about their caste. Next, clear as mud. What do you mean by clear as mud? Not able to understand anything. It's clear as a mud. Not able to understand anything. The teacher's teaching is a clear as mud, means the teacher, what he teaches. I am unable to understand anything. So, clear as a mud means not able to understand anything. Name is mud, a person who is in trouble. Name is mud, a person who is in trouble, not liked by others. A person who is in trouble and not liked by others. My name is mud. Name is mud means a person who is in trouble and people don't like him. My name is mud means what? I am in trouble, so people don't like me. So my name is mud. If my father knows that I drink alcohol, if I drink alcohol, if my father knows that I am drinking alcohol, my name is mud means what? I will be in trouble. People won't like me. His name is in mud means he is in trouble, so people are not. So his name is in mud. Oh, wonderful phrase. Muzzle, muzzle power. Flex one's muzzle. Flexing means you're tightening and showing. So frightening others by using force. By using force, you're trying to frighten others and showing the strength to other. You're showing your power, physical strength to the other person. So flex muzzle means you're showing your physical muscle power. The police flexed their muzzle on the strikers. So for police, they showed their muscle power to the strikers. That is their strength, their physical strength. They had the lathi, they had the gun, they had the, cannon, everything wagon they had to disperse them. So flex one's muscle means showing your muscle power. So my dear friends, stick in the mud means being very adamant, being very stubborn. Clear as mud means not able to understand anything. Name is mud means my name will get spoiled or no one will respect me. Flex one's muscle means showing your strength, your muscle power. So once again, let us see, my dear friends. Movers and shakers means what? Very important persons. Move up in the world means socially, in status, in finance. You are growing up. And get a move on means keep continuing. Mud in your eye means cheers. And sling mud means speaking badly about each other. You are accusing, you are insulting, you are using bad words against each other. Next, stick in the mud means being very adamant, being very stubborn. Clear as mud means not able to understand anything. Name is mud means a person who is in trouble. Muzzle, flex one's muzzle means you are trying to frighten others using your muzzle or your strength. So hope you are able to understand, use these phrases in your day-to-day conversations. நண்பர்களே, பக்கம் 207 208 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை. எழுத்து எம், வார்த்தை மூவர்ஸ். ஸோ மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மூனா அசை, ஷேக்னாலும் அசை. ஸோ மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ்னால் இவர்கள் தான் சமுதாயத்திலே பல மாற்றங்களை உண்டு பண்ணக்கூடியவர்கள். மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆக வெரி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள், விஐபிஸ். அப்போ மிக முக்கியமான நபர்கள், ரொம்ப அதி முக்கியமான நபர்களை மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இன் டுடேஸ் மீட்டிங், இன்றைய மீட்டிங்கிலே தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ். பல விஐபிகள் வருவார்கள். மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் என்றால் விஐபிகள் அல்லது மிக முக்கியமானவர்கள், அந்தஸ்து, சமுதாயத்திலே அந்தஸ்துடையவர்கள். ஸோ மூவ் அப் இன் த வேர்ல்ட்னா வாழ்க்கையிலே முன்னேறு, உலகத்திலே முன்னேறு என்று சொல்லும் பொழுது இம்ப்ரூவிங் இன் சோஷியல் அண்ட் ஃபைனான்ஸ், சமுதாய ரீதியாக, ஃபைனான்ஸ் பண ரீதியாக வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதை மூவ் அப் இன் த வேர்ல்டு என்று சொல்கிறோம். வாழ்க்கையிலே முன்னேறு,
உலகத்தின் கண்களிலே முன்னேறு. ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்டார்டிங் ஏ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, அவன் ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தவுடன் he has moved up in the world என்றால் அவன் சமுதாயத்திலே உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து விட்டான். சமுதாய ரீதியாகவும் பண ரீதியாகவும் அவன் முன்னேற்றத்திற்கு வந்து விட்டான். ஸோ மூவ் அப் இன் த வேர்ல்ட் என்றால் சமுதாயத்தின் கண்களிலே உயர்ந்த நிலைக்கு செல்வது. கெட் ஏ மூவ் ஆன் என்றால் தொடர்ந்து கொண்டிரு, செய்து கொண்டிரு, ஒன்றை தொடர்ச்சியாக விட்டு விடாமல் செய்து கொண்டிருப்பதை கெட் ஏ மூவ். வி ஹேவ் டு கோ இன் டைம். ஸோ கெட் ஏ மூவ் ஆன், நாம் நேரத்திற்கு சென்றாக வேண்டும், நாம் இதை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும், இதை நிறுத்தக்கூடாது. அடுத்தது மட் என்றால் மண் என்ற அர்த்தம். இது இந்த சொற்றொடர் மட் இன் யோர் ஐ, உன் கண்களிலே மண் என்றால் சியர்ஸ். அப்போ மதுபானம் அருந்தும் பொழுது சியர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உற்சாகம், ரெண்டு பேர்த்துக்கு நமக்கு உற்சாகம் வர வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு மதுவை சியர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ மட் இன் யோர் ஐ என்றால் சியர்ஸ் என்ற அர்த்தம். ஸோ குட், ஹியர் இஸ் மட் இன் யோர் ஐ, லெட் அஸ் ட்ரிங்க். குட், நல்லது. சியர்ஸ், நாம் மதுபானத்தை குடிப்போம். ஸோ சியர்ஸ் என்பதை மட் இன் யோர் ஐ என்று சொல்கிறோம். ஸ்லிங் மட், அருமையான வார்த்தை. ஸ்லிங் மட், மண்ணை வாரி இறைப்பது, சேற்றை வாரி இறைப்பது. இங்கே மட்டுனா சேறு, ஸ்லிங் மட்னா சேற்றை வாரி இறைப்பது என்று சொல்லும் பொழுது சேயிங் பேட் திங்ஸ் டு ஈச் அதர். ரெண்டு பேரும் அல்லது ரெண்டு குழுவினர்களும் ஒருவர் ரொம்ப கேவலமாக அசிங்கமாக தங்களுடைய தனிப்பட்ட முறையிலே அசிங்கமான வார்த்தைகளை இருவரும் பிரயோகித்து திட்டிக் கொண்டிருப்பதை சேற்றை வீசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்லிங் மட் என்று சொல்கிறோம். வீசுவதை ஸ்லிங், மட் என்றால் சேறு. ஸோ இந்த அசம்பிளி, இந்த சட்டசபையிலே எம்எல்ஏக்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. there were lot of mud slinging என்றால் என்ன, சேற்றை வாரி இறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கேட்ட வார்த்தைகளை அசிங்கமாக திட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பிட்வீன் த டூ opposing பார்ட்டி, இரண்டு எதிர்க்கட்சிக்காரர்களும் அசிங்கமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் என்றால் என்ன, சமுதாயத்திலே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய விஐபிஸ் அல்லது அதிமுக்கியமானவர்கள். மூவ் அப் இன் த வேர்ல்டு என்றால் என்ன, உலகத்தின் கண்களிலே, சமுதாயத்திலே, அந்தஸ்திலே, பணத்திலே, கௌரவத்திலே உயரத்துக்கு போவது. கெட் ஏ மூவ் ஆன் என்றால் என்ன, தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிரு, இடைவெளியை விட்டு விடாதே. மட் இன் யோர் ஐஸ் என்றால் என்ன, சியர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உற்சாகம் என்று சொல்கிறோம். மதுபானம் குடிக்கும் பொழுது உற்சாகம் என்று சொல்லிக்கொண்டு குடிக்கிறோம். ஸ்லிங் மட் என்றால் என்ன, சேற்றை வாரி இறைப்பது என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவருக்கொருவர் அசிங்கமாகவும் கேவலமாகவும் திட்டிக் கொண்டு இருப்பதை ஸ்லிங் மட். ஸ்லிங் என்றால் வீசுவது, மட் என்றால் சேறு. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள், ஸ்டிக் இந்த மட் என்றால் என்ன, மண்ணிலேயே சிக்கிட்டுது. அந்த மண்ணிலேயே சிக்கிட்டுது என்று சொல்லும்போது சேற்றிலேயே சிக்கி கொண்டான், அதிலிருந்து மீள முடியவில்லை என்று சொல்லும்போது சேற்றிலேயே சிக்கி கொண்டான். ஸ்டிக் இந்த மட் என்று சொல்லும் பொழுது வெரி அடமன், பிடிவாத குணமுடையவனாக இருக்கிறான். ஸ்டபர்ன், பிடிவாத குணமாக உடையவனாக இருக்கிறான். சம் ஆஃப் த கேஸ்ட் பீப்புள் இன் தமிழ்நாடு, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில ஜாதி வெறி பிடித்த மக்கள் ஆர் ஸ்டிக்கிங் இன் த மட் அபவுட் தேர் கல்ச்சர். அவர்கள் கலாச்சாரத்தை பற்றி அந்த சேற்றிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த மண்ணிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ஸ்டிக் இன் த மட் என்றால் பிடிவாதமாக, ஒரே அடமண்டாக இருப்பதை ஸ்டிக் இந்த மட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கிளியர் அஸ் மட், மண்ணை போன்று தெளிவாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது கிளியர் அஸ் மட் என்று சொல்கிறோம். புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை, மண்ணை போன்று தெளிவாக இருக்கிறது. டீச்சர்ஸ் டீச்சிங், ஆசிரியர் பாடம் எடுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாடம் இஸ் கிளியர் அஸ் மட் என்றால் என்ன, மண்ணை போன்று தெளிவாக என் மனதிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றுமே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று வருகிறது. நேம் இஸ் மட், அப்போ என் பேர் சேற்றிலே நாறிவிடும் என்று சொல்வார்கள். என் பெயர் சேற்றிலே சேராகிவிடும் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இஸ் மட். எ பர்சன் ஹூ இஸ் இன் ட்ரபிள், ஒரு மனிதன் பிரச்சனையிலே சிக்கி கொண்டான். நாட் லைக் பை அதர்ஸ், ஒரு மனிதன் மற்றவர்களால் பிடிக்கப்படாமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுதான் நேம் இஸ் மட், மண்ணிலே என்று சொல்லும் பொழுது மை நேம் இஸ் மட், என் பேரு சேற்றிலே ஆகிவிடும். இஃப் மை ஃபாதர் நோஸ் தட் ஐ ட்ரிங்க் ஆல்கஹால், நான் மது அருந்துவது என் தந்தைக்கு தெரிந்தால் என் பெயர் கெட்டுவிடும். நேம் இஸ் மட் என்றால் பெயர் கெட்டுவிடும்
என்று வருகிறது. அடுத்ததாக மசில். மசில் என்றால் இந்த நரம்பு மண்டல அமைப்பு, அதை மசில் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ளெக்ஸ் ஒன் மசில் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய புஜத்தை இருக்குகிறான். புஜம் என்றால் மசில் என்று சொல்கிறோம். அப்போ இது என்ன? ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்ஸ் மசில் என்றால் ஃப்ரைட்டனிங் அதர்ஸ், மற்றவர்களை அச்சப்பட வைப்பது. பை யூசிங் ஃபோர்ஸ், மற்றவர்களை நாம் பலாத்காரம் கொண்டு அச்சம் அடைய வைப்பது. ஷோயிங் த ஸ்ட்ரென்த் டு அதர்ஸ், நம்மளுடைய உடல் வலிமையை மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பது. ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்ஸ் மசில். ஃப்ளெக்ஸ்னா இருக்குவது. ஒன்ஸ் மசில் என்றால் என்ன? தன்னுடைய புஜங்கள், தன்னுடைய உடல் அமைப்பை. த போலீஸ் ஃப்ளெக்ஸ் தேர் மசில் ஆன் த ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ். ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் என்றால் போராட்டக்காரர்கள். போராட்டக்காரர்களுக்கு போலீஸ்காரர்கள் தங்களுடைய பலத்தை காண்பித்தார்கள். உடல் பலத்தை, தங்களுடைய லத்தி பலத்தை, தங்களுடைய துப்பாக்கி பலத்தை காண்பித்தார்கள். ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்ஸ் மசில் என்றால் ஒருவரை பயமுறுத்துவது தன்னுடைய புஜத்தின் மூலமாகவும் ஆயுதங்கள் மூலமாகவும். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்டிக் இன் த மட் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிடிவாதமாக இருப்பது. கிளியர் அஸ் மட் என்றால் என்ன? புரிந்து கொள்ளவே முடியாத பொழுது. நேம் இஸ் மட், என் பெயர் கெட்டுவிடும். அடுத்தது மசில். ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்ஸ் மசில் என்றால் ஒருவன் தன்னுடைய புஜத்தை, பலத்தை காண்பிக்கிறான். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் என்றால் என்ன? விஐபிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதிமுக்கிய நபர்கள், சமுதாயத்திலே அந்தஸ்திலே, கௌரவத்திலே, பணத்திலே உயர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களை மூவர்ஸ் அண்ட் ஷேக்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக மூவ் அப் இன் த வேர்ல்டு என்றால் என்ன? வாழ்க்கையிலே வேகமாக முன்னேறுவது, பண ரீதியாகவும் அந்தஸ்து ரீதியாகவும். கெட் எ மூவ் ஆன் என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து கொண்டிரு, இடையிலே நிறுத்திவிடாதே. மட், மண், மட் சேரு. மட் இன் யூ ஐ, கண்களில் சேரு என்று சொல்லும் பொழுது சியர்ஸ், உற்சாகம் என்று மதுபானங்கள் குடிக்கும் பொழுது சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகம். ஸ்லிங் மட் என்றால் என்ன? சேற்றை வாரி வீசுவது என்று சொல்லும் பொழுது அசிங்கமாக ஒருவருக்கொருவர் திட்டிக்கொண்டு பேசிக்கொண்டு இருப்பதை ஸ்லிங் மட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஸ்டிக் இன் த மட் என்றால் என்ன? ரொம்ப பிடிவாதமாக இலேயே மாட்டிக்கொண்டான் என்று சொல்லும் பொழுது பிடிவாதமாக இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம். கிளியர் ஆஸ் எ மட் என்றால் என்ன? புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இஸ் மட், என் பேரில் சேற்றிலே மாட்டிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது என் பேர் அசிங்கப்பட்டு விடும், அசிங்கப்பட்டு விட்டது. மசில். ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்ஸ் மசில் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய புஜ பலத்தை, தன்னுடைய பலத்தை காண்பித்து மற்றவர்களை அச்சுறுத்துவதை ஃப்ளெக்ஸ் ஒன்ஸ் மசில். ஃப்ளெக்ஸ்னா இருக்கு, காண்பி என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சாற்றலையும் எழுத்தாற்றலையும் வளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your corporate English book, page number 209 to 210. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers speak, or the native English speakers, what they speak. Coming here under the letter M, the word is muzzle. And what do you mean by muzzle car? The phrase muzzle car means a car with a good horsepower. Horsepower means what? The strength to pull and run fast. So a car with a good horsepower and a powerful engine. A powerful engine with a good horsepower, then you call the car as a muzzle car. During 1950s and 1980s, from 1950s to 1980s, Ambassador was a muzzle car in India, the brand Ambassador. A four-wheeler car is a muzzle car in India, means it is the most powerful car in the sense of its power to pull, the engine power. Then coming here, muzzle in. Muzzle in means what? You are using muscle power to get inside, forcing and coming to a meadow. You are using force to get inside. So muzzle power. So muzzle in. Many people muzzled in on our marriage day. On our marriage day, a lot of people came without an invitation to our marriage. So a lot of people came inside the marriage hall without an invitation, just to have the free lunch and free breakfast. So muzzle in. Muzzle in means forcing and coming. Music. Next word is music, and the phrase is music to one's ear.
Feast for our ears. What do you mean by music in one's ear? A pleasant and a happy thing to hear. You are saying something, a pleasant thing. You are saying something, a happy thing. See, for example, in cricket match, India has won the match. I don't know, you are giving information. It becomes a music to my ear. You say, I've got a promotion, and you say the information, it is just a music to my ear. So music to my ears means something which gives a pleasant feeling inside you when you hear certain matters. So here, it was music to our ears to hear A.R. Rahman's winning Oscar Award for music. When A.R. Rahman won the Oscar Award, when I heard, it was like, music to my ears, in the sense, it gave me so wonderful feeling to hear that one man from Tamil Nadu, A.R. Rahman, has won the Oscar Award, which is claimed to be internationally the best award. Musical chairs. What do you mean by musical chairs? It's a game in which few chairs are there. Only few chairs are there compared to the total person. 10 of them are there, 8 chairs will be there. 7 of them are there, 6 chairs will be there. So, less the number of the chairs, more the number of persons. In business, a person is not sure whether he'll be in the job or removed from the job because of downsizing the employees. You see here, musical chairs in the sense it's a game. Then one other musical chairs in the business term. What do you mean by that? It simply means that a person is scared anytime his job may be taken away because the company is downsizing the employees. Means what? They are removing the employees. Because, for example, 10 of them are there. 5 employees will be removed from the job. Downsizing the employees. Then you are using the phrase musical chairs. Musical chairs. So here, muscle car means what? A car which has a high muscle power or high horsepower with a good engine. Muzzle in means forcing and getting inside something. And music to one's ears means what? You are hearing something, a pleasant thing. And musical chairs means it's a game where less number of chairs will be there compared to the people who are to sit in the chair. But in corporate side, what do you mean by musical chairs? Anytime you will be removed from your company because the company wants to downsize the employees. So anytime you may be removed. So the musical chairs. See here, the sentence is, there have been musical chairs in our company means there have been musical chairs in our company because the company is going for downsizing. So here, there have been musical chairs in our company means people don't know when they will get removed. In the musical chair, people don't know when they will be removed out of the game because only less number of chairs. Only less number of vacancies there. More number of people are there. The company wants to downsize or dismiss the employees out of the organization. So, it is a musical chair. There was a musical chair in our company in the sense that there have been musical chairs in our company means they are downsizing and they don't know when which employee will be dismissed. And coming here, face the music. What does this phrase face the music means? It simply means to accept the result of one's wrong action. See, I have done something wrong and I accept the impact of what I have done something wrong and the result, I accept it. I have done a wrong, I accept. I had told a lie, I accept the results. I have done a mischief, I have accept all the whatever the wrong I have done. I did not study well during my college days. I didn't study during my college days. So now I face the music. Music in life means what? Now I am suffering. Face music means suffering. The phrase face music means you are suffering from something which the mistake which you have done. So wonderfully we have finished the M and the letter M and the words of starting with M with the phrases. Now you are coming to Yen. Yen as a and the word is nail. You know what you mean by nail? The part in the finger which always grows and you cut it off. Nail. So when you say I am nailed, what do you mean by nailed? Getting caught. I am nailed means you have done something wrong and you are getting caught. Nailed. The police nailed the thief. Nailed the thief means the police caught the thief. Here the phrase
or the word nailing means catching. Nailing means catching. So the police nailed the thief. Nail one to cross. Nail one to cross. Nailing means here, what? You're poking something. You take a nail. Here nail is a, nailing is a verb and nail is a noun. It is a small piece made of iron or maybe a wood, and you are piercing on something and hitting on the wood. So, or on the wall. Nail one to cross means punish one severely. Severely. You are punishing somebody severely. Then you are using the phrase nail one to cross. Cross, you know the cross. Nail one to cross means punishing somebody severely. Here, the manager nailed him to the cross. The manager punished somebody. Who? Because he fought with the customer. So, the manager punished the employee because he fought with the customer. So, nail one to cross means punishing somebody. Here, nailed means getting caught and coming here. Nail it means scoring something. Nail it means you are scoring something. What are you scoring? He nailed it at the cricket match. He scored a lot of runs in the cricket match, scoring many runs and became a champion. So he became a champion by scoring a lot of runs. So nail it means scoring a lot of runs. So once again, my dear friends, what do you mean by musical chairs? You don't know any time. Your company may remove you out of the job. Just in musical game, you don't know whether you will get a seat or not. So musical chairs in corporate circle means you may be removed from the company at any time. So face the music means accept the result of what you have done. Something wrong you have done, you accept the result. Nail means getting caught, and nail one to cross means punish somebody severely, and nail it means scoring something. And coming here once again, let us go through that. Muscle car means a car which has high power, horsepower, and which has a good engine. And coming here, muzzle in means forcing and getting inside without invitation, or you're using your force to get something done. And muzzle to one's ear, music to one's ear. Music to one's ears means something it's very pleasure to hear, something you feel very happy to hear, something which brings joy for you when you hear. And musical chairs in the game, you don't know any time, you may get removed out of the game. And in corporate circle, you don't know any time you may be removed from the company. Face the music, accepting the result of one's wrong action. And nail means getting caught. Nail one to cross means punishing one severely. Nail it means you're scoring something. Hope you're able to understand and use these phrases in your day-to-day conversation, both in written and in spoken. Right, sir? Coming here in Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 209 210 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எம் என்ற எழுத்து வார்த்தை மசில் என்றால் என்ன? உங்களுடைய புஜம், நரம்பு மண்டல அமைப்பு, உங்களுடைய சக்தி. மசில் கார் என்றால் என்ன? அதிக சக்தி வாய்ந்த கார் என்று சொல்லும்பொழுது கார் வித் ஹார்ஸ் பவர் என்றால் என்ன? அந்த வண்டியை இழுக்கக்கூடிய திறன், பிரயாணிகளை இழுக்கக்கூடிய அந்த the car, and a powerful engine, சக்தி வாய்ந்த அந்த என்ஜின் இருக்கிறது. ஆகையால் அதை மசில் கார் என்று சொல்கிறோம். டியூரிங் 1950s to 1980s, 1950 1980 வரை அம்பாசிடர் மசில் கார் இன் இந்தியாவிலே அம்பாசிடர் கார் என்பதுதான் சிறந்த அதிநுட்பம் வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த காராக விளங்கியது. மசில் என்றால் என்ன? ஃபோர்சிங் அண்ட் கமிங் டு எ மேட்டர், வலுக்கட்டாயமாக உடல் பலத்தை உபயோகப்படுத்தி ஒன்றிலே ஈடுபடுவதை மசிலின். மெனி பீப்புள் மசில்டின் ஆன் டே. எங்களுடைய திருமண நாள் அன்று நிறைய பேர்கள் அழைக்காமல், நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்து விட்டார்கள். அழைக்காமல் உள்ளே வலுக்கட்டாயமாக வந்து விடுவதை மசிலின் என்று சொல்கிறோம். மியூசிக் என்றால் என்ன? இசை. மியூசிக் டு ஒன்ஸ் இயர் என்றால் என்ன? காதுகள் கேட்பதற்கு இசையை போன்று இருக்கிறது. காதுகளுக்கு ஒரு விருந்து என்று சொல்கிறோம். ஃபீஸ்ட் ஃபார் அவர் இயர்ஸ், இது மியூசிக் டு ஒன்ஸ் இயர்ஸ். அப்போ காதுகள் கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கிறது, கேட்பதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது, கேட்பதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இட் வாஸ் மியூசிக் டு அவர் இயர்ஸ் to hear A.R. Rahman winning Oscar award for music.
ஏஆர் ரகுமான் ஆஸ்கார் அவார்ட் பெற்ற பொழுது அதை முதலாக கேட்டபோது காதுகளுக்கு ஈஸியாக எனக்கு தோன்றியது என்று சொல்லும் பொழுது மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன், சந்தோஷம் அடைந்தேன் என்று அர்த்தம். மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்றால் என்ன? சேர் என்றால் தெரியும். அப்போ மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்றால் a game in which few chairs are there compared to the total persons. அப்போ மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்பது ஒரு விளையாட்டு. அங்கே குறைந்த அளவிலே நாற்காலிகள் இருக்கும், அதிக அளவிலே மனிதர்கள் இருப்பார்கள். 10 பேர் இருந்தார்கள்னா 9 சேர்களை போட்டு விடுவார்கள், நாற்காலிகளை போட்டு விடுவார்கள். ஸோ சுற்றி கொண்டே இருக்கணும். இசை நின்றவுடன் எல்லாம் அவரவர் இடத்திற்கு போய் உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் சேரிலே. அப்போ 9 சேர் இருக்குது, 10 பேர் உட்கார்ந்து கொள்கிறார்கள். எவர் அந்த இடத்தை விட்டு அந்த ஆட்டத்தை விட்டு போவார்கள் என்று தெரியாத நிலை. அதைத்தான் மியூசிக்கல் சேர் என்று விளையாட்டிலே சொல்கிறோம். இன் பிஸ்னஸ், வியாபாரத்திலே அல்லது கம்பெனியிலே a person is not sure whether he will be in the job or removed from the job because of downsizing the employees. அப்போ கார்ப்பரேட் சர்க்கிளில் இந்த மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்றால் எந்த நேரத்திலே நாம் வேலையை விட்டு நீக்கப்படுவோம் என்று அறியாத ஒரு நிலை. அதுதான் மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த நிறுவனத்திலே சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது, உதாரணத்துக்கு there have been musical chairs in our company. எங்கள் நிறுவனத்திலே யார் எந்த நேரத்தில் வேலையை விட்டு அகற்றுவார்கள், நிறுவனம் எந்த நேரத்தில் நம்மளை வேலையை விட்டு அகற்றுவார்கள் என்ற தெரியாத நிலை தான் மியூசிக்கல் சேர்ஸ். பிகாஸ் த கம்பெனி இஸ் கோயிங் ஃபார் டவுன் சைசிங். நிறுவனம் ஆட்களை குறைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்றால் விளையாட்டிலே அது கேம். இதில் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நேரத்திலே ஆட்களை வேலையை விட்டு நீக்குவார்கள் என்று அறியாத நிலைமை. ஃபேஸ் த மியூசிக் என்றால் என்ன? அப்போ டு அக்செப்ட் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஒன்ஸ் ராங் ஆக்ஷன். ஒருவன் தவறு செய்திருக்கிறான், நான் தவறு செய்திருந்தேன் என்றால் அந்த தவற்றின் பயனை அல்லது பலனை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஐ டிட் நாட் ஸ்டடி வெல் டூரிங் மை காலேஜ் டேஸ். நான் கல்லூரி நாட்களிலே ஒழுங்காக படிக்கவில்லை. ஸோ நவ் ஐ ஃபேஸ் த மியூசிக் இன் லைஃப். ஸோ அதன் விளைவுகளை, பின் விளைவுகளை, அதனுடைய கஷ்டங்களை நான் இப்பொழுது அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ ஃபேஸ் த மியூசிக் என்றால் பின் விளைவுகளை, செய்த தவற்றின் பின் விளைவுகளை அனுபவித்தல். அடுத்ததாக நெயில் என்றால் நகம் என்று சொல்வார்கள். வினைச்சொல் என்றால் நெயில்டு என்றால் கெட்டிங் காட், பிடிபடுதல். இப்போ நெயில்டு என்றால் ஆங்கிலத்திலே பிடிபடுதல், மாட்டிக்கிட்டாங்க என்று சொல்வோம். போலீஸ் நெயில் த தீஃப், போலீஸ் திருடனை பிடித்து விட்டார்கள். போலீஸ் திருடனை சுத்தமாக பிடித்து கைது செய்தார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நெயில்டு என்று சொல்கிறோம். நெயில் ஒன் டு கிராஸ் என்றால் என்ன? ஒருவனை கடுமையாக தண்டித்தலை நெயில் ஒன் டு கிராஸ். த மேனேஜர் நெயில்ட் ஹிம் டு த கிராஸ். அந்த மேலாளர் அவனை தண்டித்தார். பிகாஸ் ஏனென்றால் he fought with the customer. அவன் வேலைக்காரன் வாடிக்கையாளனுடன் சண்டையிட்ட காரணத்தினாலே மேலாளர் அவனை தண்டித்தார். நெயில் ஒன் டு த கிராஸ் என்றால் ஒருவனை தண்டிப்பது. அடுத்தது நெயில் இட் என்றால் ஸ்கோரிங் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை பெறுவது. நெயில் இட். He nailed it at the cricket match, scoring many runs and became a champion. அவன் கிரிக்கெட் போட்டியிலே கலந்து கொண்டு அதிக அளவிலே ரன்கள் எடுத்து அவன் ஒரு சிறந்த வீரன் என்ற பெயர் பெற்றான். ஸோ நண்பர்களே, மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனத்திலே எந்த நேரத்திலே வேலையை விட்டு நீக்குவார்கள் என்று அறியாத நிலை. ஃபேஸ் த மியூசிக் என்றால் என்ன? ஒருவர் செய்த தவறினுடைய பின் விளைவுகள், பாதிப்புகளை அதை அனுபவித்தல். நெயில் என்றால் என்ன? பிடிபடுதல். நெயில் ஒன் டு கிராஸ் என்றால் ஒருவனை தண்டித்தல். நெயில் இட் என்றால் ஒரு எண் மதிப்பெண்கள் பெறுவது, அதிக ரன்கள் எடுப்பதை நெயில் இட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், லாஸ்டாக மசில் கார் என்றால் என்ன? அதிக சக்தி வாய்ந்த 4 சக்கர வாகனம், அதை மசில் கார் என்று சொல்கிறோம். மசில் என்றால் என்ன? உடல் வலிமையை பயன்படுத்தி வலுக்கட்டாயமாக ஒன்றிலே கலந்து கொள்வது. மியூசிக் டு ஒன்ஸ் இயர் என்றால் என்ன? காதுகளுக்கு கேட்பதற்கு ஒரு இனிமையான தகவல், செய்தியாக இருக்கிறது. மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு விளையாட்டிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் 9 சேருக்கும் 8 பேர் இருப்பார்கள். அப்போ எந்த நேரத்தில் அவர் ஆட்டத்தை விட்டு நீங்குவார் என்று அறியாத நிலை. ஆனால் பிஸ்னஸ் சர்க்கிளில் மியூசிக்கல் சேர்ஸ் என்றால் எந்த நேரத்தில் தான் வேலையை விட்டு நீக்கப்படுவோம் என்று யாருமே அறியாத நிலை வேலைக்காரர்களுக்கு. ஃபேஸ் த மியூசிக் என்றால் என்ன? செய்த பலன், செய்த காரியத்திற்காக பின் விளைவுகளை அனுபவித்தல். நெயில் என்றால் மாட்டிக்கொள்வது.
நெயில் ஒன் டு கிராஸ் என்றால் ஒருவனை கடுமையாக தண்டிப்பது, நெயில் இட் என்றால் ஒரு எண்ணிக்கையை பெறுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your corporate English book. It's in the page number 210 and 211. What the Americans and Britishers speak, the phrasal words, and what the native English speakers they speak. Under the letter N, the word is nail. Already we have seen nail, and now we are coming here. Nail down. What do you mean by nail down? The phrase nail down means to make sure, 100%, very sure. He nailed down to help me out in my business. So he made sure to help me in my business. So he gave his 100% help to help in my business. Hit the nail on the head. You know nail, you're just hitting the nail. Hit the nail on the head. Exactly. What do you mean by that? To do the exact thing. To do the right thing. To do the right thing at the right time. So hit the nail on the head. On the head. He hit the nail on her head by proposing her in first date. Date means they're taking boy and a girl going outside to share their heart. So in the first day, he proposed her for marriage. So he hit the nail on her head. On her head means he is not speaking, he is not beating around the bush. He has come straight to the point by proposing her straight away in the first date. So he hit her on the head. Next, hit nail on her head. Name of the game. When you use the phrase name of the game, what do you mean by name of the game? Name of the game means the central point, the central issue, the heart of the matter, and the important point. When you want to say about an important point, then you're using the phrase name of the game. The name of the game in a relationship is love, affection, and caring. So, the name of the game means the central point. The central point in a relationship is love, affection, and caring. So, these are the main things in a relationship. So, the name of the game is, in a relationship is love, caring, and affection. So, name of the game is central point. Call one names. What do you mean by the phrase call one names? It simply means using abusive. You're using bad words on somebody or insulting words on others. Insulting word on others. So you're using insulting word on others, then you're using the phrase call one's names. He called me names. So he called me names means he used abusive words. He insulted me. He hurt me by his words. So he called me names. So I reported him to the headmaster. The matter to the headmaster. Name it. What do you mean by the phrase name it? Tell whatever you want, you will get it. So name it means you are saying to other person, name it means whatever you want, tell me, I will give you. Name it. Whatever you want, tell, I will give you. So, name it, I will purchase it for you. Ask me, I will get it for you. Ask me, you want a necklace, you want a car, you want a bike, you want a mobile, I'll give you. So, name it means tell what you want, I will give you. That's it, name it. So, my dear friends, nail down means what? To make sure. Hit the nail on the head means do the right thing, exact thing. Name of the game means the central point, the heart of the matter, and the important matter is called name of the game. Call one names means you are shouting at somebody, abusive words you are using, bad words you are using on somebody. Next, name it means you ask, I will give you. Whatever you want, you ask me, I will give you. That is called name it. And coming here once again, name is mud. A person is not liked anymore. A person who is not liked anymore. Then you use the phrase name is mud. My name is mud if my father knows that I failed in the exams. So if I failed in the exams, if my father knows, my father won't like me. So name is mud means a person won't be liked by anybody anymore. So
If my father knows that I failed in the exams, he won't be liking me anymore. So his percentage of the love and caring will reduce. And coming here, nature. What do you mean by the word nature? You know, the environment. Nature calls. The phrase nature calls means the word used to go to bathroom to relieve oneself. You go to bathroom, you go relieve yourself in the sense you go for urine or you go for a tour, you just be relaxed in bathroom. Then you use the phrase nature calls. Nature calls. Where's the bathroom? Nature calls me. Where's the bathroom? So nature calls is where you want to go and relive in a bathroom. And coming here, nature lover. What do you mean by the phrase nature lover? One who loves the surroundings and the environment. A person who loves the environment, the surrounding, then you call him as nature lover. I am a nature lover means I love nature. I love the environment. I love the surroundings. Next, Mother Nature. What do you mean by the phrase Mother Nature? The natural environment. The nature and its environment, you call the phrase Mother Nature. The Mother Nature has given us a lot of wealth. The Mother Nature has given us a lot of wealth. Neck. Pain in the neck or pain in the ass or pain in the butt. Pain in the ass, pain in the ass or pain in the butt or pain in the neck means what? Making one angry and irritating. Somebody is irritating me. Somebody is insulting me. Then I use the phrase is a pain in my ass, is a pain in my neck, is a pain in my butt. So when you use the phrase pain in the neck means somebody is irritating and insulting you and hurting you, then you use the phrase is a real pain in the neck for me means is a person who insults me, irritates me, annoys me. So my dear friends, name is mud means a person who is anymore by anybody. Nature calls means you're going for urine or toilet. Nature lover means a person who loves the surroundings and the environment. And the phrase Mother Nature means nature environment. Neck, pain in the neck means somebody is irritating you. Then you use the phrase he is a pain in the neck. So once again I want you everybody to recollect. Nail down means to make sure 100% it is correct or he is doing good. 100% you are involving. Hit the nail on the head means to do the right thing. Name of the game means the central point, the heart of the matter. Call one names means you are hurting somebody by using abusive words. Name it means you are asking somebody to tell what they want so that you can give them. Name it. And once again here, name is mud means a person who is not liked anymore. Nature calls means the word used to go to bathroom to relieve oneself. Nature lover, one who loves the surrounding and the environment. Mother Nature, the nature environment. And pain in the neck or pain in the ass or pain in the butt means making one angry and irritating. Somebody is making one angry and irritating, then you use on that person pain in my neck or pain in the ass or pain in the butt. So use these phrases in your day-to-day conversation. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 210, 211. இந்த அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில உரையாடல்கள் சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். நெயில் டவுன். இங்கே நெயில் என்றால் ரெண்டு சொல்லுவோம். நெயில்ஸ்னால் என்ன? உங்கள் நெகம் என்று சொல்லுவோம். இன்னொரு நெயில்னா என்ன? ஆணி என்று சொல்லுவோம். நெயில் டவுன் என்றால் என்ன? டு மேக் ஷுர், உறுதியாக அதை முழுமையாக ஒன்றில் ஈடுபடுவதை அதை நெயில் டவுன் என்று சொல்வோம். ஹீ நெயில் டவுன் டு ஹெல்ப் மீ அவுட் இன் மை பிஸ்னஸ். என் வியாபாரம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் முழுமையாக ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் இருந்தான். ஸோ முழு உதவி செய்தான் என்று சொல்லும் பொழுது நெயில் டவுன். ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் இங்கே ஆணியை சரியாக அதன் தலையிலே அடி. ஆணியை சரியாக அதன் தலையிலே அடி என்று சொல்லும் பொழுது டு டூ த ரைட் திங், சரியான விஷயத்தை செய்தலை ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பார்க்கிறோம். He hit the nail on her head by proposing her in first date. Date என்றால் என்ன? ஒரு ஆணும் பெண்ணும் முதலாக வெளியே சென்று தங்கள் மனதை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள்.
அந்த முதல் சந்திப்பின் பொழுதே அவன் அவளை திருமணம் செய்வதாக அவன் சொல்கிறான், கூறுகிறான். ஸோ அப்போ சரியான விஷயத்தை சரியான நேரத்தில் சொல்வது, சரியான விஷயத்தை சொல்வது ஹிட் த நெயில் ஆன் ஹர் ஹெட். அப்போ சுற்றி வளைக்காமல் சரியான அந்த இடத்திற்கு வந்து விட்டான். நேம் ஆஃப் த கேம் அப்படி என்றால் அடுத்தது நேம் என்ற வார்த்தை சொற்றொடர். நேம் ஆஃப் த கேம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த விளையாட்டினுடைய பெயர் என்று வருகிற பொழுது சென்ட்ரல் பாயிண்ட், அது முக்கிய காராம்சம், முக்கிய விஷயம். த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், விஷயத்தினுடைய மைய கருத்து. த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், த முக்கியமான விஷயம், அந்த பாயிண்டை பற்றி சொல்லும் பொழுது நேம் ஆஃப் த கேம். அப்போ நேம் ஆஃப் த கேம் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் ஆஃப் த கேம் இன் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் லவ், அஃபெக்ஷன் அண்ட் கேரிங். அப்போ ரிலேஷன்ஷிப்னால் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகி கொள்ளக்கூடிய அந்த பழக்கத்திற்கு அதில் அடிப்படையானது அதுதான் நேம் ஆஃப் த கேம். அடிப்படையான முக்கியமானது என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது காதல், லவ், அஃபெக்ஷன், அன்பு, கேர், அக்கறை, இந்த மூன்றும் இருந்தால்தான் அந்த உறவு மேம்படும். ஸோ த நேம் ஆஃப் த கேம் என்றால் அந்த உறவினுடைய மறுபெயர் அல்லது சென்ட்ரல் பாயிண்ட், மிக முக்கியமானது என்று சொல்லும் பொழுது நேம் ஆஃப் த கேம் என்று சொல்கிறோம். அடுத்த முக்கியமான ஒரு வாசகம் அல்லது சொற்றொடர் கால் ஒன் நேம்ஸ். கால் ஒன் நேம்ஸ்னால் ஒருவனை பெயரை கூப்பிட்டு அலை என்ற அர்த்தம் அல்ல. இதனுடைய மீனிங் யூஸிங் அப்யூசிவ். அப்யூசிவ் என்றால் என்ன? கெட்ட வார்த்தைகள், இன்சல்ட்டிங் வேர்ட்ஸ், அவர்களை அவமானப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மற்றவர்கள் மேல் நாம் சொல்லும் பொழுது அந்த கால் ஒன் நேம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இல்லை, மற்றவர்கள் நம்மை அழைக்கிறார்கள் கெட்ட வார்த்தையிலே, அசிங்கமாக திட்டுகிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கால் ஒன் நேம்ஸ். ஹீ கால் மீ நேம்ஸ், அவன் என்னை திட்டினான். ஸோ ஐ ரிப்போர்ட்டட் ஹிம் டு த ஹெட் மாஸ்டர், ஆகியால் நான் தலைமை ஆசிரியரிடம் அவனை பற்றி புகார் கூறினேன். ஸோ கால் ஒன் பை நேம்ஸ் என்றால் ஒருவர் ஒருவரை திட்டுவது, அசிங்கமாக திட்டுவது. அடுத்ததாக நேம் இட், கேள் என்ன வேண்டும் என்று. நேம் இட், சொல் அதை என்று சொல்லும் பொழுது டெல் வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ வில் கெட் இட். என்ன வேண்டுமோ கேள், அதை நான் குடிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இட் என்ற ஒரு சிறு சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். நேம் இட், பேர் சொல், என்ன வேண்டும் என்று, என்ன வேண்டும் என்று சொல் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இட், ஐ வில் பர்ச்சேஸ் இட் ஃபார் யூ. என்ன வேண்டுமோ கேள், அதை நான் உனக்கு விலை கொடுத்து வாங்குகிறேன், வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது நேம் இட். ஸோ நண்பர்களே, நெயில் டவுன் என்றால் என்ன? உறுதியாக இருத்தல். ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் என்ன? இப்போ ஆணியை சரியாக அது தலையில் அடிப்பது போல இது சரியான விஷயத்தை செய்வது. நேம் ஆஃப் த கேம் என்றால் அந்த ஒரு விஷயத்தினுடைய முக்கிய காராம்சம், அதனுடைய மைய கருத்து, அதனுடைய மைய விஷயம். கால் ஒன் நேம்ஸ் என்றால் ஒருவரை திட்டுவது, அசிங்கப்படுத்துவது வார்த்தைகளாலும் பேச்சாலும். நேம் இட், மற்றவர்களிடம் கேட்கிறாய், உனக்கு என்ன வேண்டும் அதை நான் வாங்கி தருகிறேன் என்று சொல்வது. அடுத்ததாக நேம் இஸ் மட், என் பேர் சேற்றிலே சேற்றாகிவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது இட்ஸ் நாட் லைக் எனிமோர். இதுவரைக்கும் ஒருவரை பிடித்திருந்தது, இனி அவரை பிடிக்காது என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இஸ் மட், மை நேம் இஸ் மட், என் பெயர் கெட்டுவிட்டது, என் பெயர் ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லுகிறோம், கெட்டுவிட்டது. இஃப் மை ஃபாதர் நோஸ் தட் ஐ ஃபெயில்ட் இன் த எக்ஸாம், நான் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிவிட்டேன் என்றால் இதுவரைக்கும் அன்பாக இருந்த என் தந்தையார் இனிமேல் அன்பு செலுத்த மாட்டார், என் பெயர் கெட்டுவிடும் என்று சொல்லும் பொழுது நேம் இஸ் மட், மை நேம் இஸ் மட், மை நேம் வில் பி இன் மட் என்று சொல்கிறோம். நேச்சர், இயற்கை. நேச்சர் கால்ஸ் என்றால் இயற்கை அழைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது த வேர்ட் யூஸ்ட் டு பாத்ரூம். இப்போ சிறுநீர் கழிப்பதற்காக நாம் கழிவறைக்கு செல்கிறோம், மலம் கழிப்பதற்காக கழிவறைக்கு செல்கிறோம், அதை நேச்சர் கால்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நேச்சர் கால்ஸ், வேர் இஸ் த பாத்ரூம், இயற்கை என்னை அழைக்கிறது சிறுநீர் கழிப்பதற்கு, எங்கே? கழிவறை என்று கேட்கிறோம். அடுத்தது நேச்சர் லவர், இயற்கையை நேசிப்பவன் என்று சொல்லும் பொழுது லவ்ஸ் த சரௌண்டிங்ஸ், எந்த ஒரு மனிதர் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை நேசிக்கிறார்களோ, சுற்றுப்புற சூழ்நிலை என்று சொல்லும் பொழுது மரம், செடி, கொடி, கடல், ஆறு, குளம் என்று அனைத்தையும் நேசிக்கக்கூடியவரை நேச்சர் லவர், இயற்கையின் காதலன். ஐ எம் ஏ நேச்சர் லவர், நான் ஒரு இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன். மதர் நேச்சர் என்றால் த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட், இயற்கையான என்ற சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை மதர் நேச்சர் என்று சொல்கிறோம்.
The mother nature has given us lot of wealth. அப்ப இயற்கை தாய் நமக்கு நிறைய வளங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அடுத்ததாக நெக் என்றால் கழுத்து, பெயின் என்றால் கழுத்திலே வலியாக இருக்கிறான், கழுத்திலே ஒரு குடைச்சலாக இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது, அல்லது பெயின் இந்த ஆஸ், அப்ப பின்புறத்தில் வலியாக இருக்கிறான். பெயின் இந்த பட் என்றாலும் பின்புறம். ஸோ angry and irritating, ஒருவரை கோபமடைய வைத்தலும் எரிச்சல் அடைய வைப்பதற்கும் இந்த சொற்றொடர் நெக் இந்த பெயின் இந்த நெக் என்று சொல்கிறோம். இஸ் எ ரியல் பெயின் இன் த நெக் ஃபார் மீ, அவன் எனக்கு உண்மையாகவே ஒரு குடைச்சலாக ஒரு கஷ்டத்தை ஒரு வேதனையை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். ஸோ இஸ் எ ரியல் பெயின் இன் த நெக் ஃபார் மீ. ஸோ நண்பர்களே, நேம் இஸ் மட்னா என் பெயர் கெட்டுவிட்டது. நேச்சர் கால்ஸ் என்றால் இயற்கை அழைக்கிறது சிறுநீர் கழிப்பதற்கு. நேச்சர் லவ்வர் இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவன். மதர் நேச்சர் இயற்கையின் தாய். நெக் பெயின் இந்த நெக், பெயின் இந்த ஆஸ், பெயின் இந்த பட் என்றால் எனக்கு தொந்தரவாக எரிச்சலாக இருக்கக்கூடியவன். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். நெயில் டவுன் என்றால் ஒன்றை உறுதியாக்குவது. ஹிட் த நெயில் ஆன் த ஹெட் என்றால் என்ன? அந்த சரியான விஷயத்தை சொல்லுவது செய்வது. நேம் ஆஃப் த கேம் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தினுடைய மைய கருத்து முக்கிய கருத்து. கால் ஒன் நேம்ஸ் என்றால் ஒருவரை கெட்ட வார்த்தையிலே அழைப்பது. நேம் இட் என்றால் ஒருவரிடம் அவருக்கு என்ன வேண்டுமோ கேள், நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்வது. நேம் இஸ் மட், பெயர் கெட்டுவிட்டது. நேச்சர் கால்ஸ் இயற்கை அழைக்கிறது என்னை சிறுநீர் கழிப்பதற்கும் மலம் கழிப்பதற்கும். நேச்சர் லவர் இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவன். மதர் நேச்சர் அப்போ இயற்கை தாய். பெயின் இந்த நெக், பெயின் இந்த ஆசார், பெயின் இந்த பட் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு எரிச்சல் கொடுக்கக்கூடியவனாக வேதனை கொடுக்கக்கூடியவனாக ஒருவன் இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது யுவர் பெயின் இந்த ஆஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாட பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக ஆகுமாறு நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to is American English. Take your corporate English book, page number 211 and 212. The spoken English words and phrases of what Britishers and Americans they speak. Under the letter N, the word is neck, and the phrase is risk one's neck. What do you mean by the phrase risk one's neck? Means risking one's name, risking one's fame, risking one's life in a dangerous situation. So somebody is risking their name, fame and popularity and doing something, then you are using the phrase risk one's life. The policeman risked his neck. Policeman risked his neck and saved my life from the burning fire. The fire is burning, I am got caught inside. The policeman risked his life and saved my life. Then you are using the phrase risk one's neck. And coming here, wring someone's neck, wring someone's neck, not R-I-N-G, W-R-I-N-G. To cause fear to someone rather than physical torture. You are not using physical torture. You are using psychological torture, a psychological warfare. So, wring someone's neck. If you keep irritating, I am going to wring your neck. Wring your neck means I am going to give you a psychological fear. Generally, between lovers, if they get problems, they use this type of their neck, or causing psychological fear for their opponents. Because in the love and affection and caring, most of the people use this phrase. Someone's neck. Save one's neck. Save one's neck means what the phrase? To protect oneself from shame. Shame is going to come. I am going to save myself. Saving oneself from punishment. Saving oneself from angry. Then you are using save one's neck. He gave me a loan and he neck. So by giving me a loan, he saved me from an embarrassment. He saved me from shame. He saved me from a lot of things like, saved my neck means somehow he was able to save my integrity. Stick one's neck out. To go in for a risky things because of somebody's request. Somebody is requesting me, so I am taking a risky venture, risky doings. He is
stick his neck out for me and he is my close friend. So he is able to risk his life and come and save me. So risking for somebody else, risk one's neck out. You're using the phrase risk one's neck out. You are saving somebody by taking a risk. So risk one's neck means risking one's name, fame, life in a dangerous situation. Something is happening, so you're risking your life and saving somebody. Wring someone's neck means not you are giving physical torture, you are giving psychological torture on somebody and killing them. Save someone's neck means to protect one from shame, punishment and anger. And stick one's neck out means you are going for a risky thing to save somebody. So coming here, neck of the woods. What do you mean by the phrase neck of the woods? A living place, a popular atmosphere to live in. Ooty is my neck of the woods means Ooty is a place where I go, relax myself and enjoy myself and rejuvenate myself. So a place where you get energy, then you're using the phrase neck of the woods. Neck to neck, a wonderful phrase, neck to neck. What do you mean by this phrase? A very close competition between two persons, two companies, two countries. Then you're using the phrase neck to neck, something like an equal competition. It was a neck to neck competition between China and Japan in producing goods or GDP. The world's richest country is America in the terms of GDP, and second comes China and Japan. There's a close competition. And third comes India in the GDP, gross domestic product. So neck to neck competition means a severe competition between two companies or two countries or two people. Neck means kissing somebody romantically. The lovers in the park are necking each other. Necking means they're kissing each other. Breathe down one's neck or back. Breathe down one's neck or breathe down one's back means always criticizing somebody. Our headmaster always breathes down his neck means he always criticizes somebody. So breathe down one's neck or breathe down one's back means always criticizing. Then coming here, the next word is neither, and the phrase is neither here nor there. What do you mean by the phrase neither here or neither there? Neither here or neither there means it is no way related, important. It is no way it is important. So neither here nor there means it is not at all important. Speaking about our past mistakes. Speaking about our past mistakes is neither here nor there, but we have to think about our present and future. So talking about our past and talking about all the sad things in the past, it is not going to be useful in the present or in the future. So it is not at all important. Neither here nor neither there means it is not at all important. Neither here nor there. So my dear friends, neck of the woods means a wonderful place to live and rejuvenate yourself. Neck to neck means a very close competition. Neck means kissing romantically. Breathe down one's neck or back means always criticizing somebody. And neither here nor neither there means it is not at all important. And coming here once again, risk one's neck means what? Risking one's name, popularity, and you are doing some venture. Wring someone's neck means you are not creating a physical fear, you are creating a psychological fear. Save one's neck means to protect somebody, to protect somebody's shame, to protect somebody from punishment. Usually in what is that, in Mahabharatam, Lord Krishna saved Draupadi's neck, in the sense he gave the sari and saved her shame. Stick one's neck out means to go in for a risky thing for somebody's request. And coming here, neck of the woods means a place, a popular place where you go and rejuvenate yourself. Neck to neck, a very close competition. Neck means kissing somebody romantically, and breathe down one's neck or breathe down one's back means always criticizing somebody. Neither here nor there means it is no way related. It is not at all necessary. So hope, my dear friends, you are able to understand all these phrases. So I request one of our student, Kalki, Dr. Kalki, to come forward, and why don't you explain in Tamil all these things? It will be fine. Please come. Okay, say in English, then I shall go in for Tamil.
risk one's neck, risking one's name, fame, or life in a dangerous situation. The fireman risked his own neck and saved the life of millions of people in the fire accident. Wring someone's neck. Ramo was wringing Sita's neck and was torturing to marry her. Save one's neck. My friend saved my neck by lending me money for my exams. And neck to neck. The match between there was a neck to neck competition between the match conducted between Mumbai Indians and the Rajasthan Royals. Neck of the woods. Switzerland is the neck of the woods for the travelers to rejuvenate. Breathe down one's neck or back. The politicians, the media always breathes down politicians' neck or back. Thank you. Thank you, Ms. Kalki. And now let us go in for a Tamil version. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 211 212 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த வாசகங்களையும் அந்த சொற்றொடர்களையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். இந்த எழுத்து பாருங்க, என் வார்த்தை என்பது நெக், கழுத்து. ரிஸ்க் ஒன்ஸ் நெக் என்றால் ஒருவன் தன்னுடைய ரிஸ்க் என்றால் ஆபத்தான காரியங்களிலே இறங்குவது. ஒருவன் ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில். ஸோ ரிஸ்கிங் ஒன்ஸ் நேம், ஒருவன் தன்னுடைய பெயர் புகழை அடமானம் வைத்து இறங்குவது. ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்வை உயிரை பணயமாக வைத்து காரியத்தில் இறங்குவது. ஒருவன் ஆபத்தான சூழ்நிலைகளிலே உயிரை பணயம் கொடுத்து காரியங்களை செய்வது ரிஸ்க் ஒன்ஸ் நெக் என்று சொல்வார்கள். என் தலையையே நான் அடகு வைத்தேன் என்று சொல்லுவது போல, the policeman risked his neck and saved my life from the burning fire. அந்த போலீஸ்காரர் நெருப்பிலே நான் சிக்கிக்கொண்ட பொழுது தன் உயிரை பணயம் வைத்து என்னை காப்பாற்றினார். உயிரை பணயம் வைத்து என்று சொல்லும் பொழுது ரிஸ்க்ட் இஸ் நெக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ரிங் சம்ஒன்ஸ் நெக் என்றால், ரிங் என்றால் அப்படி சொல்லட்டுவது. இங்கே டு காஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர் டு சம்ஒன் ரேதர் தென் ஃபிசிக்கல் டார்ச்சர். ஒருவரை உடல் மூலமாக துன்புறுத்துவதை விட மனோரீதியாக ஒருவரை துன்புறுத்துவது, பேச்சால் நடத்தையால் மனோதத்துவ ரீதியாக ஒருவரை மனக்காயங்களை உருவாக்குவதை ரிங் சம்ஒன்ஸ் நெக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இஃப் யூ கீப் இரிட்டேட்டிங் மீ ஐ எம் கோயிங் டு ரிங் யோர் நெக். என்னை இதற்கு மேல் நீ தொந்தரவு செய்து கொண்டிருந்தால் நான் உன்னை மன ரீதியாக உள ரீதியாக உனக்கு தொந்தரவுகள் செய்து கொண்டே இருப்பேன். அடுத்தது சேவ் ஒன்ஸ் நெக், ஒருவனுடைய தலையை தப்பிக்க வைத்தோம் என்று சொல்லும் பொழுது டு ப்ரொடெக்ட் ஒன் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஷேம், ஒருவனை அவமானத்திலிருந்து காப்பது, ஒருவனை பனிஷ்மெண்ட் தண்டனையிலிருந்து காப்பது, ஒருவனை கோபத்திலிருந்து அவனை தப்ப விடுவது. He gave me a loan and he saved my neck. அவன் எனக்கு பணம் கடன் கொடுத்து என்னுடைய மானம் மரியாதையை காப்பாற்றினான், என்னுடைய தலையை காப்பாற்றினான். ஸோ சேவ் ஒன்ஸ் நெக் என்றால் என் தலை தப்பியது, என் தலை மானம் பறிபோகாமல் இருந்தது. ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நெக் அவுட் என்றால், ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நெக் அவுட் என்றால் டு கோ ஃபார் ஏ ரிஸ்கி பிகாஸ் ஆஃப் சம்படிஸ் ரிக்வெஸ்ட். யாரோ ஒருத்தர் வேண்டி விரும்பி கேட்டதற்கிணங்க தன்னுடைய ஆற்றலை, அறிவை, தன்னுடைய உயிரை கூட பணயம் வைத்து அவர்களுக்கு உதவுவது. He sticked his neck out for me and he is my close friend. அவன் என்னுடைய நெருங்கிய தோழனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே தன் உயிரை கூட பணயம் வைத்து என்னை காப்பாற்றினான். ஸோ நண்பர்களே, ரிஸ்க் ஒன்ஸ் நெக் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய பெயர் புகழ் அனைத்தையும் காப்பாற்றுவது. ரிங் சம்ஒன்ஸ் நெக், ஒருவருக்கு உடல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுக்காமல் மனோ ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்தல். சேவ் ஒன்ஸ் நெக் என்றால் ஒருவரை காப்பாற்றுவது அவமானத்திலிருந்து. அடுத்தது ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நெக் அவுட் என்றால் தானாக வலிய சென்று ஆபத்தான காரியங்களிலே ஒருவருக்காக செய்வது.
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் ஒரு அருமையான சூழ்நிலை, மனதுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு இடம், ஒரு பிளேஸ். ஊட்டி இஸ் மை நெக் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் ஊட்டி அந்த குளிர் பிரதேசம், அந்த இயற்கை காட்சிகள் என்னை மன ரீதியாக சந்தோஷம் அடைய வைக்கிறது. நெக் டு நெக், வெரி க்ளோஸ் காம்படிஷன். நெக் டு நெக்னா கழுத்துக்கு கழுத்து என்று சொல்லும் பொழுது கடுமையான போட்டி. ஸோ இட் வாஸ் எ நெக் டு நெக் காம்படிஷன் பிட்வீன் சைனா அண்ட் ஜப்பான். சைனாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் நேரடி போட்டி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுவதற்கு. ஸோ நேரடி போட்டியை நெக் டு நெக் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது நெக் என்றால் கிஸ்ஸிங் ரொமான்டிக்லி, ஒருவரை காதல் ரீதியாக முத்தமிடுதலை நெக் என்று சொல்கிறோம். த லவர்ஸ் இந்த பார்க்க நெக்கிங் ஈச் அதர். அப்போ காதலர்கள் பூங்காவிலே முத்தமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் நெக் ஆர் பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் பேக் என்றால் மற்றவர்களை எப்பொழுதும் குறை கூறி கொண்டிருப்பது. அவர் ஹெட் மாஸ்டர் ஆல்வேஸ் பிரீத்ஸ் டவுன் இஸ் நெக். எங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர் எப்பொழுதும் எங்களை குறை கூறி கொண்டே இருக்கிறார். அடுத்தது நெய்தர் என்றால் என்ன? நெய்தர்னா ரெண்டும் இல்லை. நெய்தர் நார் என்றால் என்ன? இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல. நெய்தர்னா தனியாக வரும்போது ரெண்டும் இல்லை. நெய்தர் நார் என்றால் இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை. நெய்தர் ஹியர் நாட் தேர், இங்கும் இல்லை அங்கும் இல்லைனா எந்த விதமான சம்பந்தமும் ஒன்றுக்கும் இல்லை, எந்த விதமான முக்கியத்துவமும் ஒன்றுக்கும் இல்லை. ஸ்பீக்கிங் அபவுட் அவர் பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ், நம்மளுடைய இறந்த கால தவறுகளை பற்றி பேசுவதன் மூலமாக இஸ் நெய்தர் ஹியர் நாட் தேர், அது எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. பட் வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் அவர் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். ஆனால் நாம் நம்மளுடைய நிகழ்காலத்தையும் இறந்த காலத்தையும் பற்றி பேச வேண்டும். நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் பற்றி பேச வேண்டும். இறந்த காலத்தை பற்றி பேசுவதால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர் ஹியர் நாட் தேர், முக்கியமே அல்ல என்று சொல்லும்போது நெய்தர் ஹியர் நாட் தேர். ஸோ நண்பர்களே, நெக் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு அருமையான சீதோஷ்ணமான நிலை, இடம். அது உணர்ச்சிகளை புத்துணர்ச்சிகளாக்குகிறது. நெக் டு நெக், நேரடியான போட்டி. நெக் என்றால் ஒருவரை முத்தமிடுதல் காதல் ரீதியாக. பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் நெக் ஆர் பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் பேக் என்றால் ஒருவரை எப்பொழுதுமே குறை கூறி கொண்டிருப்பது. நெய்தர் ஹியர் நாட் தேர்னா எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை இதற்கும். ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், நெக் என்றால் என்ன? ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி ஒருவர் தன்னுடைய பெயர், புகழ், அந்தஸ்து, கௌரவம் எல்லாம் ஆபத்தான சூழ்நிலையிலே தன் உயிரை கூட பணயம் வைத்தல். ரிங் சம்மோன்ஸ் நெக், ஒருவருக்கு மனோதத்துவ ரீதியாக துன்பங்களை கொடுத்தல். சேவ் ஒன்ஸ் நெக் என்றால் ஒருவரை தன் உயிரை கொடுத்து காப்பாற்றுதல். ஸ்டிக் ஒன்ஸ் நெக் அவுட் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்காக தானா வழிய சென்று உதவுவது. நெக் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு அருமையான இடம், அங்கே போய் நல்லபடியாக சந்தோஷமாக புத்துணர்ச்சி பெறக்கூடிய இடம். நெக் டு நெக் என்றால் என்ன? ஒரு நேரடியான போட்டி. நெக் என்றால் முத்தமிடுதல் காதல் ரீதியாக. பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் நெக் ஆர் பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் பேக் என்றால் மற்றவர்களை குறை கூறிக்கொண்டே இருத்தல். நெய்தர் ஹியர் நாட் தேர் என்றால் இது எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.'s American English. Take your corporate English book, page number 212 to 213. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers or the native English speakers speak, or simply saying whose first language is English, what type of words and phrases they use. Under the letter N, the word is neither. You know what do you mean by neither? Neither means both. Neither means both. Neither fish nor fowl. What do you mean by that? Neither fish nor fowl. You know fish, you know fowl. Neither this or that. Both also not. So here, something which doesn't belong to any category. You cannot say them they belong to this category or that category, right? You cannot say. So you cannot separate or identify or differentiate between two things. Then you are using the phrase neither fish nor fowl. There are a number of students who want to
go abroad. Number of students want to go abroad for studies, then studying in India or working in India. They are neither fish nor fowl. So they want to go abroad. They are staying here. So they don't belong to any category, whether they are Indians or whether they are foreigners. We cannot differentiate them. So they have kept their legs in both the sides. Neither fish nor fowl means something which they don't belong to any particular group. To both. We cannot separate them. Nerve. Nerves are there, veins in the body. So, last nerve. What do you mean by the phrase last nerve? About to lose control and going to get angry. You are at the stage where next second you are going to get angry. Then you are using the phrase last nerve. When he was shouting, shouting. I was on my last nerve means what? I was about to get angry. Out. So I just walked out, because if I stay there, I will get angry. If I stay there, I may hit him. So he was shouting. I was at my last nerve, in the sense I was at it in a time to get angry. So I walked out. So last nerve means about to get angry. Lost one's nerve. What do you mean by the phrase lost one's nerve? Scared. You are scared. There is no courage in you. There is no confidence in you, or with you, or with one other person. So lost one's nerve means a person has lost his confidence. A person has lost his courage. A person has lost his, he's very scared. So then you are using the phrase lost one's nerve. The Mumbai people never lose their nerve even after many bomb blasts. Many bomb blasts Mumbai has seen. 1990, 1980s, 2000, and in that Tata hotels, you find a lot of bomb blasts. But Mumbai people have not lost their nerve, means they did not get scared. Lost one's nerve means getting scared, getting frightened, losing your confidence. Get on one's nerve. What do you mean by this phrase? Make a person go mad, upset and angry. Get on one's nerve means you are making a person to get angry, you are making a person to get mad, you are making a person to get upset. Then you are using the phrase get on one's nerve. The Prime Minister got on people's nerve. The Prime Minister got on people's nerve means people got angry on Prime Minister, because he increased the price of petrol and gas. Prime Minister increased the prices of petrol and gas. So the people got angry on the Prime Minister. So getting angry on somebody, you are using the phrase get on one's nerve. Hope you are able to understand, my dear friends coming here. Neither fish nor fowl means what? Doesn't belong to this category or that category. You cannot say which. Nerve. Last nerve means you are about to get angry. Lost one's nerve means what? You are scared, there is no courage, there is no confidence in you. Get on one's nerve means what? People are getting angry towards something. Get on one's curve. Hope you are able to understand this side of phrases. And coming here, nerve, the mental and physical strength and challenge. The mental strength, the physical strength, then you are saying nerve. He had the nerves to fight against the army. He has the talents, he had the courage, he had the strength to fight against the army. So nerve means, do you have nerves means what? Do you have the strength, mental and physical courage? Nerves. And coming here, nervous Nelly. A person without courage or strength. A person without any courage, a person without any strength, then you are using the phrase nervous Nelly. See here, if you are a nervous Nelly, you cannot come to the stage and speak. So, if you are a person who is scared, if you are a person who doesn't have self-confidence, you cannot come to the stage and speak. So, nervous Nelly means what? A person who doesn't have the courage and strength. Next, one has the nerve or of all the nerve means these words are said because of the shocking act of another. One has the nerve or of all the nerve means of all the nerve, how come you speak against your parents? So of all the nerve means the guts, the strength
to go against. Of all the nerves, how come you speak against your parents? You're asking somebody, how did you get this? How are you able to do this? Because you are considered to be a scared person. How are you able? One has the nerve, or of all the nerve, means these words are said because of the shocking act of another. You are shocked to see the other person is boldly behaving. Then you are using the phrase of all the nerve. Never. Never mind means what? Forget about it. Don't bother. Never mind. The phrase never mind means forget about it. Don't bother. So never mind if not speaking to him. Never bother because you are not speaking to him. Never bother about that. So my dear friend, nerve means what? The mental and the physical strength. Nervous Nelly means a person who is scared and doesn't have the courage. One has the nerve, or of all the nerve means you are just astonished and with surprised. You are asking the other person, how come he had the strength to do that? Never mind means not to bother. Say once again, I am asking you to. So neither fish nor fowl means what? Doesn't belong to any category. Nerve, last nerve means lose control, and you're going to get lost. You are scared, you don't have the confidence, you don't have, and get on one's nerve means make a person go upset, get angry, and coming sure. Nerve means the mental and the physical strength. Nervous Nelly means a person without any courage or strength. One has the nerve of all the nerve means you are astonished to see the person with full confidence. Never mind means you are saying forget about it and don't bother. Hope you are able to understand. Now, I request one of my students to come forward and form certain phrases using these phrases. Yes, madam. Hi, this is Kalki. Neither fish nor fowl. I won't take up the commands of these people because they are backbiters, so they fall under neither fish or fowl category. Lost nerve. The teacher lost her nerve and when the students were badly commenting about her. Lost one's nerve. The Mumbai Indians lost their nerve when Sachin was retired hurt in a crucial match. Never mind. Tomorrow I'll be coming late for your dinner party. Please never mind. Nervous Nelly. He became a nervous Nelly after the death of his parent. Thank you. Thank you very much, Kalki. இப்போ உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 212 213 அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எண், வார்த்தை நர்வ். நெய்தர் என்றால் இதுவுமல்ல அதுவுமல்ல. நெய்தர் ஃபிஷ் நார் ஃபவுல் என்றால் என்ன? சம்திங் விச் டசன்ட் பிலாங் டு எனி கேட்டகரி. எந்த வகுப்புலையும் சேர்த்து கொள்ள முடியாத, எந்த பிரிவையும் சேர்த்து கொள்ள முடியாத, இங்கொரு கால் அங்கொரு கால் இரட்டைக்கால் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். அவர்களை நெய்தர் ஃபிஷ் நார் ஃபவுல் என்று சொல்கிறோம். எந்த பிரிவிலையும் சேர்த்து கொள்ள முடியாது இவர்களை. There are a number of students who want to go abroad for studies then studying in India. அநேக மாணவர்களுக்கு வெளிநாடு போய் படிக்க வேண்டும், இந்தியாவில் படிக்கக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. இந்தியா வேலையும் செய்யக்கூடாது, இந்தியாவில் வெளிநாட்டில் போய் தான் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. தே ஆர் எய்தர் ஃபிஷ் நார் ஃபவுல். அவர்களுக்கு ரெண்டும் கெட்டா நிலையில் இருக்கிறார்கள். இந்த ரெண்டும் கெட்டா நிலைமை என்று சொல்லக்கூடியது தான் நெய்தர் ஃபிஷ் நார் ஃபவுல் என்று சொல்கிறோம். ஏதோ ஒன்றில் இருக்காமல் ரெண்டு மனதாக இருக்கிறது. நெய்தர் ஃபிஷ் நார் ஃபவுல் என்று சொல்கிறோம். நர்வ் என்றால் நரம்பு. லாஸ்ட் நர்வ் என்றால் என்ன? கடைசி நரம்பு என்று சொல்லும் பொழுது to lose control and going to get angry. ஒருவர் தன்னுடைய நிலையை மறந்து கோபம் அடையக்கூடிய அந்த நிலைப்பாட் லாஸ்ட் நர்வ் என்று சொல்கிறோம். when he was shouting I was on last nerve so I walked out. அவன் கத்தி கொண்டிருந்த பொழுது நான் கோபத்தின் உச்சத்தில் இருந்தேன், கொஞ்சம் விட்டால் நான் கோபப்பட்டு அவனை அடித்து விட்டுவேன், ஆகையால் நான் சென்றேன். ஸோ லாஸ்ட் நர்வ் என்றால் கோபப்பாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை. அடுத்ததாக கெட் ஆன் ஒன்ஸ் நர்வ் என்று சொல்லும் பொழுது அடுத்தது இல்லை, லாஸ்ட் ஒன்ஸ் நர்வ், என்னுடைய கோபத்தை இழந்து விட்டேன் சொல்லும்போது ஸ்கேட்.
ஸ்கேட்னா அச்சப்படுதல், நோ கரேஜ் தைரியம் இல்லாமை, நோ கான்ஃபிடென்ஸ் நம்பிக்கை இல்லாமை. ஸோ லாஸ்ட் ஒன்ஸ் நர்வ் என்றால் ஒருவன் தன்னுடைய நம்பிக்கையை இழந்து விட்டான், தைரியத்தை இழந்து விட்டான், சக்தியை இழந்து விட்டான், அச்சப்பட்டு விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது LOST லாஸ்ட் ஒன்ஸ் நர்வ், அது லாஸ்ட் நர்வ். இங்கே பாருங்க, த மும்பை பீப்புள் நெவர் லூஸ் தை நர்வ் ஈவன் ஆஃப்டர் மெனி பாம் பிளாஸ்ட். மும்பையிலே அநேக குண்டு வெடிப்புகள் நடந்து விட்டது, ஆனால் மும்பையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் தங்களுடைய தைரியத்தை இழக்கவில்லை. ஸோ லாஸ்ட் ஒன்ஸ் நர்வ் என்றால் தைரியத்தை இழப்பது. அடுத்தது கெட் ஆன் ஒன்ஸ் நர்வ் என்றால் மேக் எ பர்சன் கோ மேட், ஒரு மனிதனை பைத்தியக்கார நிலைமைக்கு தள்ளுவது. எ மேன் டு கோ அப்செட், ஒருவனை மன நிம்மதியை இழக்க வைத்தல். டு மேக் ஒன் ஆங்கிரி, ஒருவனை கோபம் அடைய வைத்தல், அதை கெட் ஆன் ஒன்ஸ் நர்வ் என்று சொல்கிறோம். த பிரைம் மினிஸ்டர் காட் ஆன் பீப்புள்ஸ் நர்வ். இப்போ பிரதம மந்திரி மக்களுடைய கோபத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டார். பிகாஸ் he increased the prices of petrol and gas. பிரதம மந்திரி பெட்ரோலுடைய விலையையும் கேஸினுடைய விலையையும் ஏற்றினார். அந்த விலையேற்றத்தின் காரணமாக மக்களின் கோபத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டார். ஒன்று நாள் கோபத்துக்கு ஆளாக்கப்படுதலை கெட் ஆன் ஒன்ஸ் நர்வ் என்று சொல்லியிருக்கோம். அடுத்ததாக மறுபடியும் பாருங்க, நெய்தர் ஃபிஷ் நார் ஃபவுல் என்றால் என்ன? இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல, எந்த பிரிவிலும் சேர்த்துக்கொள்ள முடியாத இரட்டை நிலைப்பாடு. அடுத்ததாக நர்வ்னா நரம்பு. லாஸ்ட் நர்வ் என்றால் தன்னை மறந்து ஒரு உச்சக்கட்டமான கோப நிலைக்கு செல்லக்கூடிய அந்த தருணம் லாஸ்ட் நர்வ். அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஒன்ஸ் நர்வ் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய தைரியத்தை இழந்திருக்கக்கூடிய நிலை, ஒருவன் அச்சப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலைமையை லாஸ்ட் ஒன்ஸ் சொல்கிறோம். அடுத்தது கெட் ஆன் ஒன்ஸ் நர்வ் என்றால் என்ன? ஒருவன் மற்றவர்களுடைய கோபத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகின்ற. ஓகே, இந்த சைடில் பார்த்துட்டீங்க. இந்த பக்கம் பாருங்க, நர்வ்னா தைரியம். என்ன தைரியம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது வாட் நர்வ் யூ ஹேவ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே வெறும் நர்வ்னு வந்துட்டா மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சேலஞ்ச், மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தைரியத்தை நர்வ் என்று சொல்கிறோம். he had the nerves to fight against the army. அவன் தனி ஒரு ஆள், ஒரு படையை திரட்டி இராணுவத்துடனே சண்டையிட்டான். ஸோ நர்வ் என்றால் தைரியம் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக நர்வஸ் நெல்லி. நர்வஸ் நெல்லி என்றால் எந்த ஒரு மனிதனுக்கு தைரியம் இல்லாமல் கோழையாக இருக்கிறானோ அவனை நர்வஸ் நெல்லி என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இஃப் யூ ஆர் ஏ நர்வஸ் நெல்லி யூ கேனாட் கம் டு த ஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்பீக். நீ அச்சப்படக்கூடியவனாக கோழையாக இருந்தால் மேடையில் வந்து உன்னால் பேச முடியாது. ஸோ நர்வஸ் நெல்லி என்றால் அச்சப்படக்கூடிய கோழைத்தனமான தைரியம் இல்லாதவன் என்று வருகிறது. ஒன் ஆஸ் த நர்வ் ஆஃப் ஆல் த நர்வ் என்றால் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஷாக்கிங் ஆக்ட் ஆஃப் another. ஒருவர் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தியை செய்கிற பொழுது, ஒருவர் நாம் எதிர்பாராத ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு செய்தியை செய்யும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வாசகம் ஒன் ஆஸ் த நர்வ் ஆர் ஆஃப் ஆல் த நர்வ் என்று சொல்கிறோம். ஆஃப் ஆல் த நர்வ், ஹவு கம் யூ ஸ்பீக் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அவன் எப்பொழுதுமே அப்பா அம்மா என்று ரொம்ப அன்பாக இருக்கக்கூடியவன், பயந்த சுபாவம் உடையவன். அவன் அப்பா அம்மாவை எதிர்த்து பேசுகிறான். மற்றவர்கள் ஆச்சரியத்துடன் கேட்கிறார்கள். ஆஃப் ஆல் த நர்வ், எதிர்பாராத ஒன்றை ஒருவர் செய்யும் பொழுது, அதிர்ச்சிகரமான செய்தியை செய்யும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வாசகம் ஆஃப் ஆல் த நர்வ். அடுத்ததாக நெவர். நெவர் என்றால் எப்பொழுதும் இல்லை. நெவர் மைண்ட். மைண்ட் என்றால் மூளை. நெவர் மைண்ட் என்றால் forget about it, do not bother, அதை பற்றி மறந்துவிடு, அதை பற்றி கவலைப்படாதே என்று சொல்லும் பொழுது நெவர் மைண்ட் என்ற வாசகத்தை யூஸ் பண்ணுகிறோம். நெவர் மைண்ட் இஃப் நாட் ஸ்பீக்கிங் டு ஹிம், அவனுடன் பேசாமல் இருப்பதனால் அதை பற்றி கவலையே படாதே என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, நர்வ்னா மனதைரியம், உடல் தைரியம். நர்வஸ் நெல்லினா ஒரு தைரியம் இல்லாத ஒரு ஆண்மகன் அல்லது பெண்மகள். ஒன் ஆஸ் த நர்வ் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவர் அதிர்ச்சிகரமான செய்தியை செய்யும் பொழுது ஆச்சரியமாக அவரிடம் கேட்பது. நெவர் என்றால் எப்பொழுதும் இல்லை. நெவர் மைண்ட்னா கவலையே படாதே. ஸோ மறுபடியும் இங்கே பாருங்கள், நெய்தர் ஃபிஷ் நார் ஃபவுல் என்றால் என்ன? இந்த வகையும் அல்ல அந்த வகையும் அல்ல, எந்த வகையும் சேர்த்து கொள்ள முடியாத ஒரு வகை. ஸோ நர்வ், லாஸ்ட் நர்வ்னா
தன்னை மறந்து கோபம் அடையக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு. லாஸ்ட் ஒன்ஸ் நர்வ்னா தைரியம் இழந்த நிலைமை. கெட் ஆன் ஒன்ஸ் நர்வ் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கோபத்திற்கு ஆக்கப்படுதல். நர்வ் மனதைரியமும் உடல் தைரியமும். நர்வஸ் நில்லி எந்த விதமான தைரியமும் ஸ்ட்ரெங்க்த்தும் இல்லாத ஒரு மனிதர். ஒன் ஹேஸ் த நர்வ். ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரிடம் கேட்கும் பொழுது கேட்கக்கூடிய வாசகம் நெவர், எப்பொழுதும் இல்லை. நெவர் மைண்ட் என்றால் அதை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம் என்று சொல்லும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல ஆங்கில பேச்சாளர்களாக மாற முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, happy morning and welcome to A.S. American Cultural Excellence. And here, take your corporate English book 214 and 215. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Coming to the letter N, the word is no, and the phrase is no kidding. You know kid? What do you mean by kid? A child. Kidding means what? You make fun of. And no kidding means no joke, no fun. It's serious matter. So kidding means you're making fun, and no kidding means it's not fun. It's something very serious. So here, no kidding means it's truly. No kidding means no joking. No kidding means no pretending. It is authentic. Coming here, China was not kidding. China wasn't kidding. China wasn't kidding when its president of China just said it is going to be the richest country in the world. It's no kidding. 20 years back, if Chinese have told, everybody would have laughed and said it is kidding, China is kidding. But now China has told we are going to be the richest country in the world. Then the matter should be taken seriously, and it is not a kid matter. Kidding matters. No kidding means serious. Second richest country in the world is China in terms of GDP, gross domestic product. No hard feelings. What do you mean by the phrase no hard feelings? Saying to somebody you are not angry with them after a disagreement without any anger or hatred. There was a discussion. There's a debate between me and you. I disagree with your point of view. But at the end of the discussion, I'm saying no hard feelings means what? Even though I disagree with you, I don't have any enmity towards you. Even though I don't agree with you, I don't have any anger and frustration against you. So no hard feelings means after a debate or discussion, after a disagreement, then the other person is saying to the one other person, yes, there is no anger, disappointment, or any ill feelings towards you. So no hard feelings. So there shouldn't be any hard feelings between us means any disagreement, forget it. Any disappointments, forget it. So let us not have hard feelings. No hard feelings means let us not have all the negative impressions on each other. And coming here, no pain, no gain. What does this phrase means? No pain and no gain. It means without hard work, you can't succeed. Without hard work, you cannot succeed. Or you can't succeed. It's impossible. So hard work is necessary for success, to be successful. So no pain, no gain. No pain, no gain. This is the mantra for success. What do you mean by mantra? This is the philosophy. What do you mean by mantra? This is the essence. What do you mean by mantra? This is the saying. This is the proverb. So, no pain, no gain. This is the mantra for success means without hard work, there is no profit, no success. Coming here, no holds barrel. No holds barred. What do you mean by that? With complete force or strength, with 100% force, with 100% strength, you're doing something. The terrorists are fighting against military with no holds barred. No holds barred means what? With 100%, with a might. So no holds barred means without any restriction. They are fully fighting. So my dear friends,
No kidding means truly, no joking, no pretending, no hard feeling means saying that we don't have any misunderstandings between you and me. No pain, no gain means what? Without hard work, there is no success. And no holds bad with means you are coming with full energy, with your full potential, you are doing something. And coming here, no way is not possible at all. It's no way India can eliminate corruption. It's in the sense, no chance at all. It's impossible for India to eliminate corruption. No way means no chance. It's impossible. No way. With surprise, saying, not able to believe. With surprise, you are saying, oh, I cannot believe. No way. Something has happened, you are here, then you are saying that I can't believe. But it's the true matter. You know that it has happened, but still you are wondering and saying, no way. See here, you have won the election. No way. No way. For example, any other example, yeah, Rahman got the Oscar award. No way. Even though it is true, you are not able to, agree with, you are not able to come to the terms with the belief that an Indian got an Oscar award. No way. Something which is true, you know that, but still you are using this phrase to say that it is impossible to believe, but it is the truth. No wonder. Nothing to be surprised. It's no wonder. Nothing to surprised. What is there to be surprised? What is there to say in a what is that? In an exclamatory way. It is no wonder that the terrorists are bombing Indian cities. So Indian cities, the terrorists are bombing. It is nothing to be wondering about, to wonder about. It will happen because of the Pakistanis. It will happen because of Al-Qaeda. It will happen because of Taliban. It's no wonder, nothing to be surprised. It's no wonder that Chinese are hard workers. It is no wonder that India is still, the population of India is still high. We are not able to control the population. It is no wonder means it is nothing to be surprised about. No use. That doesn't matter. No use doesn't matter. That doesn't do any good. No use talking to you. Doesn't make any benefits. No use. There is no use talking to Pakistan. There's no use talking to Pakistan. There's no use means it doesn't bring any effect. So no use means doesn't bring any effect. No picnic. It's not a picnic means what? Usually picnic is a place where you go somewhere near to your home. You go there, relax yourself. It is not a tour. It is not an excursion. It is not a vacation. It's just nearby. You just go there. You spend your time for some time, relax yourself. It's a picnic. So no picnic means it's very difficult. Picnic is easy, isn't it? You go relax. It's no picnic means it's very difficult, not a pleasant one. Picnic is a pleasant one, and not a picnic means, no picnic means not a pleasant one. It's an unpleasant thing. It's no picnic to be successful in business. It's no picnic means what? It's not easy to be successful in business. You have to work hard, 100% concentration, involvement. The competitive spirit, everything you should have. It's no picnic to be successful in business means it's not easy to be successful in business. It's quite hard and tough and rough. You need a heart of like that to be successful in business. No love lost. Wonderful word, isn't it? Love lost means what? There is love. It has lost to you. It means I love you. Love lost means what? You are a girl, I am a man. You're a girl or I'm a boy. Love lost means what? When I love you, the love is lost from my heart to your heart.
Love lost. No, love lost means what? I'm not at all bothered. I don't even have any soft feelings towards you. There is no love lost means there is no love feeling towards others. No, there's no affection towards others. There's no soft feeling towards others. So no love lost means there is no love. There isn't love. There is no love lost between Americans and Iraqis means what? Americans, they don't like Iraqis, and Iraqis, they don't like Americans. So there's no love lost means there is no love and affection. The phrase no love lost means there is nothing love between. There's no love lost between the father and son. There's no love lost between husband and wife. Means they are not in love with each other. So my dear friends, no way means it's not at all possible to do something. No way means with surprise and shock you are saying that it is unbelievable, but you know that it has happened. It is true. No wonder means nothing to be surprised. What is that? It is something casual. Everybody knows that. It is no wonder. We expected it. It is no wonder. No use. That doesn't matter at all. That doesn't do any good. No picnic means not a very pleasant one. It is a hard one. It is a rough one. It is a tough one. It is an unpleasant one. No love lost means what? There's no love between me and you. There's no love between each other. So dear friends, once again, I just want you to recollect all these phrases. See who says this phrase. No kidding means what? Kidding means making fun. Kidding means fun. Kidding means jolly. Kid means a child. So it's not a kid talk. So it's no kidding means it's truly. It is no joking. It is no pretending. No hard feelings means what? After a disagreement, we had a quarrel. We had a fight. We had a verbal fight. After the fight, I'm telling to you, don't carry the misagreements in your heart. Don't carry the hard feelings in you, in the sense that don't carry the vengeance, the hatred, and all those negative aspects. So no hard feelings means don't carry. Next, no pain, no gain means without hard work, it is impossible to be successful. No pain, no gain. Without hard work, no money. Without what? Without pain, there is no pleasure. So no gain, no pain, no gain. No holds bad means what? With full involvement, with full intention, with full your might, with full strength. So next coming here. No way, it is impossible, not at all, not possible at all. No way, in wonder you are saying, no way. You cannot believe something, but it is true thing. And no wonder means nothing to be surprised. No use, that doesn't matter. No picnic, it is very difficult one. No love lost means there is no love between you and me. Hope you are able to understand. Okay, now I ask this young gentleman, can you form a sentence using one of the phrase? Select your phrase. No love lost. The Tamilians and Sri Lankans, there is no love lost between. Good. He says there is no love lost between Tamilians and Sri Lanka. Tamilians and Sri Lanka. In Sri Lanka, you are telling they don't like each other. That's what you want to say. No way. No way. No way India and Pakistan were joined. No way India and Pakistan will join. There's no chance at all for them to reconcile and become friends. That's what you mean to say. Okay. Hope, my dear friends, you are able to understand. Try to use all these phrases. See, no kidding, no hard feelings, no use, and all these phrases. No holds, no holds barred. It's all beautiful phrases. Try to use in your day-to-day conversations, right? So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 214, 215. அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எண் வார்த்தை நோ, சொற்றொடர் நோ. கிட்டிங், ஆங்கிலத்திலே கிட் என்றால் குழந்தை. கிட்டிங் என்றால் குழந்தையை கொஞ்சுவது. கிட்டிங் என்றால் குழந்தைகளுடன் மழலை பேசுவது. நோ கிட்டிங் என்றால் என்ன? இது குழந்தைத்தனமான விஷயம் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது நோ கிட்டிங், இது குழந்தைத்தனமான விஷயம் அல்ல. இந்த சொற்றொடரை வைத்து எப்படி வாக்கியம் அமைக்கிறீங்க? ட்ரூலி. நோ கிட்டிங் என்றால் உண்மையான. நோ கிட்டிங் என்றால் ஜோக் அல்ல, உண்மை. நோ பிரிட்டெண்டிங் என்றால் என்ன? அதை அப்படி காமிக்கிறது, ஷோ பண்ற மாதிரி. அதெல்லாம் இல்லை, இது உண்மையான விஷயம். சைனா வாஸ் நாட் கிட்டிங். சைனா
குழந்தைத்தனமாக பேசவில்லை, was not kidding. When its president said it is going to be the richest country in the world. சைனாவினுடைய ஜனாதிபதி சொன்னார் சைனா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பணக்கார நாடாக ஆகப் போகிறது என்று. அது குழந்தைத்தனமான விஷயம் அல்ல, அது உண்மையான விஷயம். இன்று உலகின் இரண்டாவது பெரிய பணக்கார நாடாக சைனா இருக்கிறது. நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? மனதிலே ஒன்றும் வைத்து கொள்ளாதே. தமிழிலே மனதிலே அந்த கசப்பான எண்ணங்களும் அந்த கசப்பான உணர்வுகளையும் வைத்து கொள்ளாதே. Saying to somebody you are not angry with them after a disagreement without any anger or hatred. உனக்கும் இன்னொருவருக்கும் ஒத்துப்போகவில்லை, பேச்சிலே சண்டை, அவன் நடத்தை உனக்கு பிடிக்கவில்லை, ஓப்பனாக சொல்லிவிடுகிறாய். அது முடிந்தவுடன் அவரிடம் சொல்லுகிறாய், நானும் நீயும் சண்டையிட்டு கொண்டோம், அதை மனதிலே வைத்து கொள்ளாதே. இது சும்மா ஒரு பேச்சுக்குத்தான், ஒரு விஷயத்திற்குத்தான். ஸோ இந்த நம்மளுடைய அந்த புரிந்து கொள்ளாத தன்மையை மனதில் வைத்து கொள்ளாதே, நண்பர்களாக இருப்போம். ஸோ நோ ஹார்ட் ஃபீலிங் என்றால் மனதில் வைத்து கொள்ளாதே. தேர் ஷுடன்ட் பி எனி ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் பிட்வீன் அஸ். எனக்கும் உனக்குள்ள எந்த மனக்கசப்பும் இருக்கக்கூடாது, மன கஷ்டங்களும் இருக்கக்கூடாது, புரிந்து கொள்ளாத தன்மை இருக்கக்கூடாது. ஸோ நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் மனக்கசப்புகள், மனவேதனைகள் இருக்கக்கூடாது எனக்கும் உனக்கும். நோ பெயின் நோ கெயின். பெயின் என்றால் வலி, கெயின் என்றால் பெறுவது, ஆதாயம் பெறுவது. அப்போ நோ பெயின் என்றால் கஷ்டப்படவில்லை என்றால் உனக்கு நோ கெயின் என்றால் என்ன? ஆதாயம் பெற முடியாது, லாபம் பெற முடியாது. கஷ்டப்படவிட்டால் லாபம் பெற முடியாது. விதவுட் ஹார்ட் ஒர்க் கடினமான உழைப்பு இல்லை என்றால் நீ வெற்றி அடைய முடியாது. நோ பெயின் நோ கெயின், திஸ் இஸ் த மந்த்ரா ஃபார் சக்சஸ். கடினமாக உழைக்கவில்லை என்றால் நீ வெற்றி பெற முடியாது. இதுதான் வெற்றியினுடைய மந்த்ரா என்றால் மந்திரம். மந்திரம் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதுதான் மந்திரம். அடுத்தது நோ ஹோல்ட்ஸ் பார்ட் என்று சொல்லும் பொழுது வித் கம்ப்ளீட் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரென்த், உன் முழு வலிமையை உபயோகப்படுத்தி, உன் முழு சக்தியை உபயோகப்படுத்துதலை நோ ஹோல்ட்ஸ் பார்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு தி டெரரிஸ்ட்ஸ் ஆர் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் மிலிட்ரி. அந்த தீவிரவாதிகள் யாருடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? இராணுவத்துடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யார் தீவிரவாதி? எப்படி சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள்? நோ ஹோல்ட்ஸ் பார்ட் என்றால் என்ன? தங்களுடைய முழு வலிமையை பயன்படுத்தி கொண்டு இராணுவத்துடன் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள். ஆப்கானிஸ்தானிலே தாலிபான் தீவிரவாதிகள் அமெரிக்கா நாட்டோ படைகளுடன் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் முழு பலத்துடன். ஸோ நண்பர்களே, நோ கிட்டிங் என்றால் என்ன? தனமான பேச்சல்ல, பேச்சு. இது சீரியஸான மேட்டர். நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? மனதிலே நமக்குள்ள மனக்கசப்பு ஏற்படக்கூடாது. ஒரு வாய்ச்சண்டை முடிந்தவுடனே இன்னொருத்த சொல்லுகிறோம், இதை மனதிலே வைத்து கொள்ளாதே. நோ பெயின் நோ கெயின், கடின உழைப்பில்லை என்றால் உனக்கு ஆதாயம் இல்லை, கஷ்டப்படாவிட்டால் வெற்றி கிடைக்காது. நோ ஹோல்ட்ஸ் பேட் என்றால் என்ன? எதையும் குறையாக வைக்காமல் முழு பலத்துடன் முழு சக்தியுடன் ஒன்றில் ஈடுபடுவது. அடுத்தது பாருங்க, நோ வே, வழியே இல்லை. இட் இஸ் நோ வே இந்தியா கேன் எலிமினேட் கரப்ஷன். இந்தியாவிலிருந்து லஞ்சத்தை ஒழிப்பது முடியாத காரியம். நோ யூஸ் என்றால் பிரயோஜனமே இல்லை, எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. மறுபடியும் நோ வே. ரெண்டாவது, வித் சர்ப்ரைஸ் சேயிங் நாட் டு பி பிலீவ், நாட் ஏபிள் டு பிலீவ், நம்ப முடியவில்லை. ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் நடக்கு, நீங்க ஆச்சரியத்தோட நம்பவே முடியவில்லை என்று சந்தோஷத்தில் சொல்லும் பொழுது நோ வே. யூ ஹேவ் won the election, நோ வே, நீ தேர்தலில் ஜெயிச்சிட்டியா, நம்பவே முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நோ வே என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது நோ வண்டர். நோ வண்டர், வண்டர்னா ஆச்சரியப்படுவது. நோ வண்டர்னா ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை, அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயமே இல்லை. Nothing to be surprised. It is no wonder that the terror bombing Indian cities. தீவிரவாதிகள் இந்திய நகரங்களே குண்டு போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அது பெரிய ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்று இல்லை. ஏன்னா இன்றைக்கு இந்தியாவை தாலிபான், அல்-கொய்தா, பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் எல்லாம் எதிரி நாடாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்று இல்லை, இது நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும். நோ யூஸ், எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. தட் டசன்ட் மேட்டர், அதை பற்றி கவலையும் இல்லை. தட் டசன்ட் டூ எனி குட், எந்த ஒரு உபயோகமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நோ யூஸ். இட் இஸ் நோ யூஸ் டாக்கிங் டு பாகிஸ்தான்.
பாகிஸ்தானுடன் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடப்பது எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நோ யூஸ். நோ பிக்னிக் என்றால் என்ன? இது பொழுதுபோக்குக்கு போவதற்கான இடம் அல்ல. நோ பிக்னிக். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், நாட் எ பிளசன்ட் ஒன். நோ பிக்னிக் என்றால் ரொம்ப கடினமானது. நோ பிக்னிக் என்றால் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அல்ல, கடினமான விஷயம். ஸோ பிக்னிக் என்றால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு சுற்றுலா போவது, ஒரு பார்க்குக்கு போவது, ஒரு டேமுக்கு போவது, ஒரு மலை பிரதேசத்துக்கு போகிறது எல்லாம் பிக்னிக். அப்போ நோ பிக்னிக் என்றால் அப்படி சந்தோஷமாக கழிக்கக்கூடிய ஒரு பொழுதுபோக்கு விஷயம். இட் இஸ் நோ பிக்னிக் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் பிஸ்னஸ். வியாபாரத்தில் வெற்றி அடைவது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை, ஒரு கஷ்டமான ஒரு முயற்சி செய்தாக வேண்டும். நோ லவ் லாஸ்ட். நோ லவ் லாஸ்ட்னா காதல் தொலைந்து விட்டது. என் இதயம் தொலைந்து விட்டதுன்னு சொல்லும்போது லவ் லாஸ்ட். அப்போ இன்னொருத்தர் மேலே காதல் வயப்படுறோங்கிறோம். லவ் லாஸ்ட்னா. நோ லவ் லாஸ்ட்னா எனக்கு அவங்களுக்கு எந்த விதமான அன்பும் நேசமும் பாசமும் காதலும் இல்லை என்று சொல்வது. நாட் கேரிங், மற்றவர்கள் மேல் அக்கறை கொள்ளாதது. நாட் லவ்விங், மற்றவர்களை நேசிக்காதது. ஆர் நாட் பாதர்ட் அபவுட் அதர்ஸ், மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாததை நோ லவ் லாஸ்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். தேர் இஸ் நோ லவ் லாஸ்ட் பிட்வீன் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் இராக்கீஸ். அமெரிக்கர்களுக்கும் ஈராக்கியர்களுக்கும் ஒரு அன்பு இல்லை, பிணைப்பு இல்லை, காதல் இல்லை, நேசம் இல்லை. ஏனென்றால் அமெரிக்க நாடு ஈராக்கை கைப்பற்றி இருக்கிறது. ஸோ அமெரிக்கர்களுக்கும் ஈராக்கியர்களுக்கும் சண்டை. ஸோ அவர்களுக்குள்ள ஒரு அந்யோன்யம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நோ லவ் லாஸ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, நோ வே என்றால் என்ன? வாய்ப்பே இல்லை. நோ வே என்றால் என்ன? ஆச்சரியத்துடன் சொல்வது நம்பவே முடியவில்லை. நோ வண்டர், இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. நோ யூஸ், அதை பற்றி பேசுவது எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. நோ பிக்னிக், அது சுலபமான விஷயம் அல்ல, கடினமான விஷயம். நோ லவ் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? இருவருக்கும் அன்பில்லை, பாசமில்லை, அக்கறை இல்லை. ஸோ மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்கள்லாம் ஒரு தடவை லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்குங்க. நோ கிட்டிங் என்றால் அது சாதாரண விஷயம் இல்லை, சீரியஸான விஷயம், உண்மையான விஷயம். கிட்டிங் என்றால் சும்மா ஜாலிக்காக சொல்லுவது, அது குழந்தைத்தனமான பேச்சு. நோ கிட்டிங் என்றால் உண்மையான. நோ ஹார்ட் ஃபீலிங் என்றால் என்ன? ஒரு ரெண்டு பேரும் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள், அது சண்டை முடிந்தவுடன் இதை மனதில் வைத்து கொள்ளாதே என்று சொல்வது. நோ பெயின் நோ கெயின் என்றால் என்ன? கடினமான உழைப்பு இல்லை என்றால் வெற்றி அடைய முடியாது. நோ ஹோல்ட்ஸ் பேட் என்றால் தங்களுடைய முழு வலிமையை காண்பிப்பது. நோ வே என்றால் அது வாய்ப்பே இல்லை. நோ வே என்றால் என்ன? ஆச்சரியத்துடன் சொல்வது, நம்பவே முடியவில்லை. நோ வண்டர், இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. நோ யூஸ், அதனால் பிரயோஜனம் இல்லை, அந்த விஷயத்தை பற்றி தேவையே இல்லை. நோ பிக்னிக், அது சுலபமானதல்ல, கடினமான ஒன்று. நோ லவ் லாஸ்ட் என்றால் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அன்பில்லை, நேசமில்லை, பாசமில்லை என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில பேச்சாற்றலையும் எழுத்தாளர்களையும் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to I.E.L.T.S American English. Take your corporate book. It's on the page number 216 to 217. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers speak. Now, under the letter N, the word is noodle. You know what do you mean by noodle? The phrase is use your noodle. What do you mean by the phrase use your noodle? It simply means understand. Just understand. Use your noodle means please understand. Use your noodle and solve the problem. So use, understand and solve the problem. So use your noodle means understand. Next, noodle head. What do you mean by the phrase noodle head? When you want to curse somebody, when you want to shout at somebody, you use an idiot and foolish person. He is a noodle head to fight with his boss. So he is an idiot to fight with his boss. So noodle head means is an idiot. So noodle, use your noodle means please understand. He is a noodle means noodle head person means is an idiot. Coming nose, nose, the part of the body here, the organ where you inhale the air. Nose. On the nose means perfect, good shot, correctly. So something which is perfect, then you use the phrase on the nose. Something which is good, something which is correct, then you're using the phrase on the nose. Daily I get up at 5 p.m. Daily I get up at 5 p.m. Right on the nose. Right on the nose means exactly at the time.
Exactly, perfectly. On the nose means perfectly. Nose for, knowledge for, interested in. You are interested in something. You are, you want to learn. You want to be knowledgeable in something. Then you're using the phrase nose for. She has a nose for modeling means what? She's interested in doing modeling. She has a nose for acting means she's interested in acting. So nose for means you are interested in some activities. Nose in the air. What do you mean by the nose in the air? See, I'm just lifting my head and the nose up in the air. So nose in the air means one feeling that he or she is very good. I am feeling very good. Then I put up my face up and the nose in the air. You're putting your nose in the air means you're feeling so good. You feel so nice and you're feeling so proud. Then you're using the phrase nose in the air. She thinks she's the beauty of her college. She thinks she's the beauty queen of the college and she walks with her nose in the air means she what? She walks, she's feeling good that she is the most beautiful girl in the college. She walks with her nose in the air means she's proud about it. So my dear friends, noodle. Use your noodle means what? Please understand. Noodle head means an idiot, a fool, and stupid person. On the nose means a perfect, good shot and exactly what you're doing. And nose for means you are interested in something, you are interested in learning something, you want to gain certain knowledge in something, then you're using the phrase nose for. Nose in the air means you're feeling so good, so wonderful, so nice. Then you're using the phrase nose in the air. And coming here, brown nose. What do you mean by that? Brown nose. To ask for a help. You're asking for help. Then you're using the phrase brown nose. My friend is good at brown nosing. Brown nosing means what? Going and asking help from others. So brown nosing means asking help from others, right? So my friend is good at brown nosing. The principal of our college means our college. He goes and asks help, he asks money, he asks certain concessions. So, brown nosing means asking for help. And coming here, nose out of joint. What do you mean by the phrase nose out of joint? Means one person is very angry because of somebody. One person is angry because of somebody. Then you're using the phrase nose out of joint. See here, he got his nose out of joint. He got his nose out of joint. He got his nose out of his joint when he introduced his plans in the meeting. So when he introduced his plans in the meeting, one person has got angry. Because of somebody, because of him, somebody, he got his nose out of joint. He became one person. And coming here, not, under the word not, the phrase is not bad. What do you mean by not bad? Everything is right. Everything is pretty good. Then you're using the phrase not bad. Not bad means everything is fine. Everything is good. See here, the movie was not bad means what? The movie is good. The movie was not bad means the movie was good. So, not up to snuff, not up to snuff. What do you mean by that? Not good enough, not up to the snuff. Not up to snuff means not good enough. His acting is not up to snuff in the movie means his acting is not good in the movie. And coming here, not know whether one is coming or going. Not knowing whether one is coming or going. Not knowing whether one is coming or going means you are totally confused. Not knowing whether one is coming or not. Say he has a lot of business. He has a lot of business. And he doesn't know whether he's coming or going means he is totally confused. A person who is totally confused, then you're using the phrase he knows, not know whether he is coming or going. Not know whether he is coming or going means a person is totally confused, a person who is totally disturbed, a person who is mentally fully occupied. So not knowing whether one is coming or going means totally confused. So my dear friends, brown nose means asking somebody for help. You're using it as a verb. And nose out of joint means one person is angry because of somebody. And not bad means everything is right, everything is pretty good. Not up to snuff means not good enough. And not know whether one is coming or going means a person who is a totally confused person. You are using this phrase. Here, use your noodle once again. Understand. Understand. Use your needle means understand.
Noodlehead means an idiotic person. On the nose means being perfect, being good, being consistent, being conformist. Correctly. Nose for means you want to gain knowledge, you are interested in some particular field. Nose in the air means you're so proud, you're feeling so good, you're feeling so nice. Then you're using the phrase nose in the air. Brown nose means you are asking some for help. And nose out of joint means one person is angry because of somebody. Not bad means everything is right, perfect and pretty good. Not up to snuff means it's not good enough. And not know whether one is coming or going means a person is totally confused. Hope you're able to get it, sir. Now coming here. Use these phrases in your day-to-day conversations. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 216 217 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். நூடுல்னா என்ன செய்யும்? நம்ம சாப்பிடுவோம், நூடுல்ஸ் வளைஞ்சு இருக்கும். ஆனால் அந்த நூடுல்னா என்ன அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும் பொழுது யூஸ் யோர் நூடுல் என்றால் புரிந்து கொள், அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரிந்து கொள் என்று சொல்லும் பொழுது யூஸ் யோர் நூடுல் என்று சொல்கிறோம். யூஸ் யோர் நூடுல் அண்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ். புரிந்து கொண்டு கணக்கினுடைய பிரச்சனைகளை தீர்வு கண்டுபிடி. யூஸ் யோர் நூடுல்ஸ்னால் புரிந்து கொள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக நூடுல் ஹெட் என்றால் என்ன? ஒரு இடியட், கிறுக்கன், ஃபூலிஷ் பர்சன், ஒரு கிறுக்குத்தனமான மனிதன், புத்தி பேதலித்த மனிதன், அவனை நாம் நூடுல் ஹெட் என்று சொல்கிறோம். he is a noodle head to fight with his boss. அவன் தன்னுடைய முதலாளியுடன் சண்டையிடுவது அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன். நூடுல் ஹெட்னா பைத்தியக்காரன். பொதுவாக சொல்லுவாங்க, உன் தலையில் என்ன நூடுல்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ உன் தலையில் என்ன புத்தி இல்லையா என்று சொல்வார்கள். ஸோ நூடுல் ஹெட் என்றால் ஒரு கிறுக்கன். அடுத்தது மூக்கு, நோஸ். ஆன் த நோஸ் என்றால் என்ன? ஆன் த நோஸ்னால் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக, ரொம்ப குட் ஷாட், சரியான, கரெக்ட்லி, சரியாக ஒரு காரியத்தை செய்வது ஆன் த நோஸ் என்று சொல்கிறோம். டெய்லி ஐ கெட் அப் அட் 5 PM. டெய்லி ஐ கெட் அப் அட் 5 AM. ஏஎம்னு போட்டுக்கோங்க. 5 AM. தினமும் 5 மணி காலையில் எழுந்து கொள்கிறேன். ரைட் ஆன் த நோஸ் என்றால் என்ன? சரியாக. சரியான 5 மணிக்கு நான் எஞ்சிருச்சுறேன். ரைட் ஆன் த நோஸ்னால் சரியாக. நோஸ் ஃபார் என்றால் நாலேஜ் ஃபார், ஒன்றை ஒரு அறிவு பெறுவதற்காக. நோஸ் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்டட் இன், ஒன்று கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆர்வமாக இருத்தல். நோஸ் ஃபார். ஷி ஹாஸ் எ நோஸ் ஃபார் மாடலிங் என்றால் என்ன? அவள் மாடலிங் செய்ய வேண்டும் என்று தீராத ஆசை, தீராத வெறி, தீராத ஆர்வம் இருக்கிறது. நோஸ் ஃபார் என்றால் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள, ஒன்றை அறிந்து கொள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்வமும் ஆசையும் நோஸ் ஃபார். நோஸ் இன் த ஏர், மூக்கு காற்றிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஒன் ஃபீலிங் தட் ஹி ஆர் ஷி இஸ் வெரி குட். ஒருவனோ ஒருத்தியோ தான் நல்லபடியாக, சந்தோஷமாக, மகிழ்ச்சியாக உணரும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நோஸ் இந்த ஏரை பயன்படுத்துகிறோம். ஷி திங்க் ஷி இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் அவர் காலேஜ். அவள் என்ன நினைத்து கொள்கிறாள்? தான் இந்த கல்லூரியின் அழகு பெண் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாள். அண்ட் ஷி வாக்ஸ் வித் அ நோஸ் இன் த ஹேர். அதை பற்றி நினைத்து பெருமையாக அவள் உணர்கிறாள். பெருமையாக, சந்தோஷமாக, மகிழ்ச்சியாக உணர்தலை நோஸ் இன் த ஏர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். நோஸ் இன் த ஏர் என்றால் சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, பேரானந்தம், உணர்வுகளை பெறுதல். ஸோ நண்பர்களே, யூஸ் யோர் நூடுல் என்றால் புரிந்து கொள். நூடுல் ஹெட் என்றால் ஒரு கிறுக்கன், புத்தி பேதலித்தவன், பைத்தியக்காரன் என்று சொல்கிறோம். நோஸ், மூக்கு. ஆன் த நோஸ் என்றால் ஒரு காரியத்தை சரியாக செய்வது, உண்மையாக செய்வது, பர்ஃபெக்டாக செய்வது. நோஸ் ஃபார் என்றால் என்ன? ஒன்றை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆர்வமாக, ஒரு ஆசையாக இருப்பது இந்த நோஸ் ஃபார் என்று சொல்கிறோம். நோஸ் இன் த ஏர் என்றால் அதிக சந்தோஷமான, மகிழ்ச்சியான, பெருமையான உணர்வுகளை பெற்றிருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் நோஸ் இன் த ஏர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ப்ரவுன் நோஸ். ப்ரவுன் நோஸ் என்றால் டு ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப், உதவி கோரும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் ப்ரவுன் நோஸ் என்று சொல்கிறோம். மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் குட் அட் ப்ரவுன் நோசிங் த பிரின்சிபல் ஆஃப் அவர் காலேஜ் என்றால் என் நண்பன் எங்கள் கல்லூரி முதல்வரிடம் போய் உதவி
கேட்பதில் திறமைசாலியாக இருக்கிறான். ஸோ ப்ரௌன் நோஸ் என்றால் உதவி கேட்பது, ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப், ப்ரௌன் நோஸ் என்று வருகிறது. நோஸ் அவுட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன் இஸ் வெரி ஆங்கிரி பிகாஸ் ஆஃப் சம்படி. ஒருவர் ஒரு காரியம் செய்ததால் இன்னொருவர் கடும் கோபத்தில் இருப்பது. ஒருவர் ஒரு காரியம் செய்த காரணத்தினால் இன்னொருவர் கடும் கோபத்திலே இருப்பது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா he got his nose out of joint when he introduced his plans in the meeting. அவன் தன்னுடைய என்ன ப்ரோக்ராம், என்ன நிகழ்ச்சிகள் நடத்த போகிறான் அந்த மீட்டிங்கில். 1 minute சார். நோஸ் அவுட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் என்றால் ஒருவர் கோபமடைதல், ஒருவர் செய்த காரணத்தினாலே. ஸோ he got his nose out of joint when he introduced his plans in the meeting. அவன் தன்னுடைய திட்டங்களை அந்த ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்ன பொழுது ஒரு சிலர் கோபப்பட்டார்கள். ஸோ அடுத்தது நாட் என்றால் இல்லை, நாட் பேட் என்றால் மோசமாக இல்லை. பேட் என்றால் மோசம், நாட் பேட் என்றால் மோசமாக இல்லை என்றால் எவ்ரிதிங் இஸ் ரைட், அனைத்தும் நன்றாக இருக்கிறது. பிரெட்டி குட், அனைத்தும் ஓரளவு பரவாயில்லை, நன்றாக போகிறது. த மூவி வாஸ் நாட் பேட் என்றால் என்ன, அந்த சினிமா மோசமானதாக இல்லை, பரவாயில்லை. வாஸ் நாட் பேட் என்றால் பரவாயில்லை, நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்தது நாட் அப் டு ஸ்னஃப் என்றால் அது நாட் குட் இனஃப், அது சரியாக இல்லை. இஸ் ஆக்டிங் இஸ் நாட் அப் டு ஸ்னஃப் இன் த மூவி என்றால் என்ன, அந்த திரைப்படத்திலே அவனுடைய நடிப்பு போதுமானதாக இல்லை. ஸோ நாட் அப் டு ஸ்னஃப் என்றால் போதுமானதாக இல்லை என்று வருகிறது. நாட் நோ வெதர் ஒன் இஸ் கம்மிங் ஆர் கோயிங், அவன் வருவானா வரமாட்டானா, ஒருவன் வருவானா போவானா ஒன்றும் தெரியல என்று சொல்லும் பொழுது டோட்டலி கன்ஃபியூஸ்ட், முழுமையாக குழப்பமாக இருக்கும் நிலை. he has a lot of business, அவனுக்கு நிறைய வியாபாரங்கள் இருக்கிறது. and he doesn't know whether he is coming or going. அவனுக்கு நிறைய வியாபாரம் இருக்கிறது, அவன் எப்போவுமே குழப்பத்தில் இருக்கிறான், கன்ஃபியூஷனில் இருப்பான். அவனை நம்ப முடியாது, ஒருவனை நம்ப முடியாது. அவன் எப்பொழுதுமே சொன்ன சொல்லை காப்பாற்ற மாட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது நாட் நோ வெதர் ஒன் இஸ் கமிங் ஆர் கோயிங் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். ப்ரௌன் நோஸ் என்றால் உதவி கேட்பது. நோஸ் அவுட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் என்றால் என்ன, ஒருவர் இன்னொருவரினால் கோபப்படுவது. நாட் பேட் என்றால் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது, அவ்வளவு மோசமானதாக இல்லை. நாட் அப் டு ஸ்னஃப் என்றால் அது அவ்வளவு நன்றாக இல்லை. நாட் நோ வெதர் ஒன் இஸ் கமிங் ஆர் கோயிங் என்றால் ஒருவர் குழப்பத்திலே இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். பாருங்கள், நூடுல்னா பொதுவாகவே கிறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நூடுல், இங்கே அந்த நூடுல்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி நீங்கள் சொற்றொடரை பார்க்கிறீர்கள். யூஸ் யோர் நியூடுல். நூடுல் என்றால் புரிந்துகொள். நூடுல் ஹெட் என்றால் ஒரு கிறுக்கன், ஒரு புத்தியற்றவன். நோஸ்னா மூக்கு. ஆன் த நோஸ் என்றால் தெளிவான சரியான குறி, சரியாக நடைபெற்றிருக்கிறது. நோஸ் ஃபார் என்றால் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம், ஒரு ஞானத்தை அறிவை பெறுவதற்காக அதில் தீவிரமாக இருக்கும் தன்மை. நோஸ் இந்த ஏர் என்றால் ஒரு நல்ல சுகமான அனுபவம், ஒரு பெருமையான ஒரு அனுபவம், ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கும் பொழுது இந்த நோஸ் இந்த ஏர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ப்ரௌன் நோஸ், இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. மற்றவர்களும் சென்று உதவி 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 என்று கேட்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அதன் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் நோஸ். அடுத்தது நோஸ் அவுட் ஆஃப் ஜாயின் என்றால் ஒருவர் கோபப்படுகிறார் இன்னொருவருடைய செய்கையின் காரணமாக. நாட், அடுத்தது வார்த்தை நாட்டு, சொற்றொடர் நாட் பேட் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாம் பரவாயில்ல, ரொம்ப மோசம் இல்லை, பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு என்று சொல்லும் பொழுது நாட் பேட். நாட் அப் டு ஸ்னஃப் என்றால் அது போதுமானதாக இல்லை, அவ்வளவு நன்றாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் அப் டு ஸ்னஃப் என்றால் அவ்வளவு பிரமாதமாக இல்லை, அவ்வளவு நல்லாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் அப் டு ஸ்னஃப் என்று சொல்லுகிறோம். நாட் நோ வெதர் ஒன் இஸ் கம்மிங் ஆர் கோயிங், அவன் வருவானா போவானா ஒன்றுமே தெரியல என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவர் குழப்பத்தில் இருக்கிறார், மற்றவர் அந்த நபர் குழப்பத்தில் இருக்கிறார், அவர் வருவாரா வரமாட்டார்னு தெரியாதுன்னு சொல்லும்போது அந்த நபர் தெளிவாக இருக்கிறாரா இல்லையா என்று சொல்லும் பொழுது நாட் நோ வெதர் ஒன் இஸ் கம்மிங் ஆர் கோயிங் என்ற சொற்றொடரை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. வெல்கம் டு இஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். டேக் யூர் கார்ப்பரேட் இங்கிலீஷ் புக். இட்ஸ் இன் page number 217 and 218.
The spoken English words of Americans and Britishers, what do they speak? What are the phrases they speak? Coming here, number one, the letter is N and the word is not. And the phrase is not in your life, not on your life. What do you mean by that? Not on your life. The phrase not on your life means surely not. Not on your life means surely not. Definitely not. When you gave bribe, when we gave bribe to the police officer, he told us, not on your life, means no, I will never get it. So, not on your life means definitely no. That's the meaning of that phrase. Not know him from Adam. Not know him from Adam. What do you mean by that? Unable to recognize somebody. You met him somebody long back, and after that you are meeting him and you are unable to recognize somebody. Then you are using the phrase not know him from Adam. So she doesn't know him from Adam means she was not able to recognize the other person. So, not know him from Adam means you are unable to recognize who it is. And coming here, not know beans about something. Not know beans about something means doesn't have knowledge about something. Not know beans about something means they don't have the knowledge about something. He doesn't know beans about music means he doesn't know anything about music. So, here, not know beans about something means a person doesn't know about one particular subject. Not show one's face. Please don't show your face means what? Please don't come. Not show one's face means don't come here again. I don't want to look your face again means I don't want to see you again. Not show one's face means please, I don't want to see you again. You should not show your face here again after all the insult you got. So you should not show your face here again after all the insult you got. A person has got all type of insults. So you are telling him, please don't come here because you have got all the insults. So don't show your face again means please don't come here once again. So not on your life means surely not, definitely not, certainly not. And not know him from Adam means what? Unable to recognize who the person is. And not know beans about something means you don't know anything about a particular subject or anything particular, music, dance or cinema. You don't know about something, then you're using not know beans about something. Not show one's face means please don't come again. Please don't come. And coming here once again, not with a 10-foot pole. Not with a 10-foot pole. It means cancel, reject, keep away from, cancel it, reject it, keep away from him. Not with a 10-foot pole. I wouldn't drink alcohol with a 10-foot pole means no, I'm not going to drink. So, not with a 10-foot pole means no, not again. Not a leg to stand on. Not a leg to stand on means no excuse, no evidence, no proof. There's no escape. See here, you are near the dead person with a knife. So, you are telling a person, or a man, you are with a knife near the dead person. Many saw you. So many of them have seen you. You don't have a leg to stand on means you don't have any way to escape. No escape. No excuse, no evidence, no proof. You cannot escape. The evidence is there. So you are standing near the dead body with a knife. Many people saw you. So it was a proof that you have killed them. So you cannot escape. Not a leg to stand on. Not in good taste. It's not in good taste. It's in bad taste or in a poor taste. Means a bad character. Husband and wife fighting in front of children. Husband and wife fighting in front of children. Or not in a good taste means it's bad behavior. It's bad behavior. So not in good taste or bad taste or in poor taste means something which is not accepted. It's bad. It's bad. Husband and wife fighting in front of children are not in good taste means it's bad behavior. And coming here, not for the tea in China, not for the tea in China,
Not for all coffee in Brazil, not for all coffee in Brazil, and not for love or not for money or not for the world means I will not give or do for anything. I will not give or do for anything. So whatever you give, whatever you ask, whatever gift you give, I'm not going to do for you. I'm not going to do that for you. So, not for the tea in China. China is famous for tea. Not for all coffee in Brazil. So, Brazil is famous for coffee. And not for love, even though you give me. Or not for money. You give me 1 crore or 5 crores also, I'm not going to do. Or not for the world. You give the entire world, I'm not going to do. So, I will not give or do for anything. So, using these phrases means, whatever you do, I'm going to do what you ask me. Not for the world would she ever change her principle. So even if you give the world, she's going to change her behavior, change her principles, change her values. So my dear friends, not with a 10-foot pole means cancel, reject, keep away from. Not a leg to stand on means you cannot escape. And not in good taste or bad taste or poor taste means bad behavior. And not for the tea in China, and not for the coffee in Brazil, and not for love, and not for money, and not for the world means whatever you give, I'm not going to do. Hope you're able to understand. Once again, let us recollect. Not on your life means surely not. Not know him from Adam means unable to recognize the person. Not know beans about something, doesn't have knowledge about something. And not show one's face means please don't come again. And coming here, not with a 10-foot pole means cancel, reject, keep away from. Not a leg to stand on means no proof, no evidence, and you cannot escape. And not in good taste or bad taste or poor taste means a bad character. And not for the tea in China, and not for the coffee in Brazil, and not for love, and not for the money or not for the world means whatever you do, I'm not going to. Whatever you give, I'm not going to do for you. So this is what these phrases. So my dear friends, use these phrases in your day-to-day conversation. Now, I request our Kalki to come here and present herself with the phrases. Hi, this is Kalki. Not on your life. Not on your life you should smoke or drink, said the doctor to his patient. Not know him from Adam. Although I have met him twice, I do not know him from Adam. Not know beans about something. I do not know beans about the current affairs of the world. Not show one's face. Please don't show your face for tomorrow's party. Not in good taste. Being jealous on others is not in good taste as far as a character is concerned. Not for the tea in China, not for the coffee in Brazil, or not for love, and not for money, I'm going to leave my parents and come with you. Thank you. Thank you very much. And நண்பர்களே, கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 217 218 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களின் ஆங்கில அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். நாட் ஆன் யுவர் லைஃப் என்றால் என்ன? உன் வாழ்க்கை மேல் சத்தியம் பண்ணி இல்லை என்று சொல் என்பது போல. ஷுவர்லி நாட். வென் வி கேவ் பிரைப் டு த போலீஸ் ஆஃபீஸர், நாங்கள் போலீஸ் அதிகாரிக்கு பிரைப் என்ற லஞ்சத்தை கொடுக்கும் பொழுது அவர் சொன்னார், he told us, not on your life, வாழ்க்கையை அடமானம் வச்சு கொடுக்காத, உயிர் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி எச்சரிக்கிறார். நாட் ஆன் யுவர் லைஃப்னா உயிரே போயிடும், தயவு செஞ்சு பண்ணாத அப்படிங்கிறாரு. ஸோ நாட் நோ ஹிம் ஃப்ரம் ஆடம் என்றால் அனேபிள் டு ரெகனைஸ் சம்படி, ஒருவரை அடையாளம் காண முடியாத நேரத்திலே இந்த சொற்றொடரான நாட் நோ ஹிம் ஃப்ரம் ஆடம். ஆடம் என்றால் என்ன? ஆதாம்.
கடவுள் படைத்த முதல் மனிதன். நாட் நோ him from Adam என்று சொல்லும் பொழுது, she doesn't know him from Adam என்று சொல்லும் பொழுது, அவளால் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. நாட் நோ பீன்ஸ் about something என்றால் ஒன்றை பற்றி ஒன்றும் அறியாத ஒரு நிலைப்பாடு. doesn't have knowledge about something, ஒன்றை பற்றி அறியாத நிலைப்பாடு. he doesn't know beans about music, அவனுக்கு இசையை பற்றி ஒன்றும் அறியாமல் இருக்கிறான், அதை பற்றி அவன் அறியாத வண்ணம் இருக்கிறான். நாட் ஷோ ஒன்ஸ் ஃபேஸ், முகத்தை மறுபடியும் காண்பிக்காதே என்று சொல்லும் பொழுது, டோன்ட் கம் ஹியர் அகெயின், மறுபடியும் இங்கே வராதே, உன் முகத்தை காமிக்காதே என்று சொல்லும் பொழுது மறுபடியும் வராதே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். யூ ஷுட் நாட் ஷோ யுவர் ஃபேஸ் ஹியர் அகெயின் ஆஃப்டர் ஆல் த இன்சல்ட் யூ காட், இங்கே பல அவமானங்களை பெற்றிருக்கிறாய், ஆகையால் தயவு செய்து மறுபடியும் இங்கே வராதே என்று சொல்லும் பொழுது நாட் ஷோ ஒன்ஸ் ஃபேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, நாட் ஆன் யுவர் லைஃப் என்றால் என்ன? உயிர் அடமானம் வச்சு செய்யாதே. நாட் நோ him from Adam என்றால் அடையாளம் தெரியவில்லை. நாட் நோ பீன்ஸ் about something என்றால் ஒன்றை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு நிலைப்பாடு. நாட் ஷோ ஒன்ஸ் ஃபேஸ் என்றால் என்ன? மறுபடியும் இங்கு வந்து விடாதே. ஸோ அடுத்ததாக with a 10-foot pole என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றை ஒதுக்கிவிடு, ஒன்றை தள்ளிவிடு, ஒன்றை வேண்டாம் என்று விட்டுவிடு. ஐ would not drink alcohol with a 10-foot pole என்றால் நான் இனி மது அருந்தவே மாட்டேன். அடுத்து நாட் a leg to stand என்றால் தப்பிப்பதற்கு வழி இல்லை. ஸோ நோ எக்ஸ்கியூஸ், நோ எவிடன்ஸ், நோ ப்ரூஃப், நோ தப்பவே முடியாது, மாட்டிக்கொண்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது நாட் a leg to stand on. நான் காலில் துணிஞ்சு தைரியமாக நிற்க முடியாது என்றால் அங்கே தப்ப முடியாது. யூ ஆர் நியர் த டெட் பர்சன் வித் எ நைஃப், செத்துப்போன மனிதன் பக்கத்தில் நீ கத்தியுடன் இருந்தாய். மெனி அநேகம் பேர்கள் உன்னை பார்த்தார்கள். யூ டு நாட் ஹேவ் எ லெக் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் என்றால் நீ இதிலிருந்து தப்பவே முடியாது, வழியே இல்லை. நாட் இன் குட் டேஸ்ட் என்றால் என்ன? அது நல்லா இல்லை. நாட் இன் பேட் டேஸ்ட் என்றால் அதுவும் நன்றாக இல்லை. இன் புவர் டேஸ்ட் என்றால் அதுவும் சரியில்லை என்று வரும் பொழுது எ பேட் கேரக்டர், கெட்ட குணாதிசயம். ஒருவருக்கு கெட்ட குணாதிசயம் இருக்கும் பொழுது அவரை நாட் இன் குட் டேஸ்ட், அவர் செய்யக்கூடிய குட் டேஸ்ட் என்று சொல்வோம். அவருடைய செயல் இட் இஸ் இன் பேட் டேஸ்ட் என்று சொல்வோம். அவர் செய்யக்கூடிய செயல் இட் இஸ் இன் புவர் ஸ்டேட் என்று சொல்வோம். ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃபைட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன், கணவனும் மனைவியும் குழந்தைகள் எதிராக சண்டையிடுவது என்பது ஆர் நாட் குட் இன் குட் டேஸ்ட். Husband and wife fighting in front of children is not in good taste என்றால் அது நல்ல குணாதிசயமான பழக்கமோ வழக்கமோ இல்லை, நல்ல வழக்கம் இல்லை, நல்ல பழக்கம் இல்லை. நாட் ஃபார் டீ இன் சைனா, சைனாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து டீயை எனக்கு கொடுத்தாலும், நாட் ஃபார் ஆல் காஃபி இன் பிரேசில், பிரேசில் இருக்கக்கூடிய அந்த காஃபி அனைத்தையும் எனக்கு கொடுத்தாலும், நாட் ஃபார் லவ், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அன்பையும் எனக்கு கொட்டி கொடுத்தாலும், நாட் ஃபார் மணி, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணத்தையும் எனக்கு கொடுத்தாலும், ஆர் நாட் ஃபார் த வேர்ல்ட், உலகையே எனக்கு கொடுத்தாலும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ வில் நாட் கிவ் ஆர் டூ ஃபார் எனிதிங், நீ எதை கொடுத்தாலும் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்வது. ஸோ நாட் ஃபார் த வேர்ல்ட் வுட் ஷி எவர் சேஞ்ச் ஹர் பிரின்சிபல்ஸ், அவள் என்ன கொடுத்தாலும் சரி அவள் தன்னுடைய கொள்கைகளை மாற்ற மாட்டாள். ஸோ நண்பர்களே, நாட் வித் எ 10-foot pole என்றால் ஒன்றை ஒதுக்கி தள்ளுவது. நாட் எ லெக் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் என்றால் அதுக்கு தப்ப முடியாது, மாட்டிக்கொண்டோம். நாட் இன் குட் டேஸ்ட், பேட் டேஸ்ட் ஆர் புவர் டேஸ்ட் என்றால் அது கெட்ட நடத்தை. நாட் ஃபார் த டீ இன் சைனா, நாட் ஃபார் காஃபி இன் பிரேசில், நாட் ஃபார் லவ், நாட் ஃபார் மணி, நாட் ஃபார் த வேர்ல்ட் என்றால் என்ன கொடுத்தாலும் ஒருவர் மாற மாட்டார். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், நாட் ஆன் யுவர் லைஃப் என்றால் உயிரை அடமானம் வச்சு செய்யாதே, கண்டிப்பாக முடியாது. நாட் நோயிங் ஃப்ரம் ஆடம் என்றால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. நாட் நோ பீன்ஸ் அபவுட் சம்திங் என்றால் ஒன்றை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு நிலைப்பாடு. நாட் ஷோ ஒன்ஸ் ஃபேஸ் என்றால் மறுபடியும் இங்கே வந்து விடாதே. நாட் வித் எ 10-foot pole என்றால் அதை ஒதுக்கி தள்ளிவிடுதல், அந்த பழக்கத்தை விட்டு விடுதல். நாட் எ லெக் டு ஸ்டாண்ட் என்றால் தப்ப முடியாது, மாட்டிக்கொண்டோம். நாட் இன் குட் டேஸ்ட், பேட் டேஸ்ட் ஆர் புவர் டேஸ்ட் என்றால் கெட்ட நடத்தை.
Not for the tea in China, not for coffee in Brazil, not for love, not for money, or not for world என்றால் என்ன கொடுத்தாலும் உலகையே கொடுத்தாலும் நான் அந்த காரியத்தை செய்ய மாட்டேன். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில வளத்தை வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your corporate English book, page number 218 to 219. The phrases of Americans and Britishers. What do they speak? What are the phrases they speak? See, coming here, not move a muzzle or not lift a finger. Don't lift a finger means what? One did not help. Somebody has not helped me. So when you want to say somebody has not helped me when I am in a tough and hard position, then you are using the phrase not move a muzzle, not lift a finger. My relatives didn't lift a finger when my family was suffering financially. When my family, we were suffering financially, no money to buy food. My relatives did not lift a finger means they did not help me. Did not lift a finger means they did not help me. Nobody helped us. So next, nothing. The phrase, word is nothing. The phrase is nothing doing. It means no chance, no way at all. Nothing doing, no chance at all. When my friend asked me to jump into the swimming pool, I told him nothing doing. When my friend asked me, hey, come on, let us jump into swimming pool, let us swim, I told, nothing doing means no chance. I am not going to jump with you, no. When you want to say no way, no chance, no, then you are using the phrase nothing doing. Then coming here, nothing but skin and bones. What do you mean by that phrase? A person who is very skinny, a person who is a lean person, a person who is a lean person. Then you are using the phrase nothing but skin and bones. After coming to hostel, he looks skin, nothing but skin and bones means earlier he was a fat man. After going to a hostel, eating the food, he has become lean, he has become skinny and bones. So, nothing but skin and bones means the person has become lean. Nothing short of means fully, surely, thoroughly, absolutely, completely. Nothing short of. Short of means less. Nothing short of means no less. Everything is there completely. The bride is nothing short of beauty means the bride is full of a physical appearance, looks fantastic. Then nothing you can say she has some problems. So nothing short of means no less, complete without any drawbacks. So not move a finger, muzzle or not lift a finger means not doing any help. Nothing doing means no chance at all, no way. When you want to say no chance, then you're using the phrase nothing doing. Nothing but skin and bones means a person who's thin, lean. Then you're using the phrase nothing but skin and bones. Nothing short of means complete, fully. There is nothing less. Everything is in perfect. No problem at all. Then you're using the phrase nothing short of. Hope you're able to understand these phrases. And coming here, nothing to sneeze at. Nothing to sneeze at. You know, sneezing, what do you mean by that? Nothing to sneeze at means an important thing, a significant thing. Tamil movies getting many national awards. And nothing to sneeze at means it is not an important thing, because nowadays Tamil movies are doing very well for the past 10 years. So they are getting a national award is nothing very important, because already Tamilians are getting Oscar awards. A.R. Rahman has got. So nothing to sneeze at means it is not that much importance. Most of the Tamilians are getting. Nothing to write home about. Nothing to write home about means nothing to be nothing to be proud of, nothing to be jealous of. Here jealous means it's a positive thing. Jealous means you are
You are jealous about something. Here, jealous means feeling pride, feeling proud about oneself. Nothing to write home about means nothing to be proud. My salary I get in the company, the salary I get in the company is nothing to write home about means I can't write a letter to my father. I am getting 50,000, 1 lakh. I am getting a salary of pittance, that's 10,000 or 5,000. So how can I be proud and write a letter to somebody? So nothing to write home about means nothing to be pride, nothing to feel proud, nothing to feel jealous. Nothing ventured is nothing gained. Nothing ventured. Ventured means you are doing something. So nothing ventured is nothing gained means you should work hard to be successful. To be successful, you should work very hard. Without working hard, you cannot be successful. You should take risks at time. You should take risks at time. Nothing ventured is nothing gained. Unless you act, you cannot earn. So nothing ventured is nothing gained means you should work hard to earn something. Nothing of the mind means opposite to something. Nothing of the mind means opposite to something. The terrorists say they will destroy India. But nothing of the kind is going to happen means opposite. It is not going to happen. The terrorists say they will destroy India. But nothing of the kind means they are telling they will destroy. Nothing of the kind means it won't happen as they have thought. It won't happen as they have planned. Nothing of the kind. For example, any other example you can say, they told tomorrow it will rain. Nothing of that kind happened. Means, like what he has said, rain has not come. Nothing of that kind happened. Nothing of the kind is nothing of the mind or nothing of the kind. You can use anything. Is it nothing of the kind or nothing of the mind? Just nothing of the, just to find it, nothing of the kind or nothing of the mind. Okay, nothing of the kind. You can use the kind. I understand. Nothing of the kind is better. Anyway, both are same. Dear friends, so once again, nothing to sneeze at means nothing important. Nothing to write home about means nothing to be proud about. Nothing ventured is nothing gained means unless you work hard, you are not going to gain something. Nothing of the kind means opposite of something. Next, not move. Once again, I just want you to recollect all these phrases. Not move a muscle or not lift a finger means nobody is there to help. Nothing doing means no chance. Nothing but skin and bones means a person is very lean and thin. Nothing short of means fully, completely. Nothing to sneeze at means nothing important or significant. Nothing to write home about means nothing to be feel proud about. Nothing ventured is nothing gained means unless you work hard, you are not going to gain anything. Nothing of the kind means not opposite of something has happened. So my dear friends, use these phrases. And I request Ms. Kalki to come forward and say a few phrases. Yes. Not move a muscle or not lift a finger. My friends did not lift a finger when I fainted in the hall. Nothing doing. When my friend asked me to lend him money, I said nothing doing. Nothing but skin and bone. Normally, nothing but skin and bone personality does not look good. Nothing short of. When I went to his house, I felt he's very wealthy and there's nothing short of money. Nothing to sneeze at. So, nothing to sneeze at. Of course, she is a very beautiful woman. Everybody knows that. There's nothing to sneeze at. And nothing of the kind. The teacher said that tomorrow test will be conducted, but nothing of the kind happened. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 218 219 அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் ஆங்கில சொற்றொடர்களை பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். நாட் மூவ் எ மசில், அவன் ஒரு பொருளை எடுத்து வைக்கவில்லை. அல்லது நாட் லிஃப்ட் எ ஃபிங்கர், ஒரு விரலை கூட
அவன் அசைக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது one did not help, ஒருவருக்கு உதவி செய்யவில்லை. my relatives did not lift a finger, என் சொந்தக்காரர்கள் கையை கூட உயர்த்தவில்லை, விரலை கூட உயர்த்தவில்லை. when my family was financially suffering என்றால் என் குடும்பம் பண ரீதியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது என் சொந்தக்காரர்கள் யாரும் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது, விரலை கூட அவர்கள் ஆட்டவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது உதவி செய்யவில்லை என்று அர்த்தம். நாட் லிஃப்ட் எ ஃபிங்கர் என்றால் விரலை கூட ஆட்டவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது எந்த உதவியும் செய்யவில்லை. நத்திங் டூயிங் என்றால் இல்லை என்ற அர்த்தம். நோ சான்ஸ், வாய்ப்பே கிடையாது. நோ வே, வழியே இல்லை. நோ நோ, இல்லை இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நத்திங் டூயிங் என்ற சொற்றொடரை பார்க்கிறோம். when my friend asked me to jump into the swimming pool, என்னுடைய நண்பன் என்னை அந்த நீச்சல் குளத்திலே குதிக்க சொன்ன பொழுது I told him, நான் அவனிடம் சொன்னேன் nothing doing, முடியாது என்று சொன்னேன். ஸோ முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது nothing doing என்று சொல்கிறீர்கள். nothing but skin and bones, வேறு ஒன்றும் இல்லை, அங்கே தோலு எலும்பும் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது வெரி ஸ்கின்னி, ஒருவர் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறார், ஒருவர் ரொம்ப ஒல்லியான மனிதராக தோன்றுகிறார். ஆஃப்டர் கம்மிங் டு ஹாஸ்டல் ஹி லுக்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்கின் அண்ட் போன்ஸ். அவன் ஹாஸ்டல் விடுதிக்கு வந்து சேர்ந்தவுடன் குண்டாக இருந்தவன் இப்போ ஒல்லியாக மாறிவிட்டான். ஒல்லியாக இருப்பதை நத்திங் பட் ஸ்கின் அண்ட் போன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப், எந்த குறையும் இல்லை. நத்திங்னா இல்லை, ஷார்ட்னா குறை, ஆஃப்னா உடைய, எந்த குறையும் இல்லை. ஃபுல்லி முழுமையாக, ஷுவர்லி முழுவதுமாக, உறுதியாக, தரோலி முழுமையாக, அப்சல்யூட்லி ஒட்டு மொத்தமாக. த பிரைட் இஸ் நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் பியூட்டி என்றால் அந்த மணமகள் அழகில் எந்த குறையும் இல்லாதவளாக இருக்கிறாள். எந்த குறையும் இல்லாததை நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். ஷார்ட்னா குறை, நத்திங்னா இல்லை, ஆஃப்னா உடைய, எந்த குறையும் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, நாட் எ மூவ் எ மசில் ஆர் நாட் லிஃப்ட் எ ஃபிங்கர் என்றால் உதவியே செய்யவில்லை. நத்திங் டூயிங் என்றால் இல்லை, முடியாது என்று அர்த்தம். நத்திங் பட் ஸ்கின் அண்ட் போன்ஸ் என்றால் வெறும் எலும்பும் தோலுமாக ஒருவர் காட்சி அளிக்கிறார். நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் என்றால் எந்த குறையும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது நத்திங் டு ஸ்னீஸ் அட் என்றால் தும்முவதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஸ்னீஸ்னா தும்முவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லும் பொழுது மிக முக்கியமான விஷயம், சிக்னிஃபிகண்ட் திங், மிக முக்கியமான விஷயம். நத்திங் டு ஸ்னீஸ் அட், பார்த்து தும்முவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லும் பொழுது மிக முக்கியமான விஷயம். அப்போ தமிழ் மூவிஸ் கெட்டிங் மெனி நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் ஆர் நத்திங் டு ஸ்னீஸ் அட். அப்போ அது ஒரு முக்கியமானது அல்ல. நத்திங் டு ஸ்னீஸ் அட். அடுத்து நத்திங் டு ரைட் ஹோம் அபவுட் என்றால் என்ன? வீட்டுக்கு பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. வீட்டில் பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பெருமையாக பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. நத்திங் டு பி ப்ரைட். ப்ரைட் என்றால் தற்பெருமை, ப்ரௌட்னா பெருமை, ஜெல்லஸ் என்றால் பெருமை, JEALOUSனா பொறாமை, ZEALOSனா பெருமை. ஸோ மை சேலரி ஐ கெட் இன் த கம்பெனி இஸ் நத்திங் டு ரைட் ஹோம் அபவுட் என்றால் நான் பெறக்கூடிய சம்பளம் பெருமையாக சொல்லுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஸோ பெருமையாக சொல்வதற்கு நத்திங் டு ரைட் ஹோம் அபவுட். நத்திங் வெஞ்சர்ட் இஸ் நத்திங் கெயின். வெஞ்சர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்திலே இறங்குவது. காரியத்தில் இறங்காமல் உன்னால் லாபம் சம்பாதிக்க முடியாது, கெயின். ஸோ யூ ஷுட் ஒர்க் ஹார்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல். நீ வெற்றி அடைய வேண்டுமென்றால் நீ கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். யூ ஷுட் டேக் ரிஸ்க் அட் டைம். சில நேரங்களில் நீ துணிச்சலுடன் ஒரு சில முடிவுகளை எடுத்தாக வேண்டும். நத்திங் வெஞ்சர்ட் இஸ் நத்திங் கெயின். நீ எதில் காரியத்தில் இறங்கவில்லை என்றால் உன்னால் லாபம் பெற முடியாது. நத்திங் ஆஃப் த கைண்ட், இந்த வகை ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஆப்போசிட் டு சம்திங், ஒன்றுக்கு எதிர்மறையாக வரக்கூடியது. டெரரிஸ்ட் சே தே வில் டெஸ்ட்ராய் இந்தியா. தீவிரவாதிகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவை அழித்து விடுவோம் என்று. பட் நத்திங் ஆஃப் த கைண்ட், அந்த மாதிரி ஒன்றும் நடைபெறப் போவதில்லை. அவர் சொல்லுகிறபடி ஒன்று நடைபெறாது என்று சொல்லும் பொழுது நத்திங் ஆஃப் த கைண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, நத்திங் டு ஸ்னீஸ் அட் என்றால் என்ன? முக்கியமான விஷயம் அல்ல. நத்திங் டு ரைட் ஹோம் அபவுட் என்றால் என்ன? பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. நத்திங் வெஞ்சர்ட் இஸ் நத்திங் கெயின்ட் என்றால் என்ன? நீ துணிச்சலாக காரியத்தில் இறங்கவில்லை என்றால் லாபம் சம்பாதிக்க முடியாது. நத்திங் ஆஃப் கைண்ட் என்றால் என்ன? அந்த மாதிரி ஒன்றும் நடைபெறவில்லை. ஸோ நண்பர்களை, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடரை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். நாட் மூவ் ஏ மசில் ஆர் நாட் லிஃப்ட் எ ஃபிங்கர் என்றால் என்ன? விரலை கூட அவர்கள் அசைக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது யாரும் உதவி செய்யவில்லை. நத்திங் டூயிங் என்றால் என்ன? வாய்ப்பே இல்லை, வழியே இல்லை, முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது நத்திங் பட் ஸ்கின் அண்ட் போன்ஸ் என்றால் அங்கே வேற ஒன்றும் இல்லை, எலும்பும் தோலும் தான்
ஒளிஞ்சி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவன் ஒல்லியாக இருக்கிறான். நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? அங்கே முழுமையாக இருக்கிறது, எந்த குறைகளும் இல்லை, எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நத்திங் டு ஸ்டே சேட் என்றால் என்ன? மிக முக்கியமான விஷயம். நத்திங் டு ரைட் ஹோம் அபவுட் என்றால் வீட்டிலே பெருமையாக வெளியே சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. நத்திங் வெஞ்சர்ட் இஸ் நத்திங் கெயின்ட் என்றால் என்ன? ஏதாவது ஆபத்தான காரியங்கள், அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு துணிச்சலாக காரியத்தில் இறங்கினால்தான் நீங்கள் லாபத்தை சம்பாதிக்க முடியும், பெற முடியும். நத்திங் ஆஃப் த கைண்ட் என்றால் அந்த மாதிரி ஒன்று நடைபெறவே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நத்திங் ஆஃப் த கைண்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, நல்ல எழுத்தாளர்களாக உருவாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your corporate English book. It's in the page number 219 to 220. The words and phrases of what Americans and Britishers or the native English speakers they speak. Under the letter N, the word is nut. Under the letter N, the word is nut. You know what do you mean by nut? Coconut nut, coconut, ground nut. Nut means something which you get, the hard-shaped one. Inside that you find the grain or whatever the contents is. Coconut, groundnut, nut. So, nuts and bolts. What do you mean by the phrase nuts and bolts? The important things about something. Nuts and bolts. In social media or social networking, what are the nuts and bolts? It is the Facebook, it is the Orkut, right? In computers, what are the nuts and bolts in computers? It is the CPU, monitor, it is the keyboard, isn't it? In a hardware. In software, you can say Java, networking, whatever it is. So, nuts and bolts means the important thing on one thing. Nuts and bolts. He is appointed as finance minister. He is appointed as finance minister, not finance minister, finance minister. Finance is a noun. He is appointed as finance minister because he knows about the nuts and bolts about finance. Nuts and bolts about means what? Nuts and bolts. Public finance, taxation, monetary economics, microeconomics, macroeconomics. So he knows everything about economics. So he is appointed as the finance minister. Nuts and bolts means what? The important things, right? Do you know the nuts and bolts of politics? Do you know the nuts and bolts of sociology? Do you know nuts and bolts of I.E.L.T.S examination? So nuts and bolts means the important things, important matter, the important information about one thing, one subject. Got it, sir? Nuts and bolts. In a nutshell, shell is the cover. That is the nut. The shell is the cover. In a nutshell means saying briefly in few words. You are not saying elaborately. You are saying briefly. Briefly means what, sir? Short, sweet, short and sweet. You are summarizing. You are telling only the contents. You are telling only the important things. Then you are saying using the phrase in a nutshell. You are not talking a lot of things. You are going in for very short one. To say in a nutshell, to say in short, India is leading in international trade. So India is leading in exports and imports, right? In a nutshell, so India is growing. In a nutshell, India is a superpower. In a nutshell, India is a growing country. In a nutshell, India has a lot of youngsters. Go nuts. What do you mean by the phrase go nuts? Go nuts. Go nuts means what? Because becoming very excited. Excited means what? You're becoming very happy, very joyful, very angry, very moody. Becoming very excited because of anger, because of happiness, and shouting. Without any emotional control, there is nothing to control. You see, in a cricket match, one fellow bowls, he takes a wicket, he shouts and dances, isn't it? Without any control. That is called go nuts.
Because of happiness, because of anger, because of frustration, you shout and do some actions. That is called go nuts. Indians went nuts. All the Indians went nuts. When India won the 2011 World Cup cricket match, everybody started shouting, dancing. Nut house. What do you mean by the phrase nut house? A place or a house where the disabled, mentally and physically people are taken care. Nut house means what? Mental people, physically disabled, handicapped people. They stay and they live. That is called nut house. Got it, sir? So, my dear friends, nuts and bolts means what? The important things. In a nutshell means, in summarize and say, go nuts means what? Becoming excited and you are shouting and you are not able to control your emotions. Nut house means what? A place where mentally and physically people stay and live. You got it, sir? This side. Coming here. He lives in a nut house because of an accident. Because of an accident, mentally he was disturbed. So he lives in a mentally and physically disabled house. Hard nut or tough nut crack. Hard nut to crack or tough nut to crack. Hard nut to crack or tough nut to crack means what? A person who is difficult to understand. We cannot understand him. A person whom we cannot change him. He is very adamant. A person who is very adamant. A person whom we cannot change. He is very adamant. Bringing Indians and Pakistanis together is, say, hard nut to crack. What do you mean by the hard nut to crack? Together. So it is impossible. Making compromise between Pakistanis and Indians, it is very difficult. A very difficult job. So it's a hard nut to crack. Nuts about something you are liking or wishing or wanting about something, nuts about something. The students are nuts about Harry Potter movies. Students very much love Harry Potter movies. They are nuts about Harry Potter movies. So they are completely interested, involved. They want it. Nuts. This word is said with the rejection. Rejection means what? You are rejected with the disappointment and with hate. When you want to say in a hateful manner, then you are using the phrase nuts. He is nuts. He is nuts. You are saying in an angry way, you are saying in a disappointed way, he is nuts to waste all his money in buying shares. So he is nuts in buying shares because that is a wasteful investment. So he is nuts to waste all his money in buying shares. So he is a mental, he is a fool, he is an idiot. So you are saying in a disappointed and in an angry mood. Nut. A different characterized person, a mental. He's a different character person. Oh God. He is a nut to dance and shout in public. He is a nut, he is a mental to dance and shout in public. So my dear friend, nut house means a place where mentally and physically disabled people live. Hard nut to crack or tough nut to crack means that person cannot be changed. He's a very adamant person. Nuts about something means you are 100% liking, wishing, you are mad about something. Nuts means you are telling in a rejected and disappointed mood. He is nuts. He is a fool. So nut means a different character person. He is a nut. He is a mental. Nut is used to say he is a mental person. So dear friend, make sure once again, use all these phrases. Nuts and bolts means the important thing, the important matter, the important information about something. In a nutshell means in short. You are not telling elaborately. You are going in a short way. You are and saying go nuts means you are becoming very excited. Because of the excitement and not able to control your emotions, you start dancing. And nut house is a place where the disabled mentally and physically people live. And coming hard nut to crack and tough nut to crack means a person who is very, very adamant and difficult to change him. Nuts about something means people, some persons are crazy after something. And nuts means this word is used to say with the rejection and disappointment. And nut means a mental person. You want to say, you want to call a person that fellow is a mentally disordered person, then you're using is a nut. You got it, sir?
no doubt about it. Can you gentlemen please stand up? Let us see, what do you understand? Number 5, hard nut or thought nut to crack, bringing Pakistan and China. Why do you want to read that? You say your own sentence. I guess. One minute. Yes, no time. Come. You have to form your own sentence. In sentence 1, nuts and bolts. I was appointed in FEA analysis because I know the nuts and bolts of analysis. Good. Number 5, hard nut or thought nuts. Tough nuts. It's very difficult to bring a fans to Ajit and Vijay. Yes, gentlemen, why don't you? Nuts about the peoples are nuts about to sing the films. Is a nuts in waste in my preparing batch, more about product. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 219 and 220. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து எண், வார்த்தை நட் என்றால் என்ன? சிம்பிளாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தமிழில். கொட்டை என்று சொல்லுவோம். மாங்கொட்டை. ஸோ நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் என்றால் என்ன? இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அபவுட் சம்திங், ஒன்றை பற்றிய அதிமுக்கியமான விஷயம், காராம்சம், முக்கியமான விஷயம், அதை நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஹீ இஸ் அப்பாயிண்டட் as ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். அவர் நிதி மந்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார். பிகாஸ் ஏனென்றால் he knows, அவருக்கு தெரியும், about the nuts and bolts about finance, பணத்தை பற்றிய அனைத்து விஷயங்களும் அவருக்கு தெரிந்த காரணத்தினாலே அவர் நிதியமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். ஸோ நட்ஸ் அண்ட் போல்ட்ஸ் அபவுட் ஃபைனான்ஸ்னா என்ன? பொருளாதாரம், பணத்தை எப்படி செலவிடுதல், பணத்தை எப்படி வரி மூலமாக பெறுதல், அனைத்தும் அவருக்கு தெரிந்த காரணத்தினாலே நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், பண விஷயங்கள் அனைத்தும் அவருக்கு தெரியும். அடுத்தது இனி நட் ஷெல் என்றால் என்ன? அந்த மூடி. நட் என்றால் கொட்டை, அந்த கொட்டையில் இருக்கக்கூடிய மூடி, உள்ளுக்குள்ளே அந்த கொட்டைக்குள்ளே தான் அந்த பணம் இருக்கும். ஸோ அந்த நட் ஷெல் என்று சொல்லும் பொழுது சேயிங் ப்ரீஃப்லி, சுருக்கமாக சொல்லுதல், இன் ஃபியூ வேர்ட்ஸ், ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுதல். தேங்காய்னா நமக்கு மட்டையெல்லாம் வேண்டாம், நமக்கு என்ன வேணும்? அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இது மட்டும்தான் வேணும், மற்றதெல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் கொயரு மட்டைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அது தேவையில்லை. நமக்கு வேணுங்கிறது அந்த தேங்காயினுடைய அந்த கோட்டைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பருப்பு. ஸோ நட்ஷெல், இன்னுன்னா உள்ளுக்குள்ளே, நட்டுனா அந்த தேங்காய், அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ சுருக்கமாக என்ற அர்த்தம். டு சே இன் எ நட்ஷெல், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், இந்தியாஸ் லீடிங் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட், இந்தியா சர்வதேச வியாபாரத்திலே நிமிர்ந்து முன்னோடியாக வளர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாடாக இருக்கிறது. ஸோ நட்ஷெல், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் என்று வருகிறது. கோ நட்ஸ், இங்கே நட்டுனா இங்கே பைத்தியக்காரன். கோ நட்ஸ் என்றால் என்ன? அவனுக்கு பித்தம் கலங்கிவிட்டது. நட்ஸ் என்றால் என்ன? அவன் பைத்தியம் பிடித்தவன் போன்று ஆகிவிட்டான். ஸோ பிகமிங் வெரி எக்ஸைட்டட், ரொம்ப சந்தோஷத்தில், பிகாஸ் ஆஃப் ஏங்கர், கோபத்தினால ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுதல், அண்ட் ஹாப்பினஸ், சந்தோஷத்தினால உணர்ச்சி வசப்படுதல், அண்ட் ஷவுட்டிங், ஆகையால் சந்தோஷம் மூலமாக கத்துதல், கோபத்தின் மூலமாக கத்துதல், விதவுட் எனி எமோஷனல் கண்ட்ரோல், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாத பொழுது அதன் கத்துதலை கோ நட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இந்தியன்ஸ் வெண்ட் நட்ஸ் என்றால் இந்தியர்கள் தங்களுடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள்.
when India won the 2011 World Cup cricket match, இந்தியா 2011 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் மேட்ச் போட்டியில் ஜெயித்தவுடன் அவர்கள் உணர்ச்சிகரமாக கத்தினார்கள். அவர்கள் உணர்வுகளை அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஸோ உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையை கோ நட்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். நட் ஹவுஸ் என்றால் என்ன? அதாவது a place or a house where the disabled என்றால் என்ன? கைகால் விளங்காதவர்கள், கைகால், அப்புறம் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கக்கூடிய இடம், அவர்களுக்கு அக்கறை எடுக்கப்படுகிற இடத்தை நட் ஹவுஸ் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம். ஸோ நண்பர்களை, நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் என்றால் என்ன? மிக முக்கியமான விஷயம். இன்னும் நட்ஷல் என்றால் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கோ நட்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை. நட் ஹவுஸ் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அக்கறை எடுக்கப்படுகிற அந்த இடம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹீ லிவ்ஸ் இன் எ நட் ஹவுஸ். அவன் உடல் நலம் இல்லாத, உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட, மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே அவன் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டினாலே அங்கே தங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அடுத்தது ஹார்ட் நட் டு கிராக் என்றால் என்ன? அந்த கோட்டையானது கடினமாக இருக்கிறது உடைக்க என்று சொல்லும் பொழுது டஃப் நட் டு கிராக். டஃப், TOUGH, டோவுங்கிறாங்க, டஃப் என்று சொல்ல வேண்டும். எ பர்சன் ஹூ இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு மனிதனை புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. எ பர்சன் ஹூ இஸ் டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச். ஒரு மனிதனை மாற்றவே முடியவில்லை. ஒரு மனிதனை புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டம், ஒரு மனிதனை மாற்றுவது கடினம் என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ட் நட் டு கிராக் அல்லது டஃப் நட் டு கிராக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு பிரிங்கிங் இந்தியன்ஸ் அண்ட் பாகிஸ்தானிஸ் டுகெதர். இந்தியர்களையும் பாகிஸ்தான் தலைவர்களையும் ஒன்றாக கொண்டு வருவது என்பது இஸ் ஏ ஹார்ட் நட் டு கிராக். என்றால் என்ன? கடுமையான வேலை, கஷ்டமான வேலை. ஏனென்றால் ரெண்டு பேரும் எதிரிகளாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ அடுத்தது நட்ஸ் அபவுட் சம்திங், லைக்கிங் ஆர் விஷிங் ஆர் வாண்டிங் அபவுட் சம்திங். அப்போ ஒன்றின் மேல் தீராத ஆசை, ஒன்றின் மேல் தீராத பற்று, ஒன்றின் மேல் தீராத வெறி, அந்த உணர்வு இருக்கும் பொழுது நட்ஸ் அபவுட் அந்த சம்திங்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த இடத்த அந்த பேரை போட்டுங்க. நட்ஸ் அபவுட் ரஜினிகாந்த், நட்ஸ் அபவுட் அமிதாப் பச்சன், நட்ஸ் அபவுட் ஹாரி பாட்டர், நட்ஸ் அபவுட் ஸ்விம்மிங், நட்ஸ் அபவுட் எது வேண்டுமானாலும் எழுதி கொள்ளலாம். த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நட்ஸ் அபவுட் ஹாரி பாட்டர் மூவிஸ். மாணவர்கள் ஹாரி பாட்டர் மூவிஸை நினைத்து பைத்தியக்கார நிலையிலே இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஹாரி பாட்டர் மூவிஸ் பார்ப்பதற்காக அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள். அடுத்ததாக நட்ஸ். நட்ஸ் என்றால் புத்தி கெட்ட கிறுக்கன் என்று சொல்வோம். திஸ் வேர்ட் இஸ் செட் வித் ரிஜெக்ஷன். ஏமாற்றத்தின் பொழுது, டிசப்பாயின்மெண்ட், ஹேட், வெறுப்பின் பொழுது ஒரு நபரை நாம் சொல்லும் பொழுது நட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஹீ இஸ் நட்ஸ் டு வேஸ்ட் ஆல் இஸ் மணி இன் பையிங் ஷேர்ஸ். பங்குகளை விலைக்கு வாங்க அவன்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை சேமிப்பையும் பங்குகள் கொள்முதல் பண்ணுவது என்பது கிறுக்குத்தனமானது, முட்டாள்தனமானது, பைத்தியக்காரத்தனமானது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கோபத்துடன் எரிச்சலுடன் சொல்லும் பொழுது நட்ஸ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது நட். நட் என்றால் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரைஸ்ட் பர்சன். ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக இருக்கிறான், ஒரு மனிதன் பைத்தியக்காரனாக இருக்கிறான், அவனை பைத்தியம் என்று கூட்டும்போது நட் என்று சொல்கிறோம். ஈஸ் எ நட், அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன். டு டான்ஸ் அண்ட் ஷவுட் இன் பப்ளிக், பொது இடத்திலே ஆடுவது கத்துவது, அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன். ஆகையால் அவன் ஒரு பைத்தியக்காரன். நட் என்பதை பைத்தியக்காரர்களை. ஸோ நண்பர்களே, நட் ஹவுஸ் என்றால் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் தங்கக்கூடிய இடம். ஹார்ட் நட் டு கிராக், டஃப் நட் டு கிராக் என்றால் ஒரு மனிதனை மாற்ற முடியாது, அவன் இயல்புகளை மாற்ற முடியாது, அவன் பிடிவாத குணமுடையவன். நட்ஸ் அபவுட் சம்திங் என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் தீராத பற்று, தீராத வெறி, தீராத ஆசை. நட்ஸ் என்றால் வெறுப்புடன் ஏமாற்றத்துடன் ஒன்றை பற்றி நாம் சொல்லும் பொழுது நட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நட் என்றால் ஒருவனை பைத்தியக்காரன், மென்டல் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது ஈஸ் எ நட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடரை பாருங்கள். நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் என்றால் என்ன? அதிமுக்கியமான மிக முக்கியமான விஷயத்தை நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ். இன்னும் நட்ஷல் என்றால் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கோ நட்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தாமல் கத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடை கோ நட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நட் ஹவுஸ் உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மன ரீதியாக
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வாழக்கூடிய இடம். ஹார்ட் நட் டு கிராக், டஃப் நட் டு கிராக் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனை மாற்ற முடியாது, அவன் பிடிவாத குணமுடையவனாக இருக்கிறான். நட்ஸ் அபவுட் சம்திங், ஒன்றின் மேல் தீராத ஆசை, தீராத வெறி, தீராத பேராசை கொண்டு இருக்கும் பொழுது நட்ஸ் அபவுட் சம்திங் என்றால் கோபமாக, எரிச்சலாக, ஏமாற்றத்துடன் சொல்லும் பொழுது நட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் பர்சன், ஒருவன் வித்தியாசமான குணாதிசயங்கள் உடையவனாக இருக்கிறான், மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான், அவனை இஸ் எ நட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த நட் இதில் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தையும் அதனுடைய சொற்றொடர்களையும் உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்தும் பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில திறனை வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். Welcome to his American English. Take your corporate English book. It's on the page number 220 to 221. The phrases and words of what native English speakers they speak, or the Britishers or the Americans they speak. This is what you're going to see. Under the letter N, the word is nutty. This is the last word, nutty. Nutty as a fruit cake means what? A person who is mentally is not balanced. He's a crazy guy, he's a stupid guy. So you're using the phrase nutty as a fruit cake. He is nuttier as a fruit cake and he is not fit to be the manager of the company. The manager of the company is a nut, means a mental. Then you're using the phrase nutty as a fruit cake. Now coming here, odd, ODD, odd. What do you mean by odd numbers? Could you tell me the numbers of odd numbers? Even numbers and odd numbers, isn't it? What are the odd numbers? Is a prime number or odd number? 1359. Prime number. Odd number? Whichever is not 2, 4, 6, 8. The other numbers are 2, 4, 6, 8 is even number. 3, 6, 3, 9 and all 15. Prime numbers are odd numbers. Prime numbers which should not be divided by anything, that is called prime number. 15 can be divided by 3, isn't it? 9 is a prime number or an odd number? Even number. Even or odd or prime? Odd number. So odd jobs means temporary jobs. Odd jobs, temporary jobs without steady income. There is no monthly steady income. You are doing all the jobs, whichever gives a time income, which is odd jobs means no steady income. You are doing jobs without a steady income, then you are using the phrase odd jobs. I was doing odd jobs. I was doing a job which is not permanent. Before I became a government employee, before I became a government employee, I was doing very ordinary work. They will call me, I will go, I will do the job and come, they will give me some income. So odd job means not a steady job, not a permanent job. It is not a fixed job. Then you are using the phrase odd jobs, right? So coming here, oddball means a person who acts as a mental. A person who acts is a fool. Then you are using the phrase oddball. He is talented, but he is an oddball at times. He is a talented man, but at times he acts like a fool. Oddball means a foolish guy, a mental guy. And coming here, odds are against. What do you mean by the phrase odds are against? Success chances are less. When success chances are less, then you are using the phrase odds are against. When the success chances are less, then you are using the phrase odds are against. Today there is a heavy rain. The odds of conducting the function are against. It is heavy rain. So the odds of conducting cricket match are against means there is very, very less chance of conducting cricket match. So odds are against means the happenings is going to be less, success chances are less. You got it, sir? So my dear friends, nutty as a fruit cake means what? Mentally not a balanced and crazy and stupid guy. Odd jobs means temporary jobs without any permanent income. Odd ball means a person who is mentally sick or mentally stupid guy. Odds are against means the success chances are very, very less. You got it, sir? Coming here, odds are ends means ordinary things or ordinary items. Ordinary things or ordinary items. So
or ordinary items. OR. OR. Odds or ends. Odds or ends means what? Odds and ends. Got. Odds and ends. Odds and ends means ordinary things or ordinary items. Odds and ends. I did some odds and ends and now I earn an income. So I did small things and earned an income. Small things. Then you use odds and ends. At odds means what? In total difference. Against an agreement. At odds. At odds means my father and me. We are at odds means we are totally different. We don't agree with each other. He is at odds with his manager for recruiting new employees. Because he has recruited new employees, he and his manager are in misunderstanding. So, at odds means in misunderstanding. At odds, the husband and wife are at odds. They have a misunderstanding. Off, the word off, the phrase is off and on. What do you mean by off and on? Not regularly, very periodically and occasionally. Not regularly, very periodically and occasionally. Off and on means what? You are not sure when will happen, you are not sure when it will go. See, it rains off and on in Ooty means what? Suddenly rain will come, suddenly rain will go. The electricity is off and on in Chennai means what? You don't know when the electricity cut will be there. Off and on means, what do you mean by off and on? Anytime it may come, anytime it may go, off and on, right? So, then coming here, of God, a person not prepared. Of God, guarding means what? You are taking care, you are being secured. Of God means you are a person who is not prepared. He is not prepared. A person who is not ready when the danger came, not in alert. A person who is not in alert, a person when danger comes, he is not alert. Then you are using the phrase of God. God means what? Taking care. Security, providing security is called God. Of God means you are not providing any security. I was caught off guard. I was caught insecure when five drunkards attacked me. 5 drunkards immediately they start attacking me. I was not prepared. So when you are not prepared, then you are using the phrase of God. So off the cuff means what? Not rehearsed. Impromptu. Impromptu means what? I ask you to come to the stage and speak. Without any preparation you are speaking. That is called impromptu. Right? So impromptu means without any preparation, no rehearsal. Off the cuff. I don't like her off the cuff remarks in the meeting. In the meeting, she started speaking without any thinking. So off the cuff means without any preparation. So my dear friends, odds and ends means what? Ordinary things or ordinary items. At odds means what? Totally different. We are not in agreement. Off and on means not regularly, very periodically and occasionally. We are not very sure when it will happen. Off guard means you have not prepared. Off the cuff means you are just saying as you wish. So once again, I just like to get back to you. Nutty as a fruitcake means a person who is mentally disordered. Odd jobs means what? You are doing temporary jobs without any permanent income. Odd ball means a person who acts as a mental. And odds are against means just success chances are very, very less. And sure, odds and end means ordinary things or ordinary items. At odds means total misagreement between each other. Off and on means not regularly. At times it will come and at times it will go. Off guard means you are not secured, you have not protected yourself. Then off the cuff means it is not rehearsed, it is impromptu, right, sir? Can you go in for a recording? Sir, why don't you please stand up and tell me, can you form a phrase using this sentence using these phrases? Actually, I was working on hard jobs. You are working on odd jobs. Okay, next. Odds are against in exam time. Odds are against me in the examination time. Rajinikanth was doing hard job before he became the artist. Okay, Rajinikanth was doing odd job before he became an artist. Yes, young lady. Any sentence, off and on, not regularly. Rain comes off and on. Off and on.
Young lady, please stand up. You have to form a sentence using one of the phrase. Could you form a sentence? Yes. Yes. Electricity is off and on in Chennai. Electricity is off and on in Chennai. What do you mean by that? What do you mean by that, off and on Chennai? You don't know when the electricity will come and when the electricity will go, isn't it? Fine. Yes. I did some adds and ends and now I collect the books. Adds and ends. I did some odds and ends and I collected a lot of books. Yes. Electricity off and on in the Tamil Nadu. Okay. Entire Tamil Nadu, the electricity is off and on, right? Okay. Okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 220லிருந்து 221 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ என் என்ற எழுத்து வார்த்தை நட்டி. நட்டி என்றால் என்ன? நட்டு என்றால் கொட்டை என்று சொல்லுகிறோம். நட்டி என்றால் என்ன? கொட்டைத்தனமான என்று சொல்லும் பொழுது, நட்டி எஸ் எ ஃப்ரூட் கேக் என்று சொல்லும் பொழுது, மென்டலி நாட் எ பேலன்ஸ். ஒரு மனிதன் புத்தி கெட்டவனாக இருக்கிறான், மூளை வளர்ச்சி குறைவானவனாக இருக்கிறான், கிரேசி கிறுக்குத்தனமானவனாக இருக்கிறான், ஸ்டூபிட் பைத்தியக்காரனாக இருக்கிறான். ஸோ he is nuttier as a fruit cake and he is not fit to be the manager of the company. அவன் ஒரு முட்டாளாக இருக்கிறான், அந்த நிறுவனத்தினுடைய மேலாளராக இருப்பதற்கு எந்த விதமான ஒரு தகுதியும் இல்லாதவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக என்னுடன் எழுத்து முடிந்தது. இப்போ ஓவுக்கு வருகிறோம். ஓ என்ற எழுத்து வார்த்தை ஆடு. ஆடுன்னா என்ன? வித்தியாசமான என்று சொல்லுவோம். ஆடுனா ஓடிடிஏன்னா வித்தியாசம், ஈவன்னா சரிக்கு சமம். ஆடுனா ஒரு வேறுபாடுகள் நிறைந்த இருக்கிறது தான் ஆடு என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஆட் ஜாப்ஸ் என்றால் என்ன? ஜாப்ஸ் என்றால் வேலை. ஈவன் ஜாப்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நிரந்தர வேலை. ஆட் ஜாப்ஸ் என்றால் என்ன? நிரந்தரமற்ற. ஆட் என்றால் என்ன? வித்தியாசமான, வேறுபட்ட, நிரந்தரம் இல்லாத. ஸோ ஆட் ஜாப்ஸ் என்றால் டெம்பரரி ஜாப்ஸ் விதவுட் ஸ்டெடி இன்கம். தற்காலிக வேலை, அதிலே நிரந்தர வருமானம் இல்லை, கண்டிப்பாக சொல்லிக்கொள்ளும்படியான வருமானம் இல்லை, மாதாந்திரமாக உறுதிப்படக்கூட வரக்கூடிய வருமானம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஆட் ஜாப்ஸ். ஜாப் என்றால் என்ன? வேலை. ஜாப்னா என்ன சார்? ஒர்க்குனா என்ன சார்? ஜாப்னா என்ன? ஒர்க்குனா என்ன? இல்லை, ஜாப் என்றால் மாதாந்திர சம்பளம், ஒர்க் என்றால் தினக்கூலி. மாதாந்திர சம்பளத்தை ஜாப் என்று சொல்வீர்கள், ஒர்க் என்பது தினக்கூலியை ஒர்க்கு. சேலரி பேமெண்ட் என்று சொல்கிறோம். சேலரி அது மாதாந்திர சம்பளம். ஸோ ஆட் ஜாப்ஸ் என்றால் தற்காலிக வேலை விதவுட் ஸ்டடி இன்கம், ஒரு நிரந்தர, ஒரு உறுதியான வருமானம் இல்லாத ஒரு வேலையை ஆட் ஜாப்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஐ வாஸ் டூயிங் ஆட் ஜாப்ஸ் பிஃபோர் ஐ பிகேம் எ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. நான் ஒரு அரசாங்க ஊழியனாக ஆவதற்கு முன்னாடி நான் நிரந்தரமில்லாத தற்காலிக வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தேன். ஆட் பால். ஒருவன், a person who acts as a mental, ஒருவன் பைத்தியக்காரனாக நடித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனை, பைத்தியக்காரனாக நடிப்பவனை ஆட் பால் என்று சொல்கிறோம். இஸ் டேலண்டட், அவன் ரொம்ப திறமசாலி. பட் இஸ் an odd ball at times. சில நேரம் அவன் பைத்தியக்காரன் போன்று தோன்றுகிறான். அவன் ரொம்ப டேலண்டட், ரொம்ப திறமைசாலி, ஆனால் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் மாதிரி இருக்கிறான். ஸோ ஒருவன் பைத்தியம் போன்று தோன்றுகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது ஆட் பால் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஆட்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் என்றால் என்ன? அதனுடைய வெற்றி வாய்ப்புகள், நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது. ஆட்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒன்று திட்டமிட்ட ஒன்று அது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக இருக்கும் பொழுது ஆட்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட். இதை வைத்து ஒரு வாக்கியம் பார்ப்போமா? Today there is a heavy rain. இன்று கடுமையான மழையாக இருக்கிறது. The odds of conducting the function are against என்று சொல்லும் பொழுது, இன்று இரவிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம். மழை கடுமையாக பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. மழை இப்படியே பெய்தது என்றால் அந்த விழாவை நடத்த முடியாது.
அந்த விழாவை நடத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கும் பொழுது ஆட்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். புரிந்ததா? ஸோ நண்பர்களே, நட்டி எஸ் எ ஃப்ரூட் கேக் என்றால் என்ன? ஒரு மன ரீதியாக பைத்தியக்காரனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். ஆட் ஜாப்ஸ் என்றால் என்ன? தற்காலிக வேலை, நிரந்தர சம்பளம் கொடுக்காத வேலைகளை ஆட் ஜாப்ஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். ஆட் பால் என்றால் ஒருவன் சில நேரங்களில் புத்தி பேதலித்தவன் போல் பைத்தியக்காரன் போன்று நடிக்கக்கூடிய அந்த மனிதர்களை ஆட் பால் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆட்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒன்று நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறைந்த அளவே இருக்கிறது. ஒன்று நடக்கக்கூடிய அந்த உறுதித்தன்மை குறைவாக இருக்கும் பொழுது ஆட்ஸ் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஆட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? சாதாரண விஷயங்கள், சாதாரண விஷயங்களை ஆட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். ஐ டிட் சம் ஆட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் அண்ட் நவ் ஐ ஏர்ன் அன் இன்கம். நான் ஏதோ சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்து இப்பொழுது ஒரு வருமானத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். சின்ன சின்ன வேலை, சின்ன சின்ன விஷயங்களை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ ஆட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ். அடுத்தது அட் ஆட்ஸ். இதை வைத்து ஒரு வாக்கியம் அமைக்க முடியுமா? அட் ஆட்ஸ் என்றால் என்ன? இன் டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ். எனக்கும் அதற்கும் ஒற்று வரவே வராது. எனக்கு அதற்கும் எந்த விதமான ஒரு சரிக்கு சமமான நிலையே கிடையாது. எகெயின்ஸ்ட் அன் அக்ரிமெண்ட். அப்போ அட் ஆட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒத்து வருவதில்லை, ஒத்து வருவதில்லை. இதை வைத்து ஒரு வாக்கியம் பாருங்கள். ஈஸ் அட் ஆட்ஸ் வித் திஸ் மேனேஜர். அவனுக்கும் அவன் மேலாளருக்கும் ஒத்து போவதே இல்லை. இஸ் அட் ஆட்ஸ் என்றால் ஒத்து போவதே இல்லை. ஃபார் ரெக்ரூட்டிங் நியூ எம்ப்ளாயீஸ். புதிய வேலைக்காரர்களை நியமனம் செய்வதில் இவனுக்கும் அந்த மேலாளருக்கும் ஒத்து போவதே இல்லை. அப்போ ஒத்து போவதே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அட் ஆட்ஸ். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர் அட் ஆட்ஸ் என்றால் என்ன? கணவனும் மனைவியும் ஒற்று மன ரீதியாக அந்த புரிந்து கொள் தன்மை இல்லை. அடுத்தது ஆஃப் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும். ஆஃப்னா கரண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது. ஆஃப் அண்ட் ஆன் என்றால் என்ன? ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுறீங்க. அப்படி என்றால் என்ன? அது நாட் ரெகுலர்லி. அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு உறுதியாக சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. வெரி பீரியாடிக்லி அண்ட் அக்கேஷ்னலி. அப்பப்போ வரும், அப்பப்போ போகும், அப்பப்போ வரும், அப்பப்போ. ஆஃப் அண்ட் ஆன் என்று சொல்கிறீர்கள். இட் ரெயின்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆன் இன் ஊட்டி என்றால் என்ன? ஊட்டி மலையிலே மழை வருகிறது போகிறது, மழை வருகிறது போகிறது. அதை சொல்ல முடியாது எப்படி என்று. ஸோ இந்த ஆஃப் அண்ட் ஆனை வைத்து ஒரு வாக்கியம் அமைத்தீர்கள். ஆஃப் காட். காட் என்றால் என்ன? கார்டிங். உன்னை நீயே கார்டியன் என்று சொல்லுகிறோம், பாதுகாவலன். காட் என்றால் அது வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது உன்னை நீயே பாதுகாத்துக்கொள். காட். ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? அந்த பாதுகாப்பு தன்மை இல்லாதது. ரைட்டுங்களா? காட் என்றால் பாதுகாத்துக்கொள். ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? பாதுகாத்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. பர்சன் நாட் ப்ரிப்பேர்ட். ஒரு மனிதன் அதற்கு தயாராக இல்லை. A person not ready. ஒரு மனிதன் தயாராக இல்லாத நிலைமை. when the danger came not in alert. ஆபத்து வரும்போது அவன் அந்த ஆபத்தை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராக இருந்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் காட் என்று சொல்கிறோம். ஐ வாஸ் காட் ஆஃப் காட். நான் சிக்கிட்டேன். ஐ வாஸ் காட் ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? நான் மாட்டிக்கொண்டேன். when 5 drunkards attacked me. drunkards என்றால் 5 குடிகாரர்கள் என்னை தாக்கிய பொழுது நான் திடீரென்று ஆச்சரியத்தில் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலைமையில் அடியை வாங்கி கொண்டேன். ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, அதற்கு நான் தயாராகவே வரவில்லை. 5 பேர் குடித்து விட்டு அடிக்கிறார்கள், நான் தயாராக இல்லை. ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன? நாட் ரிகர்ஸ்ட். இம்ப்ராம்ப்டோ. இம்ப்ராம்ப்டோ என்றால் என்ன? ரொம்ப முக்கியங்க. எந்த விதமான தயாரிப்புனாலும் மனதில் வந்ததை அப்படியே பேசுவதை இம்ப்ராம்ப்டோ அல்லது ஆஃப் த கஃப் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன? எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் திடீரென்று மனதுக்கு வந்ததை வெளியே சொல்வதை ஆஃப் த கஃப் என்று சொல்கிறீர்கள். நாட் ரிகர்ஸ்ட். அதை நீங்கள் தயார்படுத்தி கொள்ளவில்லை. I don't like her off the cuff remark in the meeting. ஒரு மீட்டிங் நடந்தது, போர்டு மீட்டிங். அனைவரும் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம். அந்த அம்மா என்னை பற்றி திடீரென்று எதோ பேசினார்கள். டோன்ட் லைக் ஹர் ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன? வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுகிறாங்க. ஸோ வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் மனதுக்கு தோன்றியபடி பேசுவதை ஆஃப் த கஃப் ரிமார்க் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். ஆட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? சாதாரண விஷயங்கள் அல்லது சாதாரண நிகழ்வுகள். ஆட் ஆட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கும் ஒத்துப்போக முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. ஆஃப் அண்ட் ஆன் என்றால் என்ன? விட்டு வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது, எந்த ஒரு உறுதி தன்மையும் இல்லை. ஆஃப் காட் என்றால் என்ன?
தயாராக இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. ஆஃப் த கப் என்றால் என்ன? எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் திடீரென்று பேசுவது. அடுத்து மறுபடியும் பாருங்கள், இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை பார்த்துக்குங்க. நட்டி எஸ் எ ஃப்ரூட் கேக் என்றால் என்ன? மன ரீதியாக பாதிப்படைந்த மனிதர்கள். ஆட் ஜாப்ஸ் என்றால் என்ன? தற்காலிக வேலை, நிரந்தர வேலை இல்லை, ஒரு நிரந்தர வருமானம் இல்லாத ஒரு வேலை. ஆட் பால் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதன் கிறுக்கனாக நடிக்கிறான், தோன்றுகிறான், செயல்படுகிறான். ஸோ ஆட்ஸ் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒன்று நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. ஆட்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? சிறு சிறு விஷயங்கள். அடுத்தது ஆட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கும் ஒத்துப்போகாத நிலைப்பாடு. அடுத்ததாக ஆஃப் அண்ட் ஆன் என்றால் என்ன? எதுவும் என்று நிரந்தரம் இல்லாத, திடீரென்று மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, உறுதியாக சொல்ல முடியாத. ஆஃப் கார்ட், ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்திற்கு தான் தயாராக இல்லாத நிலைமை, தான் திடீரென்று தாக்கப்படுதல். ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன? எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் திடீரென்று பேசுவது, மன ரீதியாக மனதில் வந்ததையெல்லாம் பேசுவது. ஆஃப் த கஃப். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் மிக மிக முக்கியமானது. இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பேசி உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை, பேச்சாற்றலிலும் எழுத்தாற்றலிலும் இதை உபயோகப்படுத்தி உங்களை நீங்களே மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, it's a great day and welcome to A.S. American English. Take your corporate English book. It's in the page number 221 to 222. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Under the letter O, the word is off. O-F-F, off. What do you mean by the word off? It is off. It is no more inactive. Of the record. Record means what you register. Of the record. What do you mean by the phrase off the record? It means the matter is said and the matter is not official or not to be printed. Right? I just pass a remark and it should not be reported outside. It is just a friendly manner I am saying. It is not official. So off the record. The Prime Minister's off the record statement came in the paper. So Prime Minister has given some personal opinion on certain things. They are published in the paper, which is not to be done. So off the record means it is not official. It is not a statement, an authorized statement. It is just in a friendly way what they have speak. It doesn't have any weightage. So off the record means it is just not for official purpose. Tell one off. What do you mean by tell one off? It means responding to other with hatred or insult. You are responding, you are just asking something. I tell him off means I just respond in a hatred way, in an insulting way. The manager will tell you off if you don't agree with his words. If you don't agree with his words, the manager will tell you off means he will use insulting words. He will use abusive words. He will use the words which may hurt you. So tell one off means it hurts somebody. Off the wall or off beat. Off the wall or off beat means a strange thing. It's something which is strange, an unusual thing. Off the wall or off beat means something unusual, something different. Nanotechnology is an offbeat subject. Offbeat subject means what? Something different subject. Something a strange subject. What is nanotechnology? Anybody who knows nanotechnology? Minutely you are doing research on certain small things. That is called nanotechnology, right? Computer, you made such a big computer, but you can make it in small pieces. All the activation can be done in a short version. So offbeat or off the wall means a strange thing, an unusual thing. Nanotechnology is an offbeat subject where nowadays it is in high demand. So nanotechnology is in high demand because of its high value. It's offbeat. It's a new technology. So offbeat means something strange, something new. Coming off one's racket. What do you mean by off one's racket? Things not making any sense. It's crazy. It doesn't give me any sense. It makes me go crazy. And she's off a racket in resigning a job and starting a business. She resigned a job and started a new business. It is something crazy means it is off a racket means it is something crazy. Off a racket means it is crazy. Off the hook. Hook means you got caught. Off the hook means you are relieved. You are released. So you are no more in bondage.
So you have escaped, out of trouble, escaped. The police are unable to bring the witness in the murder case. She was left off the hook. She has done a murder, but the witness is not ready to come and say. So she was left off the hook means she was relieved. She is released. So no more trouble for her. So off the record means what? A statement which is not official, which should not be taken into consideration. Tell one off means you are insulting and hurting others with words. Off the wall or off beat means it is something the latest technology or strange. Of one's racket means something which is crazy, which doesn't make any sense. Off the hook means somebody is relieved and relaxed and they're just left out of the problem. Next, gloves are off means what? No more consideration, helping or cooperating with something or somebody. So no more love and affection, no more understanding, no more caring. So there is no anything attached with me and you. So gloves are off means usually in Indian version we say we wash the hands off. Here, gloves are off means what? No more connection, no more love relationship, no more understanding. My father is not ready to share our ancestor properties. Ancestor properties should be shared by the offsprings, but my father is not ready to share. Now my gloves are off. Now my gloves are off means what? No more love relationship between my father and me, and I am filing a case against him. So, no more relationship, no more understanding, no more love. Gloves are off means everything is cut off. Next coming, go off the deep end. Go off the deep end means unable to control your emotions. Unable to control the emotions, then you use the phrase, go off the deep end. She'll go off the deep end means she won't be able to control her emotion. If she knows her husband lost in business, she will start crying, weeping, shouting. She goes crazy. She won't be able to control her emotions. So unable to control the emotions, you use the phrase go off the deep end. Then coming here, off base. Off base means not correct. It's not exact. It's not appropriate. Something which is not exact, correct and appropriate. Use the phrase off base. He was caught off base means when police found out his true name and address, which was opposite to what he has said. Off base means he has lost his appropriateness, he has lost his correctness, exactness. So now he is left out. So off base means one person has lost his personality. Off one's groove. What do you mean by off one's groove? It simply means one person not in his regular shape, success, rhythm, etc. Off one's groove. After his operations, he seems to be off his groove in his action. So off his groove means they are not in the earlier position. Off one's groove means a person is not like before. He has lost his rhythm. He has lost his physical shape. He has lost the old habits. So after his operation, he seems to be off his groove in his actions. Hope you are able to understand, my dear. Gloves are off means what? No more consideration. Go off the deep end means unable to control your emotions. Off base means not correct, not exact. Off one's groove means one person who is not in like earlier. So once again, let us see. Off the record means it is not an official version. It is something personal. Tell one off means what? Responding others with hatred. Off the wall or off beat means a strange thing, something which is unusual. Off one's racket means things which doesn't make any sense or which is something crazy. Off the hook means a person is left out of the problems. Now he is relieved, he is relaxed. Gloves are off means what? No more consideration about whether he is son or father or husband or wife. Go off the deep end means unable to control your emotions. Off base means not correct, not exact, not appropriate. Off one's groove means a person who is not in regular shape. Hope you are able to understand. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 221 பக்கம் 222 அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களையும் போன்று பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ரொம்ப முக்கியம். ஆஃப் த ரெக்கார்ட் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ஆஃப்னா இல்லை என்ற அர்த்தம். லைட் ஆஃப் பண்ணுறீங்க, இல்லை. ரெக்கார்ட் என்றால் என்ன? இது பதிவு செய்யக்கூடாது. இது தனிப்பட்ட முறையில், இது
சம்பந்தம் இல்லாதது என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் த ரெக்கார்ட் என்று சொல்கிறோம். the matter is said not official or not to be printed. நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நமக்குள்ள இருக்கணும், இது வெளியே சொல்லக்கூடாது. இது நம்ம நட்பு ரீதியாக சொல்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் த ரெக்கார்ட். பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேம் இன் த பேப்பர். பிரதம மந்திரி தன்னுடைய தனிப்பட்ட எண்ணங்களை விஷயங்களை சொல்லுவதை அது பேப்பரில் செய்தியாக வெளியே வந்தது. அப்போ அது செய்தியாக வெளியே வராத விஷயம் செய்தியாக வெளியே வந்து விட்டது. செய்தி வரக்கூடாது. ஆஃப் த ரெக்கார்ட்னா அவர் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லுகிறார். ஆஃப் த ரெக்கார்ட். டெல் ஒன் ஆஃப் என்றால் ரெஸ்பாண்டிங் டு அதர் வித் ஹேட்டட் ஆர் இன்சல்ட். ஒருவரை அவமானப்படுத்தும் விதமாக, ஒருவர் மனது புண்படும்படியாக நாம் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை டெல் ஒன் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு த மேனேஜர் வில் டெல் யூ ஆஃப். மேனேஜர் உன்னை திட்டுவார். டெல் ஒன் யூ ஆஃப். டெல் யூ ஆஃப் என்றால் திட்டுவார். இஃப் யூ டு நாட் அக்ரி வித் திஸ் வேர்ட்ஸ், அவர் வார்த்தைகளுக்கு நீ ஒத்து போகவில்லை என்றால் அவர் உன்னை திட்டுவார். டெல் ஒன் ஆஃப் என்றால் திட்டுவார், அவமானப்படுத்துவார், கேவலப்படுத்துவாங்க. ஆஃப் த வால் ஆர் ஆஃப் பீட் என்றால் a strange thing, ஒரு வித்தியாசமான விஷயம். an unusual thing, ஒரு வித்தியாசமான விஷயம். நானோ டெக்னாலஜி இஸ் an offbeat. நானோ டெக்னாலஜி என்பது என்ன? சிறு நானோ டெக்னாலஜி என்றால் என்ன? சிறு என்ஜினியரிங் சமாச்சாரங்களை செய்வது நானோ டெக்னாலஜி என்று சொல்வார்கள். சிறு தொழில்நுட்பங்கள் நானோ டெக்னாலஜி. இஸ் an offbeat என்றால் என்ன? புதிய, அறிமுகமில்லாத புதிய சப்ஜெக்ட். அது ஒரு பாடம். வேர் நவடேஸ் இட் இஸ் இன் ஹை டிமாண்ட். இப்பொழுது அதிக கிராக்கியாக இருக்கிறது. ஸோ ஆஃப் த வால் ஆர் ஆஃப் பீட் என்றால் என்ன? வழக்கத்திற்கு இல்லாத புதிய என்று வருகிறது. ஆஃப் ஒன்ஸ் ராக்கெட் என்று சொல்லும் பொழுது திங்ஸ் நாட் மேக்கிங் எனி சென்ஸ், கிரேசி. எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லாத, குழப்பத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய, பைத்தியக்காரத்தனமான, முட்டாள்தனமான என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் ஒன்ஸ் ராக்கெட் என்று சொல்கிறோம். ஷீ இஸ் ஆஃப் அ ராக்கெட் இன் ரிசைனிங் அ ஜாப் அண்ட் ஸ்டார்டிங் எ பிஸ்னஸ். அவள் சொந்தமாக வியாபாரம் ஆரம்பித்தது, வேலையை ராஜினாமா செய்தது கிறுக்குத்தனமானது, முட்டாள்தனமானது. ஆஃப் ஒன்ஸ் ராக்கெட் என்றால் பைத்தியக்காரத்தனமான செயல். ஆஃப் த ஹுக். ஹுக்குனா மாட்டிக்கிட்டேன். ஆஃப் த ஹுக்னா மாட்டினதுலேருந்து தப்பித்து கொண்டேன் என்ற அர்த்தம். அவுட் ஆஃப் ட்ரபிள் எஸ்கேப், தப்பி விட்டோம். ஸோ த போலீஸ் ஆர் அனேபிள் டு பிரிங் த விட்னஸ் இன் த மர்டர் கேஸ். அப்போ போலீஸ்காரர்களால் அந்த கொலை கேஸிலே, வழக்கிலே சாட்சிகளை கொண்டு வர முடியாத காரணத்தினாலே ஷி வாஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் த ஹுக் என்றால் அவள் விடுதலை செய்யப்பட்டாள். ஸோ ஆஃப் த ஹுக் என்றால் ஒன்றிலிருந்து தப்புவது. ஸோ நண்பர்களே, ஆஃப் த ரெக்கார்ட் என்றால் என்ன? தனிப்பட்ட விஷயம், அதை நாம் கருத்திலே கொள்ளக்கூடாது. டெல் ஒன் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை திட்டுவது. ஆஃப் த வால் ஆர் ஆஃப் பீட் என்றால் என்ன? வித்தியாசமான, ஒரு புதிய. ஆஃப் ஒன்ஸ் ராக்கெட் என்றால் என்ன? ஒரு முட்டாள்தனமான செயல். ஆஃப் த ஹுக் என்றால் என்ன? ஒருவரை தப்ப விடுதல் அல்லது தப்பி விடுதல். அடுத்ததாக க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப். க்ளவுஸ்னால் என்ன? கை உறை. ஆர் ஆஃப் என்றால் கை உறைகளை எடுத்து விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம், கை கழுவி விட்டு விட்டார்கள். எங்கள் அப்பா என்னை கை கழுவி விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது என் அண்ணன் என்னை கை கழுவி விட்டார் என்றால் உறவுகளை அறுத்து கொள்வது என்பது. ஸோ க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப் என்றால் உறவுகளை அறுத்து கொள்வது. நோ மோர் கன்சிடரேஷன், அதை பற்றி நினைக்கிறதே இல்லை. நோ மோர் ஹெல்பிங், இனி உதவி செய்வதே இல்லை. நோ மோர் கோஆப்ரேட்டிங், இனி ஒத்துழைத்து போவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. வித் சம்திங் ஆர் சம்படி, ஒருவருடனோ அல்லது ஒரு பொருளுடனோ. ஸோ க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப் என்றால் தமிழில் கை கழுவி விடுகிறோம் என்று சொல்கிறோம். மை ஃபாதர் இஸ் நாட் ரெடி டு ஷேர் அவர் ancestral ப்ராப்பர்ட்டிஸ். எங்கள் மூதாதையாரனுடைய சொத்துக்கள். ancestral ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் மூதாதையர்களுடைய சொத்தை என் தந்தை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பவில்லை. நவ் மை க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப். நான் இப்பொழுது கை கழுவி விட்டேன். அண்ட் ஐ எம் ஃபைலிங் ஏ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹிம். நான் அவருடன் ஒரு வழக்கை தொடுக்கப் போகிறேன். ஸோ க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப் என்றால் இனி எந்த விதமான உறவுகளும் இல்லை, பந்தம் அருந்து விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். கோ ஆஃப் த டீப் எண்ட் என்றால் என்ன? அனேபிள் டு கண்ட்ரோல் த எமோஷன். உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் அடக்கி கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாட்டை கோ ஆஃப் த டீப் எண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஷீ வில் கோ ஆஃப் த டீப் எண்ட் இஃப் ஷி நோஸ் ஹர் ஹஸ்பண்ட் லாஸ்ட் இன் பிஸ்னஸ். தன்னுடைய கணவன் வியாபாரத்திலே பணத்தை இழந்து விட்டார் என்று கேள்விப்பட்டால் அவள் மனது உடைந்து விடுவாள், உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடுவாள். ஸோ கோ ஆஃப் த டீப் எண்ட் என்றால் உணர்ச்சி வசப்படுதல், மனம் உடைதல், சோகம் அடைதல். ஆஃப் பேஸ் என்றால் சரியில்லை, நாட் கரெக்ட், நாட் எக்ஸாக்ட், சரியில்லாத,
not appropriate, அது அதற்கு சரியில்லாத ஒரு விஷயம். Off base. He was caught off base. அவன் மாட்டிக்கொண்டான். When police found his true name and address which was opposite to what he has said. அப்போ அவனுடைய பெயரெல்லாம் பொய் சொல்லி இருக்கிறான். அதை போலீஸ் கண்டுபிடித்தார்கள். ஸோ இவன் மாட்டிக்கொண்டான். ஸோ அடுத்ததாக ஆஃப் ஒன்ஸ் grew. One person not in his regular shape. அப்படி என்றால் என்ன? ஒருவன் நல்ல உடல்நிலையுடன் இருக்கணும், நல்ல மனநிலையுடன் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஆஃப் ஒன்ஸ் grew என்றால் என்ன? சக்சஸ் ரிதம் எட்ஸெட்ரா. ஒருவன் வெற்றி அடைந்து கொண்டே இருக்கிறான். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷேவாக் நல்ல கிரிக்கெட் நல்லா விளையாடி கொண்டிருந்தார். திடீரென்று விளையாட முடியவில்லை. அதை ஆஃப் ஒன்ஸ் grew என்று சொல்கிறோம். திடீரென்று அவரால் சரியாக விளையாட முடியவில்லை. ஆஃப்டர் திஸ் ஆப்ரேஷன், அவர் தன்னுடைய அறுவை சிகிச்சை செய்து முடித்தவுடன் he seems to be off his grew என்றால் என்ன? பழையபடி இல்லை, பழையபடி உடல்நிலை இல்லை. இன் his actions, அவருடைய செயல்பாடுகளிலே. grew என்றால் பள்ளத்தாக்கு, மனிதனால் செய்யப்பட்ட வாய்க்கால்களை grew என்று சொல்கிறோம். grove, grov என்றால் தோட்டம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ grew. ஸோ ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆஃப் off ஆஃப் ஒன்ஸ் grew என்றால் பழையபடி இல்லை என்று அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப் என்றால் என்ன? கை கழுவி விட்டு விட்டோம், இனி எந்த உறவும் இல்லை. கோ ஆஃப் த டீப் எண்ட் என்றால் உணர்ச்சி வசப்படுதல். ஆஃப் பேஸ், நாட் ஆஃப் பேஸ் என்றால் சரியில்லாத. ஆஃப் ஒன்ஸ் grew என்றால் என்ன? பழையபடி இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்க. ஆஃப் த ரெக்கார்ட் என்றால் என்ன? இது அஃபீஷியல் இல்லை, இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நட்பு ரீதியாக சொன்ன விஷயம், யதார்த்தமாக சொல்லக்கூடியது. இதை கருத்தில் வைத்து கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது ஆஃப் த ரெக்கார்ட். டெல் ஒன் ஆஃப் என்றால் ஒருவரை திட்டுவது, கேவலப்படுத்துவது, அசிங்கப்படுத்துவது. ஆஃப் த வால் ஆர் ஆஃப் பீட் என்றால் என்ன? ஒரு வித்தியாசமான ஒரு புதிய. ஆஃப் ஒன்ஸ் ராக்கெட் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயம் அது நமக்கு புத்தியை கொடுக்காது, அது கிறுக்குத்தனமானது, அது மோசமானது, அது தப்பானது. ஆஃப் த ஹுக் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து தப்பித்து கொள்வது. அடுத்ததாக க்ளவுஸ் ஆர் ஆஃப் என்றால் கை கழுவி விட்டோம், இனி எந்த உறவும் இல்லை, எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, எந்த பாசமும் இல்லை. கோ ஆஃப் த டீப் என்றால் என்ன? உணர்வுகளையும் உணர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. ஆஃப் பேஸ் என்றால் சரியில்லாத. ஆஃப் ஒன்ஸ் grew என்றால் என்ன? ஒருவர் பழைய நிலையில் இல்லாத ஒரு அம்சம் ஆஃப் ஒன்ஸ். ஸோ நண்பர்களை, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளராக ஆக முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. பின்பற்றக்கூடிய அந்த மனிதர்களை ஓல்ட் ஸ்கூல் என்று சொல்கிறோம். ஓல்டு காட் என்றால் பழைய கோட்பாடுகளை அதை தக்க வைத்து அதை இளைஞர்கள் இப்பொழுதும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை ஓல்டு காட், ஓல்டு பாய்ஸ் நெட்வொர்க். அப்போ கல்லூரி, பள்ளி, பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக படித்த ஆண்களும் பெண்களும் அவர்களுக்குள் கம்ப்யூட்டரிலே, இணையதளத்திலே அவர்களுடைய நட்பை தக்க வைத்துக் கொள்ளுதலும், அவர்களுக்குள் உதவி செய்து கொள்வதும் இந்த ஓல்டு பாய்ஸ் நெட்வொர்க். ஓல்டு கீசர் என்றால் ரொம்ப வயதான மனிதர். ஓல்டு ஹேட் என்றால் கலாச்சாரம் மிகுந்த ஒரு மனிதர். ஓல்டு ஹேண்ட் என்றால் நன்கு அனுபவப்பட்ட, நன்கு அறிவுபூர்வமான, நன்றாக ஒரு விஷயத்தில் ஞானம் உடையவரை ஓல்டு ஹேண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல எழுத்தாளராகவும் பேச்சாளராகவும் ஆவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Like in English, and check your corporate English book. It's in the page number 223 and 224. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers they speak. Oh, they're simply native English speakers. What do they speak? And coming here, the letter is O and the word is old. Old maid. What do you mean by the word and phrase old maid? It simply means an unmarried woman. Old maid means an unmarried woman. Old maid. The old maid is a good teacher. So the unmarried woman is a good teacher. Coming here, oh my God, OMG. OMG means what? Oh my God. The phrase used to express shock and surprise. This particular phrase is used to say in a shockingly and in a surprisingly manner. Oh my God, heavily raining. OMG, oh my God, heavily raining. So OMG means oh my God. On me means what?
This phrase is used to mention one is ready to pay for others' meals or drinks. You go to a hotel with your friends, everybody eat, you take a tiffin, everybody taking tiffin, and you are ready to pay the bills of other people. Then you use the phrase on me. My dear friends, today's lunch is on me means what? I'm ready to pay the bills of what you have all eaten. So on me means you are ready to pay the bills of what others have taken. Lunch or dinner or morning breakfast. So on me means you are ready to pay the bills of what others have taken. On and on. What do you mean by on and on? Without any end, continually. Something is happening continuously. Then you're using the phrase on and on. He speaks on and on about his business. So he speaks continually without any disturbance, without any stoppage. He speaks continually. So on and on means something which is continually happening. So he speaks on and on about his business. On again, off again. On again, off again. What do you mean by the phrase on again, off again? Not sure, not settled, always changeable. So you are not sure. Something which is not settled, something which is always changeable, then you're using the phrase on again, off again, on again, off again, coming, going, running, stopping. So on again, off again means something coming, something going, something coming. So it is not something permanently, it is there. It is always changeable. Then you're using the phrase on again, off again. See, the electricity comes on again, off again. So everybody in our state is suffering. So we are not sure when electricity will come. It comes and it goes. It comes and it goes. So it is not predictable. So it is on again, off again, not sure. Next, so my dear friends, see this, all these phrases in the right side. Oh God means what? An unmarried woman. And OMG, oh my God. You're saying in a surprised manner to express some surprise and shock. On me means you are ready to pay the bills of others. On me. And next, on and on means without any end, continually. On again, off again means it comes and goes. You cannot predict. It is something which is unpredictable. It is changeable. And coming here, on the dot, exactly on time. On the dot, exactly on the time. Everybody should come to the class at 10 a.m. On the dot, exactly at the time. On the dot means exactly at the time. On the fence means you are confused and undecided. On the fence means you are confused and undecided whether to do or not to do, whether to go or not to go. So here I am on the fence to go abroad or not. So I am on the fence to go abroad means what? I have not decided to go or not to go. So on the fence means you are confused and you are not decided. On the button, right on time. On the button, right on the time. She is right on the button in coming for shooting the television programs. So for shooting the television program, she is on the button means she is on the time. Exactly 9 o'clock. 9 o'clock she comes. So she is on the button means she is right on the time. On the bandwagon. On the bandwagon. What do you mean by that? Wagon is generally used for vehicle. On the bandwagon, you know, band orchestra. So on the bandwagon means it simply says joining and doing as what the majority does. What the majority people do, you do according to that. So you forget your individual ideas and individual liking and individual thoughts. You go with the majority. You go what others do. So on the bandwagon means you're going with the majority ideas. What many people they do. Everybody chose B computer science course. So everybody are choosing B computer science course. So I joined on the bandwagon means I also joined with them and I also joined in B computer science course. See, everybody are doing are taking part in dance program in my school. So I also joined on the bandwagon means I also joined with them. So majority of the people are doing, so I also joined. So on the bandwagon means you are joining where you are doing what the majority people does and you are joining in that course or event or program. On the mend, on the MEND, mend means getting better. On the mend means getting better. After his heart operation, he is on the mend means he is getting better. He is physically is getting better.
On the up and up. On the up and up means dealing honestly. On the up and up means dealing honestly. America is on the up and up in fighting. Up and up is fighting, in fighting against terrorism, in fighting. So, on the up and up means they are dealing something with very sincerity and honesty. So something very committed. America is on the up and up in fighting against terrorism means they're very serious, they're very honest, they're very sincere. So my dear friends, once again, on the dot means exactly on the time. On the fence means confused and you have not yet decided. On the button means right on the time. And on the bandwagon means you are joining what the majority of the people are doing. On the mend means you are getting better and better physically and mentally. And on the up and up means you are dealing something honestly and doing something with sincerity, with dedication and with commitment. Hope you are able to understand, my dear friends. And coming back once again from the beginning, old maid means what? An unmarried woman, you call them as old maid. Oh my God. OMG, oh my God. You are saying this phrase in a surprised, in a shocking and an excited way. On me means you are ready to pay the bills of what others have taken as meals. On and on means without any end. It is continually something is happening. On again, off again, it comes and goes. There's no continuation. There are a lot of breaks. You cannot predict. It is changeable. On again and off again. And coming here once again, on the dot means exactly on the time. On the fence means somebody is confused and undecided on what to do. On the button, right on time. And on the bandwagon means you're joining what the majority of the people are doing. And on the mend means you are getting better physically and mentally. And on the up and up means you are doing something very honestly with sincerity and dedication and commitment. Hope you are able to understand, my dear friends. Use these phrases in your day-to-day conversation, both in written and in spoken, and enhance your communication skills. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 223 224 அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் இல்லை ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஓ என்ற எழுத்து வார்த்தை ஓல்டுனா வயதான. ஓல்டு மெய்டு என்றால் என்ன? பொதுவாகவே மெய்டு என்றால் வேலை செய்யக்கூடிய பெண் என்று சொல்கிறோம். ஓல்டு மெய்டு என்றால் அன்மேரிட் விமன், திருமணமாகாத பெண்ணை ஓல்டு மெய்டு என்று சொல்கிறோம். இந்த சொற்றொடர் the old maid is a good teacher என்றால் அந்த திருமணமாகாத அந்த பெண் ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருக்கிறார். ஓல்டு மெய்டு என்றால் திருமணமாகாத பெண். அடுத்தது ஓ மை காட், ஆண்டவனே என்று சொல்லும் பொழுது ஓஎம்ஜி, அது அப்ரிவேஷன் பாருங்க. ஓ மை காட் என்றால் the phrase, இந்த சொற்றொடர் used to express, இது எதற்காக உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்றால் ஷாக் அண்ட் சர்ப்ரைஸ், அதிர்ச்சியான தகவல் கேட்கும் பொழுது, சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியமான தகவல் கேட்கும் பொழுது இந்த ஓ மை காட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஓ மை காட் இட் இஸ் ஹெவிலி ரெய்னிங், ஆண்டவனே, கடவுளே, தெய்வமே, கடுமையாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. ஓ மை காட் என்பது ஆச்சரியத்துடன், அதிர்ச்சியுடனும், ஆனந்தத்துடனும், சந்தோஷத்துடனும் பல உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஓ மை காட் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது ஆன் மீ, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஆன் மீனா எம் மேலே இல்லை. இதில் என்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் மீ என்றால் the phrase is used, இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தப்படுகிறது to mention, குறிப்பிட, one is ready to pay for them others meals or drinks, மற்றவர்கள் சாப்பிட்ட அந்த சாப்பாட்டுக்கு தான் பணம் செலுத்த தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. மீல்ஸ் என்றால் காலையில் டிஃபன், மதியானம் லஞ்சு, ஈவினிங் டின்னர், 3 மீல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ மற்றவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு இவர் பணம் கட்ட தயாராக இருக்கும் பொழுது ஆன் மீ, நான் பணம் கட்ட தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆன் மீ என்று வருகிறது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடேஸ் லஞ்ச் இஸ் ஆன் மீ. என்னுடைய அருமை நண்பர்களே, இன்று மதியம் சாப்பாடு நான் பணம் செலுத்துகிறேன், அது என் செலவிலே இருக்கட்டும். ஆன் மீ என்றால் என் செலவிலே இருக்கட்டும், நான் பணம் கட்ட தயார் என்று சொல்லும் பொழுது ஆன் மீ என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஆன் அண்ட் ஆன் என்றால் விதவுட் எனி எண்ட், தொடர்ச்சியாக, முடிவே இல்லை, கண்டினியூலி, தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது, இடைவிடாமல். அதை ஆன் அண்ட் ஆன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். He speaks on and on about his business. அவன் தன்னுடைய வியாபாரத்தை பற்றி
விடாமல் தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான். ஸோ ஆன் அண்ட் ஆன் என்றால் தொடர்ச்சியாக, விடாது. அடுத்தது ஆன் அகெயின் ஆஃப் அகெயின், வருது போகுது, ஆன் அகெயின் ஆஃப் அகெயின், வருது போகுது என்று சொல்லும் பொழுது நாட் ஷுவர் உறுதி இல்லாத தன்மை, நாட் செட்டில் நிலை இல்லாத தன்மை, ஆல்வேஸ் எப்பொழுது மாறிக்கூடிய நிலை ஆன் அகெயின் ஆஃப் அகெயின் என்று வருகிறது. எவ்ரிபடி ஸ்டேட் இஸ் சஃபரிங். ஆகையால் எங்களுடைய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஓல்டு மெய்ட் என்றால் என்ன? திருமணமாகாத பெண். ஓ மை காட் என்றால் என்ன? ஆண்டவனே என்று சொல்லும் பொழுது ஆச்சரியம், அதிர்ச்சியும் சந்தோஷத்துடன் சொல்லும் கூடிய அந்த வாசகம். ஆன் மீ என்றால் அந்த சாப்பாட்டுக்கு உண்டான தொகையை நான் செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஆன் மீ. ஆன் அண்ட் ஆன் என்றால் தொடர்ச்சியாக, விடாது, எந்த விதமான இடைப்பாடுகளும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயத்திற்கு ஆன் அண்ட் ஆன் என்று சொல்கிறீர்கள். ஆன் அகெயின் ஆஃப் அகெயின் என்றால் வரி டைம் அந்த என்றால் மதில் பூனை அல்லவா, எடுக்க முடியாத ஒரு நாடு. நான் போகலாமா வேண்டாமா என்கிற இரண்டும் மனநிலைமை, முடிவு செய்ய முடியாத நிலை, ஒரு குழப்பமான நிலை, அதை ஆன் த ஃபென்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஆன் த பட்டன் என்றால் ரைட் ஆன் டைம், சரியான நேரத்திலே, குறிப்பிட்ட சரியான நேரத்திலே. ஷீ இஸ் ரைட் ஆன் த பட்டன், அவள் சரியான நேரத்திலே. இன் கம்மிங் ஃபார் ஷூட்டிங் த டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ், டெலிவிஷன் தொடர்களை அதை படமாக்கும் அந்த ஷூட்டிங்கிற்கு சரியான நேரத்திலே வருகிறாள். ஆன் த பட்டன் என்றால் சரியான நேரத்திலே. அடுத்தது ஆன் த பேண்ட் வேகன். வேகன் என்றால் வாகனம், பேண்ட் என்றால் என்ன? கச்சேரி குழு. அப்போ ஒரு கச்சேரி குழு போய் கொண்டிருக்கிறது. ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்றால் இந்த சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாயினிங் அண்ட் டூயிங் ஆஸ் வாட் த மெஜாரிட்டி டஸ். ஒரு 10 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா 7 பேர் 8 பேர் யார் அதிகமாக ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களுடன் சேர்ந்து நாம் அந்த காரியத்தை செய்வது, ஒத்துப்போ என்று சொல்வார்கள். யார் அதிகமானவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை நாமும் செய்கிறோம். ஆன் த பேண்ட் வேகன். எவ்ரிபடி சோஸ் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ். +2 முடிச்சோன்னா அநேகம் பேர் எல்லாமே பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் படித்தார்கள், எடுத்தார்கள் கல்லூரியிலே. ஸோ ஐ ஜாயின்ட். ஆகையால் நானும் சேர்ந்தேன். ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்றால் என்ன? அந்த கூட்டத்துடன் கூட்டமாக நானும் மற்றவர்களைப் போல அதைவே செய்தேன், மற்றவர்கள் போன்று தானும் அதை செய்தலை ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஆன் த மெண்ட். ஆன் த மெண்ட் என்றால் கெட்டிங் பெட்டர், உடலாலும் மனதாலும் உணர்ச்சிகளாலும் உணர்வுகளாலும் மேம்படுதல், நன்றாக இருத்தலை, நன்றாக ஆகி கொண்டிருப்பதை ஆன் த மெண்ட் சொல்கிறோம். ஆஃப்டர் தி ஷார்ட் ஆப்ரேஷன் இஸ் ஆன் த மெண்ட். அவன் தன்னுடைய இதய அறுவை சிகிச்சை முடிந்தவுடன் இப்பொழுது உடல் நலம் தேறிக்கொண்டிருக்கிறான், முன்னேறி கொண்டிருக்கிறான், நலமுடன் ஆகி கொண்டிருக்கிறான். ஸோ ஆன் த மெண்ட் என்றால் ஒன்றிலே முன்னேற்றம் காண்பது. அடுத்தது ஆன் த அப் அண்ட் அப். அப்படி என்றால் ஆன் த அப் அண்ட் அப் என்றால் ஒன்றை நேர்மையாக செய்தல், டூயிங் ஹானஸ்ட்லி. ஒரு காரியத்தில் இறங்கிவிட்டால் அதில் ஒழுக்கமாக செய்தல், ஒரு காரியத்தில் இறங்கிவிட்டால் அர்ப்பணிப்புடன் செய்தல், ஒரு காரியத்தில் இறங்கிவிட்டால் நேர்மையுடன் செய்தலை ஆன் த அப் அண்ட் அப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அமெரிக்கா இஸ் ஆன் த அப் அண்ட் அப் இன் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் டெரரிசம். அமெரிக்கா தீவிரவாதத்தை ஒழிப்பதற்காக நேர்மையாக, ஒழுக்கமாக, தீவிரமாக அதை கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடரை பாருங்கள். ஆன் த டாட் சரியான நேரத்திலே, ஆன் த ஃபென்ஸ் குழப்பமான நிலை, ஆன் த பட்டன் சரியான நேரத்திலே, ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்றால் பொதுவாக மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை போன்று நாமும் பின்பற்றுதல். ஆன் த பெண்ட் மனதாலும் உடலாலும்
உணர்வுகளாலும் உணர்ச்சிகளாலும் முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை. ஆம் த அப் அண்ட் அப் என்றால் ஒரு காரியத்தை நேர்மையாக செய்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை பாருங்கள். ஓல்டு மெய்ட் என்றால் திருமணமாகாத பெண். ஓ மை காட் என்றால் ஓ கடவுளே என்று சொல்கிறோம் ஆச்சரியத்துடன். ஆன் மீ என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய அந்த சாப்பாட்டிற்கான அந்த சாப்பாட்டு தொகையை தானே ஏற்றுக்கொள்ள முன் வருதலை ஆன் மீ என்று சொல்கிறார்கள். ஆன் அண்ட் ஆன் என்றால் தொடர்ச்சியாக எந்த விதமான இடைமறியலும் இல்லாமல். ஆன் அகெயின் ஆஃப் அகெயின் என்றால் வருகிறது போகிறது, எந்த தொடர்ச்சி இல்லாமல் அடிக்கடி மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மையை ஆன் அகெயின் ஆஃப் அகெயின் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஆன் த டாட், சரியான நேரத்திலே. ஆன் த ஃபென்ஸ், குழப்பமான. ஃபென்ஸ் என்றால் மதில் மேல் பூனை என்று சொல்கிறோம். அன்டிசைடட், எடுக்காத ஒரு நிலைப்பாடு. ஆன் த பட்டன், சரியான நேரத்திலே. ஆன் த பேண்ட் வேகன் என்றால் பொதுவாக அதிகமானவர் என்ன செய்கிறார்களோ அதை போன்று நம்மளும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு. ஆன் த மெண்ட், உடலாலும் மனதாலும் உணர்ச்சிகளாலும் உணர்வுகளாலும் மேம்படுதல். ஆன் த அப் அண்ட் அப் என்றால் நேர்மையாக ஒரு காரியத்திலே அர்ப்பணிப்புடன் செய்தலை ஆன் த அப் அண்ட் அப் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to A.S. American English. Take your corporate English book. The page number is 224 to 225. The words and phrases of what native English speakers they speak, or the Britishers and Americans what they speak. On the lamb. Lamb means what? On the lamb. Hiding and living because of something wrong. You are hiding and living. Veerappan was on the lamb. Al-Qaeda leader, Mr. What's his name? Bill Laden was on the lamb. Dawood Ibrahim, isn't it? He is on the lam in Pakistan. So they are on the lam in Pakistan means they are hiding and living because of the terrorist activities, because of they have done something wrong. On the lam means people are hiding and living on the lam. On the QT, QT means what? Quiet. Quiet. Never say the secrets to somebody. Being silent. Keep quiet. Don't tell the secrets out. On the quiet. So the DIG said to DSPs, the DIG, district direct or deputy, what is that? Deputy Inspector General, he told to Deputy Superintendent of Police, DIG told to DSPs, a lot of them are there, that the plans to arrest some VIP shall remain on the QT means what? It should be very secret. So QT, on the QT means it should be very secretive, should not be told to anybody. So on the QT means it should be very secretive. Next word is once, and the phrase is once in a blue moon. Once in a blue moon. What do you mean by that? Very rarely, once in a blue moon. He phones to me once in a blue moon means what? Very rarely, not often, very rarely he speaks to me through the phone. Once in a blue moon means something happening very rarely. Once in a blue moon, the government reduces the prices. But most oftenly, they increases the prices. Once in a blue moon, they reduce the price. Once in a blue moon means very rarely. Just back. Shade should not come. Once over means a fast review, fast examination. Once over, she gave the computer a once over. A once over means what? A fastly looking at it. A once over means just fastly looking. Before purchasing it, before purchasing a computer, she just briefly saw. Once over means a review. Next, one-upmanship. What do you mean by one-upmanship? The phrase one-upmanship means wanting to be one than other of others. One-upmanship. Actors are vying for, fighting for to be a superstar. So one-upmanship means each fighting to be better or the best amongst others. So one-upmanship means to be the best. So my dear friends, on the lamb means what? Hiding. On the QT means what? To be very secretive. Once in a blue moon means what? Very rarely something happens. Once over means what? You are giving a fast review. And one-upmanship means what? You want to be the number one. Next year, see the sentence. People don't like her because of her one-upmanship. People don't like her because of her one-upmanship means she wants to be always number one. She doesn't want to give away her place. One-upmanship means to be number one. One-man show. What do you mean by one-man show? The phrase one-upman show. A business or company operates by one man. A business or
company operated by one man. Usually the companies are operated with the, in a company-oriented shares, directors, and all, everybody will be there. But here, he is the only one man in a company. He operates, the company is operated by him. So one-man show means is just one man running everything. This company is a one-man show means it all depends upon one man, not collective responsibilities are not there. Individual responsibility, only one man. So one-man show. 1 in a million, million means what? 10 lakh. 1 in a million means what? A rare thing, very rare personality, or a rare thing to happen. Something very rarely it happens. So 1 in a million. People like Mahatma Gandhi is 1 in a million. So people like Mahatma Gandhi because he is 1 in a million. So 1 in a million means what? Is completely different. Very rarely people like Mahatma Gandhi is born. So 1 in a million means some very rare personality. One and the same means two things are identically same. One and the same means what? Both are same. One and the same. What do you mean by that? Both are same. Chennai University and I.E.L.T.S. One and the same means what? Both are same almost. One and the same. One and the same means both things are totally same. The father and son's character are one and the same means what? The father's character and the son's character both are the same. One and the same means both are same. Coming here, one full swoop. One full swoop means immediately, everything at once. Immediately you are doing, everything at a single time you are doing. In one full swoop, my father conducted my marriage. In one full swoop, my father conducted my marriage means immediately. Immediately he conducted his my marriage. So one full swoop means immediately. One damn thing after another. One damn thing after another. One damn thing after another. What do you mean by that? Problems keep coming. Problems keep coming. Problems are everywhere. Problems are everywhere. One after problem, one after other, the problem keeps coming. So one damn thing after another. In India, one damn thing after another comes because of the terrorists. Because of the terrorists, Mumbai blast, Kashmir problem, and all the problems are happening one by one. So one damn thing after another means continuously some problems are happening in India. One damn thing after another comes because of the terrorists. So my dear friends, one-upmanship means what? Always he or she wants to be number one. So always having the mentality of the superiority complex. One-man show means what? A business or a company operated by a single man. He is the full responsibility of that company. 1 in a million means what? A rare personality or a rare thing to happen. 1 in a million. One and the same means what? Both the things are same. Both the persons are same. Both the characters are the same. One and the same. One full swoop means immediately. And one damn thing after another means what? Keep coming. So my dear friends, let us see once again the phrases. On the lamb means what? On the hide. You are hiding and living because something wrong with you. Something wrong with the is hiding and living. On the lamb. On the cutie means what? Quiet. To be very secretive. Not letting the secrets out. And once in a blue moon. Moon means what? Very rare thing to happen. Once over means what? Fastly you reviewing. Make it just looking it very fast. One-upmanship means what? A superiority complex. You want to be the best among the crowd. Next is one-man show, a business or a company run by a single man. He is the full responsibility of that organization. 1 in a million, rare personality or rare thing happening. Very rarely something happening. One and the same. Both the things are identical. Both the things are same. And one full soup means immediately, anything at once immediately you are doing. And one damn thing after another means what? Problem keeps coming continually, one after other. One after another. One damn thing after another means damn. Here's a negative word. One damn thing after another means one problem after another. It keeps coming, right? So, okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 224 225 வரைக்கும். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து ஓ
இப்போ ஏலேருந்து நம்ம ஓக்கு வந்துட்டோம், ABCDEFGHன்னு ஓக்கு வந்துட்டோம். அந்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆன். ஆன் என்பது முன்னடை சொல். ஆன் த லேம் அப்படி என்றால் என்ன? இந்த சொற்றொடர் ஆன் த லேம் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? ஒருவன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான், ஹைடிங் அண்ட் லிவிங், ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங் ராங், ஏதோ ஒன்று தவறு, அவன் தவறு இழைத்திருக்கிறான், ஆகையால் அவன் ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அப்பொழுது இந்த வாசகமான ஆன் த லேம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இங்கே வாக்கியம் எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள். ஆன் த லேம், தே ஆர் ஆன் த லேம் இன் பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தான் நாட்டிலே அவர்கள் ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் பாகிஸ்தானிலே. ஏன்? அவர் தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபட்டார். அடுத்தது பில் லேடன், இல்லை ஒசாமா பில் லேடன். அடுத்தது இப்போ இன்னொருத்தர் என்ன, வீரப்பன் ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் காட்டிலே, ஆன் த லேம். அடுத்தது இப்ராஹிம், இல்லை? ஓகே. ஆன் த QT, QT என்றால் குவைட், QUIET. அப்போ அமைதியாக இரு, ரகசியமாக வைத்திரு. நெவர் சே த சீக்ரெட்ஸ் டு சம்படி, யாரிடம் ரகசியத்தை சொல்லாதே. QUITனா என்ன? சுமாராக. QUIETனா அமைதியாக. ஸோ த DIG செட் டு DSP, DIG சொல்லுகிறார் DSPகளிடம் that the plans to arrest some VIPs, VIPஸ்னால் மிக முக்கியமானவர்களை கைது செய்ய போகிறோம், அது ஷால் ரிமைன் ஆன் த QT என்றால் என்ன? அது ரகசியமாக இருக்க வேண்டும். QT என்றால் ரகசியமாக இருக்க வேண்டும். அந்த QTயை வச்சு நீங்கள் வாசகத்தை அமைத்திருக்கிறீர்கள், ஆன் த QT. அடுத்ததாக ஒன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு முறை, இல்லை? ஒன்ஸ் என்றால் ஒரு முறை. ஒன்ஸ் இன் ப்ளூ மூன் என்றால் என்ன? எப்பொழுதாவது நடக்கக்கூடிய, வெரி ரேர்லி. ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன் என்றால் ரொம்ப அரிதாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடை ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இதை வாசகத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் பாருங்கள். ஹீ ஃபோன்ஸ் டு மீ, அவன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிறான், எப்போவாவது ஒரு முறை, ரொம்ப ரேரா, அரிதாக என்று சொல்லும் பொழுது ஹீ ஃபோன்ஸ் டு மீ ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன். எப்பொழுது ஃபோன் பண்ணிக்கிறான்? எப்பொழுதாவது ஒரு முறை, ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன் என்று வாக்கியத்தை முடித்து விரிக்கிறோம், இல்லவா? அடுத்ததாக பாருங்கள், ஒன்ஸ் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒரு முறை பார்த்துட்டு அப்படி புரட்டி பார்த்துறது. ஏ ஃபாஸ்ட் ரிவ்யூ, வேகமாக ஒன்றை பார்ப்பது. ஃபாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன், வேகமாக ஒன்றை சோதனையிடுவது. வேகமாக ஒன்றை பார்ப்பது, வேகமாக ஒன்றை சோதனையிடும் பொழுது ஒன்ஸ் ஓவர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இதை வைத்து வாக்கியமாக எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? ஷீ கேவ் த கம்ப்யூட்டர் ஏ ஒன்ஸ் ஓவர், அவள் கம்ப்யூட்டரை பார்த்தா, சும்மா வேகமாக எப்படி இயங்குகிறது என்ன ஏதுன்னு வேகமாக பார்த்தால். பிஃபோர் பர்ச்சேசிங் இட் என்றால் என்ன? அந்த கம்ப்யூட்டரை வாங்குவதற்கு முன்னாக அதன் நுணுக்கங்களை பார்த்தால். ஸோ ஒன்ஸ் ஓவர் என்றால் வேகமாக ஒன்றை ஆராய்ச்சி செய்வது, ஒன்றை பார்ப்பது. அடுத்ததாக ஒன் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், ஒன்று. ஒன் அப் மேன்ஷிப், அருமையான வாசகம். ஒன் அப் மேன்ஷிப் என்றால் என்ன? வாண்டிங் டு பி எ நம்பர் ஒன். எந்த துறையாக இருந்தாலும் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும், நம்பர் ஒன்னாக இருக்க வேண்டும், சுப்ரீமாக இருக்க வேண்டும். தென் அதர்ஸ், மற்றவர்களை விட சிறப்பானவர்களாக எப்பொழுதும் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை. ஏ ஹெட் ஆஃப் அதர்ஸ், ஏ ஹெட் ஆஃப் அதர்ஸ், மற்றவர்களை விட தான் மேலே தலை சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த தீவிரமான எண்ணத்தை ஒன் அப் மேன்ஷிப் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஒன் அப் மேன்ஷிப்பை வைத்து எப்படி வாசகத்தை எழுதுகிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ஆன் த லேம் என்றால் என்ன? ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பது, தவறு இழைத்த காரணத்தினாலே. ஆன் த கோட்டி என்றால் என்ன? கியூட்டி என்றால் ஒரு விஷயத்தை ரகசியமாக வைத்திருக்கல். ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன் என்றால் என்ன? அரிதாக நடைபெறக்கூடிய செயலை ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன். ஒன்ஸ் ஓவர் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒன்றை ஆராய்ந்து பார்த்து சோதனையிட்டு பார்ப்பது. ஒன் அப் மேன்ஷிப் என்றால் என்ன? எப்பொழுதுமே தான் சிறந்தவனாக, யாரையும் வழிவிடாமல் அந்த இடத்தை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை. இதை வைத்து எப்படி வாக்கியம் அமைக்கிறோம் என்று பாருங்கள். ஒன் அப் மேன்ஷிப். பீப்புள் டோன்ட் லைக் ஹர், மக்களுக்கு அவளை பிடிக்கவில்லை. ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் ஒன் அப் மேன்ஷிப் என்றால் என்ன? எப்பொழுதும் தான் முதலாவதாக இருக்க வேண்டும், தான் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும், யாரும் தன் இடத்திற்கு வந்து ஆக்கிரமிக்க கூடாது என்ற ஒரு வெறித்தனமான ஒரு எண்ணம். ஸோ ஒன் அப் மேன்ஷிப் என்றால் வெறித்தனமாக தான் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம், சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அடுத்ததாக ஒன் மேன் ஷோ என்றால் என்ன? ஒரு மனித காட்சியா? ஒன் மேன் ஷோ என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வாசகம் பாருங்கள், அதனுடைய அர்த்தம். ஏ பிஸ்னஸ், ஒரு வியாபாரம், ஒரு கம்பெனி,
ஒரு நிறுவனம், ஆப்ரேட்டட் பை ஒன் மேன், ஒரே மனிதன், அவனால் தான் அந்த கம்பெனி இயங்குகிறது, ஒரே மனிதன், அவனால் தான் அந்த நிறுவனம் நடைபெறுகிறது, அந்த கம்பெனியுடைய லாபமும் நஷ்டமும் அந்த ஒரு மனிதனை சார்ந்து வந்து ஒரு கதாநாயகனை நம்பி இருக்கிறது. அது ஒன் மேன் ஷோ. அவன் படம் வெற்றி அடைந்தால், அவன் நடித்தால் படம் வெற்றி அடையும். அப்போ அந்த ஒருவனை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதை ஒன் மேன் ஷோ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இதை வாசகத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் பாருங்கள். திஸ் கம்பெனி இஸ் எ ஒன் மேன் ஷோ. இந்த நிறுவனம் ஒருவனை நம்பி இருக்கிறது, ஒரே ஒருத்தன். அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா, உடல்நிலை சரியில்லைனா கம்பெனி இழுத்து மூடிவிட வேண்டியது தான். ஸோ அந்த அனைத்தும் ஒரு நபரை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதை ஒன் மேன் ஷோ என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஒன் இன் எ மில்லியன். மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம், ஒன்னுன்னா ஒன்று. அப்போ லட்சத்தில் ஒன்று, கோடியிலே ஒன்று, ஆயிரத்தில் ஒன்று என்று சொல்லக்கூடிய அரிதான ஒரு ரேர் பர்சனாலிட்டி, ஒரு அரிதான மனிதர், ஆர் ஏ ரேர் திங் டு ஹேப்பன், ஒரு அரிதான விஷயம் நடைபெறுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஒன் இன் எ மில்லியன், லட்சத்தில் ஒன்று, கோடியிலே ஒன்று, ஆயிரத்தில் ஒன்று என்று சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், பீப்புள் லைக் மகாத்மா காந்தி. மக்களுக்கு மகாத்மா காந்தியை பிடிக்கும். ஏனென்றால் இஸ் ஒன் இன் எ மில்லியன் என்றால் அவர் லட்சத்தின் ஒருவர், கோடியிலே ஒருவர் என்று சொல்லும் பொழுது மிக அரிதான ஒரு மாமனிதர், அதான் மகா ஆத்மா என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ ஒன் இன் எ மில்லியன் என்றால் அரிதாக நடைபெறக்கூடிய, அரிதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயங்கள் ஒரு மனிதனிடம். ஒன் அண்ட் த சேம், ஒன்றுனா ஒன்று, ஒன் அண்ட் த சேம்னா ரெண்டு ஒன்று தான். ஒன் அண்ட் த சேம் என்றால் ரெண்டும் ஒன்று தான். டூ திங்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கலி சேம். ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல்னா ஒரே மாதிரி. ரெண்டு விஷயங்களும், ரெண்டு மனிதர்களும், ரெண்டு குணாதிசயங்களும், ரெண்டு பொருட்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற பொழுது ஒன் அண்ட் த சேம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இதை வைத்து வாக்கியம் எப்படி அமைக்கிறோம் என்று பாருங்கள். த ஃபாதர் அண்ட் சன்ஸ் கேரக்டர், அப்பாவுடைய குணமும் சன்ஸ் கேரக்டர் மகனுடைய குணமும் ஆறுனா ரெண்டு பேர் போட்டோம், அதனால் 6 போட்டுறோம். ஒன் அண்ட் த சேம் என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, மாற்றங்களே இல்லை. ஸோ ஒன் அண்ட் த சேம் என்றால் இரண்டும் ஒன்று போல, எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. அடுத்தது ஒன் ஃபுல் ஸ்வூப். ஸ்வூப் என்றால் என்ன? ஒரே ஒரு வேகத்துடன். ஸ்வூப் என்றால் ஒரு வேகத்துடன், இம்மீடியட்லி, உடனடியாக, எவ்ரி திங் அட் ஒன்ஸ், அனைத்தும் ஒரே தருணத்திலே செய்யக்கூடிய விஷயத்தை உதாரணத்துக்கு ஒன் ஃபுல் ஸ்வூப், ஒரே ஒரு வேகத்திலே, ஒரே வேகத்திலே அல்லது ஒரு உடனடியாக. மை ஃபாதர் கண்டக்டட் மை மேரேஜ், என்னுடைய தந்தையார் என்னுடைய திருமணத்தை ஒரே, பொதுவாக லோக்கல் தமிழில் சொன்ன பொழுது ஒரே தம்மில் முடித்து விட்டார் என்று சொல்வார்கள், ஒரு வேகத்தில் முடித்து விட்டார் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இன் ஒன் ஃபுல் ஸ்வூப். அடுத்தது ஒன் டேம் திங் ஆஃப்டர் அனதர். டேம் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே அது ஒரு நெகட்டிவ் வார்த்தை. டேம்னா நாசமாக போ என்று சொல்கிறோம். ஒன் டேம் திங் ஆஃப்டர் அனதர் என்றால் என்ன? ஒரு மோசமான நிகழ்ச்சி நடந்தது, அதுக்கு பின்னாடி மறுபடியும் மோசமான நிகழ்ச்சி வருகிறது. பட்ட காலிலே படும், கெட்ட குடியே கெடும் என்று சொல்வது போல ஒன்று அதற்கு அடுத்து கெட்ட நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒன் டேம் திங் ஆஃப்டர் அனதர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கீப் கம்மிங், பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது, தொடர்ச்சியாக பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒன் டேம் திங் ஆஃப்டர் அனதர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர், அனைத்து இடத்திலுமே பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து நீடித்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது, அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஒன் டேம் திங் ஆஃப்டர் அனதர். இதை வைத்து எப்படி சொற்றொடரை பயன்படுத்துவீர்கள் பாருங்க. தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, வந்து கொண்டே இருக்கிறது, அதற்கு முடிவே இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே ஒன் அப் மேன்ஷிப் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை விட தான் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒன் அப் மேன்ஷிப். ஒன் மேன் ஷோ என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு ஸ்தாபனம் ஒரு மனிதனால் நடத்தப்படுகிறது. அந்த மனிதனுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நிறுவனம் திவாலாகிவிடும். ஸோ ஒன் மேன் ஷோ என்றால் என்ன? ஒரு நபரை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம். ஒன் இன் எ மில்லியன் என்று சொல்லும் பொழுது அரிதாக லட்சத்தில் ஒன்று, கோடியில் ஒன்று, ஆயிரத்தில் ஒன்று என்று சொல்வோம் அல்லவா? ஒன் என்ற என்றால் இரண்டும் ஒன்று. சொல்லும் பொழுது இந்த வாசகத்தை யூஸ் பண்றோம். மறுபடியும் லாஸ்டா பாருங்க,
நீங்கள் வாசகங்களை சென்டென்சஸ் நீங்கள் அமைக்கணும். ஸோ ஆன் த லேம் என்றால் என்ன? ஒளிந்து வாழ்வது. எதற்காக? தவறு செய்த காரணத்தினாலே போலீஸில் மாட்டிக்கொள்வோம் என்கிற அச்சத்தாலும் பயத்தாலும் ஒளிந்து வாழ்வதை ஆன் த லேம். ஆன் த கியூட்டி என்றால் என்ன? விஷயத்தை ரகசியமாக வெளியே சொல்லாமல் மிக ரகசியமாக வைத்திருத்தல். ஒன்ஸ் ஒரு முறை, ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன் என்றால் என்ன? எப்போவாவது ஒரு முறை, அரிதாக. ஒன்ஸ் ஓவர் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒன்றை பார்ப்பது, ஆராய்வது, சோதிப்பது. ஒன் அப்மேன்ஷிப் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை விட தான் முதலாவதாக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு குணாதிசயம். அடுத்ததாக ஒன் மேன் ஷோ, ஒரு வியாபாரம் ஒரு நபரை நம்பி இருக்கிறது. ஒரு நிறுவனம், ஒரு ஸ்தாபனம், ஒரு படம் எல்லாமே ஒருவனை நம்பி இருக்கும் பொழுது ஒன் மேன் ஷோ. 1 in a million, லட்சத்தில் ஒருத்தர், கோடியிலே ஒருத்தர், ஆயிரத்தில் ஒருவர். ஒன் அண்ட் த சேம், 2 3, 2 குணாதிசயங்கள், 2 பொருட்கள், 2 நாடுகள், 2 ஒரே மாதிரி இருக்கும் பொழுது அண்ட் த சேம். ஒன் ஃபுல் ஸ்வூப், வேகமாக, உடனடியாக. ஒன் டேம் ஆஃப்டர் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனைக்கு மேல் மறு பிரச்சனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒவ்வொரு வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும். ஸோ why don't you speak? Number 4, one and the same. Deemed university and Anna university are one and the same of university. And another one, on the lamb, number 10, on the lamb. Terrorist is on the lamb. ஸோ இவர் சொல்கிறார் ஒன் அண்ட் த சேம். அப்போ அண்ணா பல்கலைக்கழகமும் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி சொல்லக்கூடிய வாழ்ந்து one man show. It's a number 3. The cinemas are believing Rajinikanth is a one man show. And one இவர் சொல்கிறார், சினிமா துறையினர் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றனர்கள். என்ன நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்? ரஜினிகாந்த் எப்பொழுதும் தான் முன்னாடி முதலாவதாக சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். On the lamb, his friends on the lamb because they theft from shop. அவனுடைய நண்பர்கள் ஒளிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஏனால் கடையில் இருந்து பொருட்களை அவர்கள் திருடி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். Last 10 years before, the Naslite Veerappan is on the land in Karnataka forest. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வீரப்பன் கர்நாடகா காடுகளிலே ஒளிந்து மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் என்று சொல்கிறீர்கள். So my dear friends, welcome to his American English, and take your corporate English book. It's in the page number 225. The spoken English words and phrases of Britishers and Americans. Just see the letter O, and the word is one track mind. Your mind is not deviated. You are in a single thought. One minute. One track mind. It's a single thought. Mind is not at all deviated. You are not wavering your mind. Then you're using the phrase one track mind. Having only a single thought generally about love and sex. These are the two things where people have a thought which is fully focused on that. So he had one track mind on girls and he didn't write his exams well. So his mind is disturbed. So his track is only on girls. His mind is only or fully occupied with the opposite sex. He has not concentrated on his studies. So one track mind means the mind is occupied with certain things. Next, coming here, one armed bandit. What do you mean by bandit? Bandit are the people who rob your things. Bandit are the people who steal your things. And one armed bandit means one single armed bandit means gambling machine which takes your money. The gambling machine which takes your money nowadays recently
scientific achievements and scientific way of doing gambling. Earlier they used to go in for cards, but now they have machines. In casinos, what do you mean by casinos? Casinos is the place where you stake your money and take part in gambling. In casinos, we find one-armed bandits. Next, one-night stand. It's having sex only once. It is not considered to be a holistic sexual act. Just like that, you meet somebody and you have sex only once and just say hi and bye and go off. It is just a physical pleasure, satisfying one another. So one night stand, they had a one night stand. They had got one night stand and got separated. They had one night stand and got separated. They just had only one time sex. Open doors. What do you mean by the phrase open doors? The things which will create new opportunities. A thing which creates new opportunities either in job, in business, going abroad or in studies. So open door means it brings a lot of opportunities in many activities, in job and education. The new company will open doors for many young graduates to get a job. So the phrase open door means you're getting a lot of opportunities, or a lot of opportunities are coming in your way. So coming here, one track mind. The mind is fully occupied in one certain thought. Generally it is love and sex. One-armed bandit. It is the machines, gambling machines which they use in casinos, which are used to take away your money. One night stand. A man and a woman meets each other. Casually they have only one time sex. Open doors. Lot of opportunities in education, in job, in business. Then when you get those opportunities, then you're using the phrase open doors. And coming here, open door policy. You're adding the policy, the word. Anybody who is interested can come. Anybody who is interested, you may come in. Invitation is given. Open door policy. The open door policy of Indian government made many foreign companies to invest in India. It is in time of Narasimha Rao, 1991. India followed the open door policy in economics. In the sense, a lot of foreign companies can come to India. Open-handed. What do you mean by the phrase open-handed? A person, generous person, a person who gives a lot of money, as a philanthropical act, something which someone wants to give and share. Somebody wants to give and share, then you're using the phrase open-handed. People in the village are open-handed than in cities. People in the village are open-handed than in cities, in the sense that people in the village have the helping tendency. Open and shut, sure and sure conclusion, a known end, sure and sure conclusion. This is what the end is going to be. This is what the conclusion is going to be. Then you're using the phrase open and shut. Everybody on the road saw him killing a man. Everybody on the road saw him killing a man. It is an open and shut case that he is a murderer. That he is a murderer. So it's an open and shut means it is concluded. This is an open fact. Open and shut means the case is over. It is very clear. The final is over. The conclusion has come to a point that he is a murderer. He cannot escape. Open a can of worms. Open a can of worms. What do you mean by that? See how irritating will it be when you open the can and you find a lot of worms inside. So it's always only problems. 24 hours problem. Then you're using the phrase open a can of worms. To live with you, to live with a guy like you or a girl like you is open a can of worms means what? You are going to give me a lot of problems. So a person who gives a lot of problems, an issue which gives problems, a job which gives a lot of problems, then you're using the phrase open a can of worms. To live with you, say, is like opening a can of worms. And coming here, open and above board.
Open and above board means what? Being very honest. She's an open and above board. I like her very much. She's very open. A person who is open, a person who has a clear mind. Then you're using the phrase open and above board. She's an open and above board. I like her very much. So my dear friends, coming here once again, open door policy means what? Anybody who's interested may please come in. Open-handed, a generous person, a person who has the helping tendency. Open and shut, it is a sure and concluded thing which nobody can change. Open a can of worms. A lot of problems coming out of certain things. Open and above board means being very honest. So once again, I want you to recollect all these phrases. Coming here, one mind. The mind is fully occupied on one thing, especially on sex and love, or girls or boys. One-armed bandit, a machine which robs you. In this gambling in casinos, you find a lot of machines where you play with the machine and you lose money. Then you're using the phrase one-armed bandit. And coming here, one night stand, it simply means that having casual sex only once. Open doors means you're creating new opportunities. And open door policy, anybody who's interested can come. Open-handed, a generous person, and open and shut is a sure and concluded thing. And open a can of worms, a lot of problems are coming up. Open and above board means being very honest. So try to use all these phrases in your day-to-day conversation. Let us see can you form a sentence using this phrase? Open and above board. Arun is open and above the board. I impressed you to see him. Arun is open and above board. Arun is open and above board. I am very much interested in seeing him. Yes, sir. I saw casino with one-armed bandit. I went to casino and I saw many one-armed bandits. Okay. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 225. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள், அவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது. ட்ராக் என்றால் பாதை, ஒன்றுனா ஒன்று, மைண்ட்னா மனது. மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது. மனதை அகற்ற முடியவில்லை, மனதை மாற்ற முடியவில்லை. மனது முழுமையாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, having only a single thought generally about love and sex, பொதுவாகவே காதல், உடலுறவு, இதில் ரெண்டு தான் மைண்டு, மூளையானது, மனதானது ஆக்கிரமித்து கொள்ளும். அதனுடைய சக்தி பயங்கரமான சக்தி. ஸோ அதை பற்றி பேசும் பொழுது ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்ற சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறோம். He had one track mind on girls and he did not write exams well. அந்த இளைஞன் அவன் மனது முழுவதுமாக அவனுடைய காதலியே நினைத்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே அவனால் சரியாக பரீட்சையை எழுத முடியவில்லை. அப்ப மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது, வேறு எதுவும் இல்லை. பொதுவாகவே பெண்களோ ஆண்களோ அல்லது காதலோ அல்லது உடல் உறவோ. அடுத்தது ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட். பண்டிட் என்றால் என்ன? ஊரை கொள்ளையடிப்பவன், கிராமத்தை கொள்ளையடிப்பவன், அவனை பண்டிட் என்று சொல்கிறோம். ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட் என்றால் என்ன? அவனுக்கு ஒரு ஆயுதம் மட்டுமே இருக்கிறது அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு. அதை கேம்பிளிங் மிஷின் என்று சொல்கிறோம். சூதாட்ட ஆடக்கூடிய மிஷின் which takes your money. அது உன் பணத்தை களவாடுகிறது, திருடுகிறது. பொதுவாகவே சீட்டாட்டத்தில் சீட்டு தான் பயன்படுத்துவோம். இங்கே மிஷின், இயந்திரங்கள் மூலமாக சூதாட்டம் நடைபெறுகிறது. ஸோ இன் கேஷினோஸ், கேஷினோஸ் என்றால் என்ன? சூதாட்ட விடுதிகள் என்று சொல்கிறோம். வி ஃபைண்ட் ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட்ஸ் என்றால் என்ன? பல சூதாட்ட இயந்திரங்களை பார்க்கிறோம். ஸோ உன்னுடைய பணத்தை எடுக்கக்கூடிய அந்த சூதாட்ட இயந்திரங்களினுடைய பெயர் ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட், ஓர் இரவு உடல் உறவு என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் செக்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ், ஒரு முறை மட்டுமே உடல் உறவு கொள்வது. இது நவநாகரிக காலம். இன்று எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். அந்த உடல் உறவு என்பதனுடைய புனிதம் போய்விட்டது. இது நட்பு ரீதியாக உடல் உறவு கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையை ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் என்று சொல்கிறார்கள்.
they had a one night stand and got separated. அவர்கள் ஒரு முறை உடல் உறவு கொண்டு பிரிந்து விட்டார்கள். இந்த நவநாகரிக உலகத்திலே இந்த ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் என்ற சொற்றொடர் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்தது ஓப்பன். ஓப்பன் என்றால் என்ன? திறந்த. ஓப்பன் டோர்ஸ் என்றால் என்ன? கதவுகள் திறந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். இந்த கதவுகள் திறந்திருக்கிறது என்றால் புதிய புதிய வாய்ப்புகள் உனக்கு திறந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம். புதிய புதிய வாய்ப்புகள் வர இருக்கின்றன. The new company will open doors. அந்த புதிய நிறுவனம் பல வாய்ப்புகளை கொடுக்கும். For many young graduates to get a job. பல இளைஞர்களுக்கு, படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைப்பதற்காக அந்த புதிய நிறுவனம் பல வாய்ப்புகளை வழங்கப் போகிறது. ஸோ ஓப்பன் டோர்ஸ் என்றால் என்ன? வாய்ப்புகளும் சந்தர்ப்பங்களும் உனக்கு வர இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனது ஒரு பாதையிலே மட்டும் செல்கிறது, ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாகவே செக்ஸ் பற்றியும் லவ்வை பற்றியும். அடுத்தது ஒன் ஆர்ம்டு பண்டிட் என்றால் என்ன? ஒரு இயந்திரம், அது உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொள்ளையடிக்கும். அது சூதாட்டத்தின் முறையிலே. ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட், ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு முறை மட்டும் நட்பு ரீதியாக உடலுறவு கொள்வது. அடுத்தது ஓப்பன் டோர்ஸ், வாய்ப்புகளும் சந்தர்ப்பங்களும் உனக்கு வர இருக்கின்றன. ஸோ அடுத்ததாக ஓப்பன் டோர் பாலிசி என்றால் எனிபடி who is interested come. யாருக்கெல்லாம் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அவர்கள் உள்ளே வரலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஓப்பன் டோர் பாலிசி. த ஓப்பன் டோர் பாலிசி ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட். இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த ஒரு சில திட்டங்கள், அதாவது வெளிநாட்டுக்காரர்கள் உள்நாட்டிலே வந்து வியாபாரம் செய்யலாம் என்ற அந்த கொள்கை. பாலிசி என்றால் கொள்கை. ஓப்பன் டோர் என்றால் என்ன? ஓப்பன் டோர் என்பது தமிழிலே சொல்லும் பொழுது, சரியாக சொல்லும் பொழுது, சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே வரலாம் என்ற கொள்கை ஆஃப் இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேட் மெனி ஃபாரின் கம்பெனிஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா. அது பல வெளிநாட்டு கம்பெனிகளுக்கு இந்தியாவிலே கொள்முதல் செய்வதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்தது. ஸோ ஓப்பன் டோர் பாலிசி என்றால் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே வந்து திட்டங்களை வகுக்கலாம், நிறுவனங்களை ஆரம்பிக்கலாம் என்ற கொள்கை. ஓப்பன் ஹேண்டட், கைகள் திறந்த கைகள், ஓப்பன் ஹேண்டட். இந்த சொற்றொடனுடைய அர்த்தம் ஏ ஜெனரஸ் பர்சன், தாராள மனப்பான்மை உள்ள ஒரு மனிதன். சம்திங் விச் சம்ஒன் வாண்ட்ஸ் டு கிவ் அண்ட் ஷேர். எந்த ஒரு மனிதனுக்கு வழங்க வேண்டுமோ, எந்த ஒரு மனிதனுக்கு தனக்கு இருக்கக்கூடியதை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு உணவளித்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உடையவனை ஓப்பன் ஹேண்டட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். பீப்புள் இன் த வில்லேஜ், கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமவாசிகள் ஆர் ஓப்பன் ஹேண்டட் தேன் இன் சிட்டிஸ். பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய, நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை விட கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் தாராள மனசு, தன்னுடன் இருக்கக்கூடியதை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வு இங்கே கிராமத்து மக்களிடம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஓப்பன் அண்ட் ஷட் என்றால் என்ன? திறந்தாச்சு மூடியாச்சு, திறந்தாச்சு மூடியாச்சு, முடிந்தது என்று சொல்லும் பொழுது ஷுவர் உறுதி, அண்ட் ஷுவர் மேலும் உறுதி, கன்க்ளூஷன் உறுதி மேலும் உறுதியான முடிவு, ஏ நோன் அண்ட் தெரிஞ்ச முடிவு தான் என்று சொல்லும் பொழுது ஓப்பன் அண்ட் ஷட். எவ்ரிபடி அந்த ரோட் saw him killing a man. ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அவனை பார்த்தார்கள், அவன் அந்த மனிதனை கொல்வதை பார்த்தார்கள். இட் இஸ் an, அது ஓர் ஓப்பன் அண்ட் ஷட் கேஸ் என்றால் என்ன? அது முடிந்து போன ஒரு வழக்கு. தட் இஸ் எ மர்டரர், அவன்தான் கொலைகாரன் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது, முடிவு செய்யப்பட்டது, அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஓப்பன் அண்ட் ஷட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ஓப்பன் எ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ். கேன் என்றால் என்ன? உதாரணத்திற்கு ஒரு மூடி போட்ட ஒரு ஜாடி, மூடி நிறைந்த ஜாடி, உள்ளே குலோப்ஜான் இருக்கிறது என்று திறந்து பார்க்கிறாய், உள்ளே புழுக்களாக வருகிறது. உன் மனது எப்படி இருக்கும்? அப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று நன்றாக இருக்கும், எடுத்து சாப்பிடலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது, மூடியை ஜாடியிலிருந்து திறக்கும் பொழுது புழுவுகள் நிறைந்திருக்கும் பொழுது எவ்வளவு அருவருப்பு படுவாயோ அந்த அருவருப்பைத்தான் இந்த சொற்றொடர் ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ். கேன்னா ஜாடி, ஆல்வேஸ் ஒன்லி ப்ராப்ளம்ஸ், எப்பொழுதும் பிரச்சனைகளே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. டு லிவ் வித் யூ, உங்கூட வாழ்றது என்பது இஸ் ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ் என்றால் என்ன? புழுக்களுடன், எரிச்சலுடன்,
சண்டையிட்டு கொண்டு வாழ்வதை போன்று எனக்கு அருவருப்பாக இருக்கிறது. ஒன்றை பற்றி நினைத்து அருவருப்பு படும் பொழுது நீங்கள் இந்த சொற்றொடர் ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு. போர்டு என்றால் என்ன? போர்டு என்பது வினை சொல்லாக வரும் பொழுது ஏரோப்ளேனில் போய் ஏறி உட்கார்ந்து கொள், கப்பலிலே போய் ஏறி உட்கார்ந்து கொள், போர்டிங் என்று சொல்வார்கள். இன்னொரு போர்டிங் என்றால் தங்கி படிப்பது, போர்டிங் என்று சொல்வோம். தங்குவதும் ஏழுவதையும் போர்டு என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு. போர்டு என்றால் நிலப்பரப்பு, அதாவது ஒரு கப்பல் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பையும் போர்டு என்று சொல்கிறோம். ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்றால் வெரி ஹானஸ்ட், ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பதை ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். ஷீ இஸ் அன் ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு. ஐ லைக் ஹர் வெரி மச். அவள் ரொம்ப வெரி ஹானஸ்ட், நேர்மையானவள், அவளை எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது ஷீ இஸ் ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், ஓப்பன் டோர் பாலிசி என்றால் என்ன? யார் வேண்டுமானாலும் உள்ளே வரலாம். அதாவது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே வந்து பல கொள்கைகளை, பல ஸ்தாபனங்களை ஆரம்பிக்கலாம். அதனுடைய கொள்கை தான் பாலிசி, ஓப்பன் டோர் பாலிசி. ஓப்பன் ஹேண்டட், தாராள மனசுடைய மனிதன். ஓப்பன் அண்ட் ஷட், ஒரு தீர்க்கமான முடிவு செய்யப்பட்ட. ஓப்பன் அண்ட் கேன் ஆஃப் வேர்ம்ஸ், பல பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய. ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்றால் என்ன? ரொம்ப நேர்மையாக இருத்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர் லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்குங்க. ஒன் ட்ராக் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனது முழுமையாக ஒன்றின் பால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது செக்ஸாக இருக்கலாம், கேர்ளாக இருக்கலாம், லவ்வாக இருக்கலாம். பொதுவாக மற்றதுலையெல்லாம் மனசு ஆக்கிரமிக்காது, இதனுடைய வலிமையை போல. அடுத்ததாக ஒன்னாம்படு பண்டிட் என்றால் என்ன? ஒரு மெஷின், சூதாட்ட இயந்திரம். அது உன் பணத்தை கொள்ளையடிக்கும். உதாரணத்துக்கு கேஷினோஸில் நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம். ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட், ஒரு முறை உடலுறவு கொள்வது. ஓப்பன் டோர்ஸ் என்றால் என்ன? பல வாய்ப்புகள், சந்தர்ப்பங்களும் வர இருக்கிறது. அடுத்ததாக ஓப்பன் டோர் பாலிசி, வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் உள்நாட்டிலே வந்து பல திட்டங்களை ஆரம்பிக்கலாம் என்ற கொள்கை. ஓப்பன் ஹேண்டட், தாராளமானது. ஓப்பன் அண்ட் ஷட், தீர்க்கமான, இறுதியான, உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு முடிவு. ஓப்பன் ஏ கேன் ஆஃப் வேர்ம், பல பிரச்சனைகள் அடங்கிய, பல குழப்பங்கள் அடங்கிய, பல சண்டை சச்சரவுகள் வர வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய. ஓப்பன் அண்ட் அபவ் போர்டு என்றால் என்ன? ரொம்ப நேர்மையான, ரொம்ப நியாயமாக இருக்கக்கூடிய. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் அன்றாடும் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில வளத்தை வளப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.